I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco. Make it bounce. This is morning fucking style. They big mad cause they coming up short like Frodo. Activate the beast mode. I keep it hot, give your brain a heat stroke. You ain't a big shot, use a basic B-roll. The world is mine, like my name's Pacino. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. That's how you fucking nice, bro. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. Pull up on the scene like a big shot. EDM and hip hop, cause my style. ഹലോ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് എനിമീസ്. ഇനി ഇതൊരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പുതിയത്, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്നായിരിക്കില്ല. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അനദർ സ്ട്രീം വിത്ത് മെൻഅറ്റാംസ്. ഈ സ്ട്രീമിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? പറഞ്ഞുതരാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊട്ടും വയ്യ. ഇന്നലെ ലൈവ് വന്ന് കിടപ്പിലായി. ഇന്ന് എങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് ഡിസ്കോഡിലിരുന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഞാൻ കളി ശ്രദ്ധിച്ച് കളിയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ച് കളിയെപ്പറ്റി നോക്കി കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കോഡിൽ വാന്ന് ആരും പറയണ്ട. ഞാൻ ഡിസ്കോഡ് ഇരിക്കണില്ല, ആരെയും കൂടെ ഇരിക്കണില്ല. സോളോ വാച്ച് പാർട്ടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും. നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വാലറൻറ്റിൽ വല്ലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെതും സ്ട്രീമേഴ്സിൻ്റെതും എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അണ്ണാ ഇസ്രം ജെ കെ സപ്പോർട്ട് ഹൂം ടുഡേ. ചാങ് അടേ നിന്നെ വീട്ടിൽ ഇസഡം ജെ കെ എന്ന് വിളിക്കട്ടാടേ. അവൻ THൻ്റെ ആളാ. അവന് റെയിൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ഹലോ മെന്നെണ്ണ. ചലോ ഗെയിമിങ്. ഹലോ ചാലോ ഗെയിമിങ്. ഐ ആം ഇൻ ബ്രദർ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇന്നോട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങൾ ബോൾ അടിച്ച് വേണം ടീമുകളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയേണ്ടത്. ഹൂ വിൽ വിൻ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്. ലൈക്ക് അടിച്ചോ എന്നുള്ള സാധനം ഇട്ടില്ല, ആരും ലൈക്ക് അടിക്കൂല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇടുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ ഗോൾ അടിച്ചാൽ മതി. Have created around it. So when Aspas dashes in, we've seen it in some of those എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണേ. അത്രേ ഉള്ള പോളെ. So good in shutting down the. എടാ പോളെ, എനിക്ക് ഒരു നിന്റെ പരിചയത്തിൽ എഡിറ്റർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറയണേ. എനിക്ക് ഒരാളെ കൂടെ വേണം. എനിക്ക് കുറച്ച് ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് പറയണം. ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അവൻ സെറ്റാവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഒരാളും കൂടെ നോക്കണം. മാനേജർ സെൻപായി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാ? ശ്രീഹരി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഷവർമ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ത് കഴിച്ചു? ചോറും തൈരും ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി 4. അത് കഴിച്ച് നൈസായിരുന്നു. നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് കഴിച്ച്? പ്രോമാമു ഹലോ സെനറ്റ്സു ഹായ്. അണ്ണാ ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്ക് മനസ്സിലായല്ലേ ആ സ്റ്റോറി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും? അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഓർമ്മ വന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ എല്ലാവരും കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ച്. മനസ്സിലായ സ്റ്റോറി കണ്ടല്ലേ? അപ്പം കളിയപ്പോൾ തുടങ്ങട്ടെ. ആദിനാന്ത് ഹായടാ അണ്ണ. ഇന്ന് തുറന്നതിൽ ഏറ്റവും തുപ്പിയത് എൻ്റെ ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഡിസ്കോഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവന്മാരെ കയറ്റിയിരുന്ന് തുറന്നു കേട്ടോ. ഇവൻ്റെ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും തുപ്പിയത്. എടാ ഒരുത്തനൊരു
മഞ്ഞ കളറ് ഒരെണ്ണവും 4 പിങ്കും വന്നടാ, എല്ലാം തുപ്പിയത് അവന്. നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് നൈറ്റ് മെയർ മാർക്കറ്റ്. തമ്മിൽ വിഷയം എടാ, നമ്മളെ സാഡാണോ മൈയാണ്, സാഡാണോ മൈ, സാഡാണോ മൈ ഉണ്ടാടാ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നീ സാഡാണോ മോനെ? ഇന്ന് വിഷയമാക്കണം ഇന്ന്. പിന്നെ ഞാൻ വന്നു. എടാ നിഖിൽ രാജ് ആയടാ ഹായ് ഗൈസ്. അപ്പം ഇടയ്ക്കിടെ നിങ്ങൾ ഈ #ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാഗ് ഒന്ന് അടിച്ചിടാം. കുറേ പേര് ഇപ്പോഴും അതിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, അതിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യണുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് ഒന്ന് അവിടേക്ക് പോയി ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുക. PC ഗെയിമിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് കയറി വരണം. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര പാടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും പേര് കാണാതിരിക്കുന്നതിൽ കുറേ പേരൊന്നും PC കളിക്കുന്നവരല്ലോ ഇല്ല, ലൈവ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇരിക്കണേ. അങ്ങനെ സെറ്റാക്കി എടുക്കൂടെ കാണുന്നോടാ. എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് മൂഞ്ചി. യോ മെന്നി ഹൗ മഴ TVM. എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, ഞാൻ ഉറക്കം എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉച്ചയാവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് മഴയാണോ വെയിലാണോ പോലും അറിഞ്ഞോടാത്ത ഞാൻ പോയി വല്ലതും തിന്നിട്ട് ഇന്ന് തൊട്ട് തിരിച്ച് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. നാളെ തൊട്ട് ഷൂട്ട് വിഷയമാക്കാൻ പോകണം. തിരിച്ച് പവറായി, ചാർജായി. നാളെ തൊട്ട് ഷൂട്ട്, മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് കണ്ടൻറ്റ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് തൊട്ട്. ഇടയിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ടൊരു ടെക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരിക്കും ഇനി എൻ്റെ കണ്ടൻറ്റുകളൊക്കെ വരണത്. ഞാനത് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊളാബ് അടിക്കാം, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമാണ് ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇടണ എണ്ണ. ഇല്ല ലൈവ് കൊണ്ടുവരാ, ലൈവ് ഇടുന്നുണ്ട്. ഫോർ മെന്നിജർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 7.29 AED. നിഖിലേ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീമടാ. ഗോളായില്ലല്ലോടാ. എന്നാലും സത്യം എടാ, അതെന്താ ഗോളാവാത്തത്? 100 രൂപ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗോളിൽ. ഗൗതം കൃഷ്ണ ഹായടാ. ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവരും വെൽക്കം. അപ്പോൾ കളി തുടങ്ങാറായെന്നോണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്തിനാണെന്ന്. ഇന്ന് MIBR കഴിഞ്ഞോണോ ഭയങ്കര കിടിലം കളിയായിരുന്നു കേട്ട്. നോക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും GG. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് CSGO തലക്കി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ലൈവിൽ കളിക്കണില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഓഫ്ലൈനിൽ ആവശ്യത്തിന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ആവശ്യത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ റാങ്ക് കൂട്ടണം, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ 5000 നിന്ന് 15000 ആയി, 14000 സംതിങ് ആയി. വെറുതെ കളിച്ചപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈൻഡിൽ മറ്റേ ഹാർഡായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം, ജയിച്ചേ പറ്റും എന്നൊന്നുമില്ല. വെറുതെ കളിക്കുക, ചുമ്മാ ഇറങ്ങി അടി വെടി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കളിക്കുന്നത്. T1 ഇതില്ല കളി എന്തിനായിരുന്നു? സ്കോർ കാണിക്കും ഇതിൽ 42 കില്ല. ഇത് എത്ര കളി പോയടാ ഇത്? ഓൾ മാപ്സ് ആണല്ലേ. ലോട്ടസ് 23 ഇതിൽ ആസ്പാസിൻ്റെ പേരില്ലേ ഇതിൽ? ഇത് TH ആണല്ലേ ഞാൻ എടുത്തത്. ഷിറ്റ്, എന്തൊരു മണ്ടൻ, വെറും മണ്ടൻ. എന്തിനു നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നത്? കൊറോഡ് ആർട്ടീസിയൻ. ഓ ഇത്രയ്ക്ക് ഇതെന്തൊരിത് വിഷയം. 21 കില്ല്, ആസ്പാസ് 19, 12. ഇത് വിഷയമായിരുന്നല്ലേ ഇവന്മാര് കളി. 13-4. അബീസിലും എടാ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവരും കളിക്കണല്ലോടാ ഇതിൽ. സേനം ആസ്പാസ് എപ്പോഴും സെക്കൻഡാണ് പറഞ്ഞത്. ഹേവൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തോ? കളിച്ചില്ല, 2 പേരെ ജയിച്ച്. TH എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആസ്പാസിന് നോക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ. ഫെനറ്റിക്കായിട്ട് കളിച്ച കളി അത് ഞാൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലേ. ഇത് തോറ്റുവര് ഇപ്പം ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. ആദ്യത്തെ കളി ജയിച്ച്. അതെവിടെയാണോ അത്? ആദ്യത്തെ കളി ജയിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അവർ ചെയ്തെറിഞ്ഞ്. അതെ, കളി തുടങ്ങിയാ. We've had crazy ups and downs as a team together. Even coming into this tournament was out of our control. Full motivation ആണല്ലോ. എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ടല്ലേ, മുട്ട മോട്ടിവേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. People were definitely losing hope. But I think once some of the results started coming in. CS കളിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. എടാ വിനയ് പിന്നല്ല, നീയാണ് എൻ്റെ ഡുവോ. കളിക്കാം മോനെ, കളിക്കാം. എൻ്റെ ഡുവോ ആണ് പോയി. കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ വിവരമുള്ള ഒരുത്തനാണ്. വേറൊരു ഷൊണ്ണയുണ്ട്, മഹേഷ്. അവൻ്റെ കൂടെ കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഷൊണ്ണയാണോ? ഷൊണ്ണ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോംബ് ഉള്ളത് ടെററിസ്റ്റിനാണ്, CTക്കാണെന്നല്ലോ അവനെ അറിഞ്ഞൂടെ. ഇപ്പോഴും 28 വർഷമായിട്ട് കളിക്കുക. Through very different paths, but now we're on equal footing. So let's have a good match. We're not gonna have an easy game against us.
എന്ത് MIBR എന്ത് ആസ്പാസ് ഫാൻസ് ആണല്ലേ? എടാ വിനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് വാലറന്റ് കേട്ടടാ, അതാണ് രസമായിരുന്നു. നിനക്കും കളിക്കാൻ രസമായിരിക്കും, ഇവരൊക്കെ വന്ന് നിന്റെ ലൈവ് കാണാനും രസമായിരിക്കും. ആസ്പാസ് ആട്ടി ആട്ടി പറഞ്ഞേ. ഇതാര് കൂടെ പറഞ്ഞത്? അതെ ആ രണ്ട് ബൊമ്മ ആരെങ്കിലും അല്ല, ആരും ഉമ്മ കൊടുത്തടേ. എടാ തള്ളേ പയ്യെ കയറ്റാം, പയ്യെ പിടിച്ച് കയറ്റ്. മൈൻഡില്ലല്ലോ അണ്ണാ. എടാ വൈഷ്ണവേ മോനെ, എങ്ങനെയാ ഇതിനെ മൈൻഡ് ആയിരിക്കണത്? നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം മൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഗൈസ് എല്ലാരും വൈഷ്ണവ് രാജേഷിനോട് ഹായ് കൊടുത്തേ. ദേവേ ഹായടാ, ഹായ് ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. അളിയാ ഇത് വൻകിട കളിയായിരിക്കും, ഇത് വൻകിട കളി. മനസ്സിലായാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് അടിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ഇരുന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഇനി സോളോ വാച്ച് പാർട്ടി ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കളി ശ്രദ്ധിക്കണം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സംസാരത്തിൽ മാത്രമായി പോകണം, കളി ശ്രദ്ധിക്കണില്ല. അപ്പൊ എനിക്കത് തോന്നി, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി തോന്നിക്കാണും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ഗോളില്ല, ഗോളേ ഉള്ളൂ. സിദ്ധാർത്ഥ് ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോള് ഹൂ വിൽ വിൻ, ഗോളടിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം. അണ്ണാ വിന്നർ ചിക്കൻ ഡിന്നർ റെഡി. ഇന്നത്തെ അത് വേണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാനില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മതി. ഞാൻ കണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കണം. ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത്. ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആസ്പാസ് ആവാൻ നോക്കിയതാണ്, കിടന്നപ്പോ തലയിടിച്ച് വീണ്. അത് ശരി, പിത്തളൊരിക്കൽ കശ പിടിച്ച് വീണിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ. കസേര ചാഞ്ഞ് കിണഞ്ഞിരുന്നത്, കാലൊക്കെ രണ്ടും പൊക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ മോളിൽ വെച്ച് അങ്ങ് അടിഞ്ഞ് കിടന്ന് ലൈവ് വീണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ലൈവിലേതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കശ പിടിച്ച് വീണ്. അണ്ണാ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് തുറന്നു വേടാ, വീഡിയോ ഇടും. അതിലെ ഇടൂടാ. ഐ ഹേറ്റ് സൺസെറ്റ്. ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചീർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. MIBR പോലെ ചീർ ചെയ്യണം ആസ്പാസിനെയാണ്. അയ്യോ നമ്മുടെ പുതിയ വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്. എടാ എവിടെ ഇല്ലാണോ? കേറി വാ, ലൈവാണ്, ഓടി വാ. പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി നമ്മള്, വാലോ കമ്മ്യൂണിറ്റി. With very little time to do so, but both these teams have proved apt at those new changes. I'm really interested in this road. Against G2, but that was a G2 who was showing that Raze stage comp that I think looked pretty rough on the attack side. To the credit of Heretics, though, they did play well. Their macro was solid on that map, but I'm still hesitant to fully believe in them picking the ASTRO controller versus the Omen. I think giving up the line control of that paranoia is actually a pretty big debuff, despite how good having that global utility can be with the ASTRO. We were showing some of the things that MIBR do on this corrode, how they prepare, how we can train them, how they take care of mid and retake it in the mid round. To me, it's about how much Heretics has spread this, because I agree with you. It's not, I am not 100% in love with this conversation, but I really hope that with the amount of corrode that we have seen, Heretics has learned a lesson. We're going in with MIBR on this way, like this is such a good map, such a good role for Oxford to play, and to get to they have great ideas to fast take mid or to refill that space when they get into a site. Watch how MIBR fights deep on their hits, trying to fight into seats, get that little bit of extra space. Those positions and the previous opponents of MIBR on this map. Guys, അപ്പം ആദ്യത്തെ മാപ്പ് കൊറോഡ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ലൈവ് വന്ന് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ടീം ഹെർട്ടിക്കും MIBRയും പിക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വൈപ്പർ എന്തൊക്കെയാണ് അവരെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു സെന്റിനൽ. അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ആണല്ലേ, ഡ്യുവലിസ്റ്റിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഇൻഫോ അഗ്രഷൻ, 2 കൺട്രോളർ, 2 ഇനിഷ്യേറ്റർ, സെന്റിനൽ ഇല്ല. മൈ ഗാഡ്. Especially on the left side of the map, I need him to show presence on B because he needs to be one of the ഇത് എന്താ കാണണേ? പറയാതെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചീർ ചെയ്യണ. എടാ റെയിൻസ് ഫാൻസ്, MIBR ഫാൻസോ?
ആസ്പാസും റെയിൻസും ടീമിനാരും cheer ചെയ്യണില്ല. അല്ലേ G2 out of this one pretty much completely, but MIBR's comp is a bit more explosive. I think it has a lot more options, and it's going to be a lot bigger test in my mind. Yo, who's here? Marshall Menny. You got three Chiku great bro. these players Hala. lock in here, and it is all going to come down to who wants it more. Let's go ahead and send it over to your casters. We're making their champion. Volume okay le, volume കേൾക്കാലോ നിങ്ങൾക്ക്. Of the Pacific, Achilles and Paper Thin. Volume set ആണല്ലോ അല്ലേ. It is a pleasure to be back. Pleasure to be here. ആ ഒരു ഇത് കേട്ടാ, plausible pleasure എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു കേട്ടാ, അത് മൈക്കിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ മറ്റേ നെറ്റ് ഒക്കെ വയ്ക്കണം. മറ്റൊരു മൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റ് പറഞ്ഞ സാധനം വെക്കുന്നുണ്ടല്ലേ മൈക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. അതാണ് അത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈക്കിൽ അത് മറ്റേ ആ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ വേണം. ഞാൻ അങ്ങ് വീട്ടിലോട്ട് വരട്ടെ ലൈവ് കാണാൻ. എടാ അതിലെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം അത് കിടിലായിരിക്കും. ഫ്ലാറ്റിന്റെ താഴെ നമുക്ക് മറ്റേ പ്രൊജക്ടർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വാച്ച് പാർട്ടി സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. വീടായിരുന്നു ചെയ്യായിരുന്നു. ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടും. അമ്പാനെ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 AED അമ്പാനെ. എന്ത് പറ്റിയാലും നിവേദന ഒന്നും നീ പറയല്ലേ. അവൻ എന്റെ ഉണ്ണിയാണ്, അവന്റെ ഉണ്ണിത്വം സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. ബിഗ് സ്ക്രീൻ വാച്ച് പാർട്ടി കിടിലും ഒരിക്കലേ. ജെന്യൂൻ്റെ റിവ്യൂ ഉണ്ട്. AOC ബ്ലാക്ക് ഷാർക്കിയുടെ എത്താടോ എല്ലാം വാങ്ങി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ജെന്യൂൻ റിവ്യൂസ്. എടാ വാസുദേവേ താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമന്റ് ഇടണേ. എനിക്ക് തോന്നുന്ന കമന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. എന്നുവെച്ചാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ. ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്കത് കാണുമ്പോൾ വലിയ സഹായമായിരിക്കും. അവരെന്തായാലും കമന്റ്സ് നോക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇട്ടാൽ വലിയ ഗുണമായിരിക്കും. അതിവിടെയുള്ള എല്ലായിടത്തും പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണ്ട് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കമന്റ് ഇടണം. എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇനിയും തിരിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ടേ? 1 മാസം 2 മാസം എന്തിനു റിവ്യൂ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനിയും ചെയ്ത് തുടങ്ങണ്ടേ? കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കണം. എന്തൊരു സ്ലോ ഗെയിം പ്ലേ ആണ്. ഞാൻ 30 സെക്കൻഡ് ആരും ചത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. 5 പേരും ജീവന. ഒരു ഫ്ലാഷ് ഇട്ട് ഉള്ള വേലെ കേറി ഇൻഫോ എടുത്ത് നേരെ ബാക്ക് പോയി. വേറെ ആരോ കേറി അടിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരോ പണ്ണി എടുത്തിനെ. അതുകൊണ്ട് വെഡിന്ന് പറഞ്ഞു. വെഡിന്ന് അവങ്ങിന്നും കേറി അവനെ പണ്ണി എറിഞ്ഞ് ചെയ്ത്. കൂട്ട് ഭയങ്കരമായ പ്ലെയറാണ്. അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞ്. എവിടെ സേനമൊക്കെ മുട്ടാൻ കളി. ആസ്പാസ് സേനം ഇനി എന്തിനു വേണം? വേറണോ അണ്ണ എന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പോയി. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ അത് ശരിയാ, നീ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നല്ലായിരുന്നു എന്റെ. ഓപ്പൺ ചെയ്തത് നൈസായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വിഷയമായിരുന്നു. MIBR ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ്. Burno there gets the spot with his util. Able to find that easy kill off of the refract from Aspas. And it's a blood into the side. They do challenge this choke. Give it to the 1v1 for Boo, who has been good in some clutches at this event. Let's go, boys! Fraud's fired up and ചെയ്ത് എടാ ഇത് 3 പേർക്കും കില്ലുണ്ട്. ഇത് എല്ലാരും കളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം. ഒസ്റ്റാസിയൻ ഇതുവരെ അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടില്ല. Refract there from Aspas, a challenge from Zenom. Ooh, he takes a bunch of damage there. A bit of it is decay, but still plenty suffered. I'm resting now with 38 HP. One of the players with that Phantom in hand certainly don't want to have that fall into the enemy here. As Aspas to ring a dash, maybe wants to just try to go for the fight. Yeah, peeks off the back of that recon dart, able to find Woot Inferno. Takes down Minibu at the same time, shutting down this crunch attempt from mid. Rien still pushing forward. Doesn't make his presence known, but ഇത് വലിയ വിഷയമാണല്ലോ ഇത്. ആസ്പാസ് മാത്രമല്ലേ പേര് ഇതിലുള്ള. MIBR ആസ്പാസ് ഫാൻസ് മാത്രമുള്ളതാണ്. THന് ഫാൻസ് ഇല്ലേ? EWC ചാമ്പ്യൻസ് പോളില്ല ഗോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പോൾ ലൈക്ക് ഇട്ടേ പറ്റൂ. Ball ഇടണോ? Ball ഇടണോ? Ball ഇട്ടിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം? Ball ഇടാന്ന. Ball. Keen to do that compared to some. Heretics are much more about shutting you down while you're trying to get through chokes or trying to get to the plant. MIBR. Just with the eco, just with the classics.
Probably just going to try to find a way to die to the spike ആരും if ചത്തിട്ടിട്ട് ഒരു possible. ഫ്ലോലെസ് Couple players വിക്ടറിയാണ് here കാണുന്നത്. pretty 3 beat പേര് up with വരുന്നുണ്ട്. this 3 rifle investment. 2 പേര് പണിയപ്പെട്ട് ആസ്പാസും സെനത്തിനും അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. 3 പേര് റൈഫിൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 പേര് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റൗണ്ട് ഓക്കെ ആയിരിക്കും. ബോണസ് അതിന്റെ ബോണസ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. Otherwise, likely just going to go down to the spike itself and allow for MIBR to tick over. Looks like Verno with the ghost in hand will want to go on the hunt a bit, see if he can try to get some more ult charge. A death will put him 1 away, and that is where he's going to rest for now. So 1 more for that Hunter's Fury to come through, and as it is going to be a clean start here for MIBR. Just really great awareness in the middle of the map here. Again, not overcommitting to anything. Aspas finds a nice tight angle there to get the opening kill as the dart is coming through. Verno does such a good job supporting his teammates from the back line. He's always the guy who's going to be kind of following up what Aspas is trying to do. Or if there's counter pressure, if there's some kind of utility from the opponents, he's often the one who's able to sidestep it, come in, get the big kill to open things up. 50% പ്രതീക്ഷ രണ്ട് ടീമാണിത്. TH MIBR എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും നല്ല ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളതാണ്. All hail to the final boss. All hail to the final boss. ക്രോണോസ് ഇന്നത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി വിഷയമാണ്. എടാ എത്ര കാലമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി ഇട്ട് എല്ലാരും പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി. Simultaneously, so Verno trying to see if he can spot anything out here top mid. Nothing to be found. Loot finishes the job. Finds himself a second as Hunter gets taken down as well. TH അടിച്ച് പണിയുടെ സെന മാത്രം ബാക്കി. മാസീവ് ഷട്ട് ഡൗൺ. എല്ലാവരും എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ടുണ്ട്? 1600, 2600, 2200, 4 പേര് അപ്പുറത്ത് ജീവനോടെ ഉണ്ട്. സെന ഇനി ആകെ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1-2 കില്ല് കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം നോക്കുക. 1-2 കില്ല് കിട്ടിയാൽ നൈസായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ ചെയ്യാനില്ല. കുറച്ച് മണി ഫക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 1 കില്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2 കില്ലൂടെ കിട്ടിയാൽ സെറ്റ്. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ 1 കില്ലൂടെ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്. വൂട്ടാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു. വൂട്ട് വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ലീഫ്, വൂട്ട്, നാറ്റ്സ്. പക്ഷെ നാറ്റ്സിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നാറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഓ ചെയ്തെറിഞ്ഞടേ. കുഴപ്പമില്ല, ബോണസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. എല്ലാവർക്കും റൈഫിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ബോണസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പനി വരണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് വിഷയമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പനി. ആരളിയാ വൂട്ടും ഇവനും കൂടെ ചെയ്തടേ. വലിയൊരു കിടിലൻ ഷോട്ട് പോലെ തോന്നിയില്ലല്ലേ കണ്ടിട്ട്? എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഷോട്ട്സ് വെച്ച് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തല്ലേ തോന്നി കണ്ടിട്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വാവ് കിട്ടും. വാവ് എന്ത് കിടിലൻ ഷോട്ടാണിത് എന്നൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വന്നില്ല. ആ റീപ്ലൈ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണ് എന്താ അങ്ങനെ. നാറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് IGL. ടീം എവിടെ? Where is the team? Just a tight hold. They like to play a little bit further back to Team Heretics on A site. Benji Fishy. First one on the map just gets a wall bank Benji shot. Fishy first kill എടുത്ത് ആസ്പാസിനെ ചെയ്തടേ. എടീ ആസ്പാസിനെ പണി കഴിഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ വലിയ പാടാണ് പിന്നെ കയറി വരാൻ. കാം പ്ലെയർ ആണ്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മൈൻഡ് ഫക്ക് ആവൂലേ. ബെസ്റ്റ് ടീം ഔട്ടായി. അതെ ഓടിപ്പോയി. അണ്ണാ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ വീഡിയോ എടാ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ്, പണ്ഡിതൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ്. ഇനി 2 പേരെ കൂടെ വീഡിയോ വരാനുണ്ട്. അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നേരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. നൈഫ് എറിഞ്ഞിട്ട് പോന്നെ. എടാ ഇവിടെ കയറിയ തുപ്പിയടാ. ഇത് എന്തോന്ന് പറയണത്? എത്ര പേര് ഇവിടെ. ബ്ലൈൻഡ് മുട്ടൻ ബ്ലൈൻഡ്. അത് കുറച്ചാശങ്കര അടിച്ചടാ. മിനിബു ഇറങ്ങി വന്ന്. ഇത് മിനിബുവിന്റെ കളിയാണിത്. മിനിബുവിനെ കൊന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിഷയോ. അളിയനെ ചെയ്തടാ. MIBR എന്ത് കളിയടാ. ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ള സൈറ്റിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ചെത്ത ആസ്പാസ് മാത്രമേ ചത്തുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാരെയും കൊന്ന്. എടാ കൊർട്ടീസിയൊക്കെ എന്തൊരു കളിയടാ. എടാ ഫുൾ ടീം വിഷയമാടാ ഇത്. എന്റെ മോനെ ഫസ്റ്റ് ഒരു കില്ല് വീണ തന്നെ, വേറെ ഒന്നും ഇല്ല. പയ്യെ പോണ് സേവ് ചെയ്യാൻ. കിട്ടിയതും കൊണ്ട് കൊല്ലണവരെയും കണ്ടിട്ട് പയ്യെ ഇറങ്ങുക. ഇതൊക്കെ എപ്പോ സംഭവിച്ചു? ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് എടുത്ത്. ഇനി എന്നും വീഡിയോ എടുക്കുക. ഇനി എന്നും വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്.
It's massive that MIBR gets this round. And they get it as clean as they did. It didn't look good. You lose Aspas at the beginning, and you're thinking, oh boy, there goes your entry pressure. There goes your ability to bypass that Astra and Vice util. Instead, they just play it slow. That's the way they like to do it. Mid-round, it's take these pauses, gain a little bit of space, try to wait out your opponents, bait out some of their util. You know, you see it, they react nicely to the Vice wall. They don't overcommit anybody. Get a little bit of util out, confirm the presence. And that's a great spot again. Oh! He has been Cortasi എന്തിനാടിയടാ അടിച്ചത്? right there. നല്ലൊരു പീക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് കിട്ടിയില്ല. ആളിയാൻ വെളുത്തില്ല. ബാക്കി എല്ലാരും വെളുത്ത്. ഏയ് ബ്രദർ. എടാ ഇതിൽ എന്തിനാ മുഹമ്മദ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി വരുന്നത്? എന്താണ്? പണ്ട് പേര് ഫുള്ള് കാണിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ബ്രോ താങ്ക് യു 179. മുഹമ്മദ് ആസിഫ് ബ്രോ എന്നല്ലേ DP ഉണ്ട് പറഞ്ഞാണ്. താങ്ക് യു 179. എനിക്ക് മുഹമ്മദ് തന്നെ ഫുള്ള് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ. MIBR doesn't need 5 players, they just need Aspas and 4 witness. എടേ ഒന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ഏട്ടാ. വെർമോ IGL-ആയതിനു ശേഷം നല്ല മാറ്റമുണ്ട് MIBRന്റെ ഗെയിം പ്ലേക്ക്. ടെലിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മിനിബു പോയി. പൊസിഷൻ കിട്ടിയത് ഓടി. ആസ്പാസിന് മറ്റേ സാധനമാണ്, ഔട്ട്ലോ ആണ്. അപ്പുറത്തുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കൊച്ചു ആർമർ. 3 പേർ കൊച്ചു ആർമറാണ്, 4 പേർക്ക് കൊച്ചു ആർമറാണ്. അപ്പൊ ഔട്ട്ലോ ഒരു വെടിക്ക് ചാവും. ഇവന്മാർ എന്തൊക്കെ നോക്കിയല്ലേ സാധനം മേടിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ സ്കില്ല് വെച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് കളിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ അല്ലേ. ടാബ് ഞെക്കി ഇൻഫോ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ കോൾ വിളിക്കുള്ള ആൾട്ടിക്കുള്ള കളിക്ക്. ഇവിടെ നിൽക്കണ്. എവിടെയാടാ ഇത്? എടാ 3 പേര് നോക്കിയിരിക്കാൻ സൈറ്റിലാണ് തിരിച്ച് കയറി കൊടുക്കാൻ പോണേ. 20 സെക്കൻഡ് സമയമുള്ളൂ. എടാ ഇത് വല്ലാത്ത സീനാണ്. പ്ലാൻ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ തോറ്റ്. സേഫ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഇല്ല 3 പേര് കറങ്ങി വരണ. അളിയാ വെർണോ കണ്ട ഇല്ല. വെർണോ പീക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. വെർണോ ഒരു പീക്ക് ചെയ്യടാ. ആടി എല്ലാരും കൂടെ ആടി. അവിടെ കൊണ്ടിരിക്കടാ സാമ്. അയ്യോ ഔട്ട്ലോ വെച്ച് ഒരു വെടി പോലും കൊണ്ടില്ലടാ. ഓ പണ്ണി ഒരു 1v1 വൈപ്പർ അൾട്ടി ഉണ്ട്. സൈറ്റ് എത്തിയ വൈപ്പറിന് അൾട്ടി അടിക്കുക. അത് കളിച്ചുകൊണ്ട് ആളെയും കയറി ഓടി. RTCN സ്പോട്ട് ചെയ്ത്. എടാ കൂടുതൽ സംസാരമൊന്നുമില്ല, വന്ന് കൊടുത്ത് പോയി. അത് എന്ത് വെടിയാടാ അത്? അതൊന്ന് കാണിച്ചാൽ കൊള്ളായിരുന്നു ആ വെടി. ആസ്പാസിന്റെ വെടിയും കൊണ്ടില്ല. ചെയ്തെറിഞ്ഞടേ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് അടിച്ചപ്പോ കണ്ട കുറച്ച് സജഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മുട്ടാൻ കളി. ഒന്നും പറയല്ല. ടൈമൗട്ട് വിളിപ്പിച്ച് അടിച്ച് ടൈമൗട്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഒന്നും നോക്കിയില്ല അവര്. MIBR gonna be humbled by the kings TH for win. എടേ ആനിമേ കൈ ഉറപ്പാണ്. ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാണണം നീ. എടാ നിഖിൽ രാജ് MIBR gonna be humbled. നോക്കട്ടെ ഹംബിൾഡ് ആണ് നോക്കട്ടെ. മര്യാദയ്ക്ക് ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന വീട്ടിലൊരു ചെറിയ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഗെയിം കഴിഞ്ഞ് ബാൻ. ശുഭം ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അഭിമന്യു നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 333 മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 10 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വരും അല്ലേ? 24 240. അതെ 10 ദിവസം 12 14 15 ദിവസം വരും. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം. ഞാനാണ് നീ, മനസ്സിലായോ? ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മൗസൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ നീ അവിടെ ഇങ്ങനെ കീബോർഡിൽ കൈ വെച്ച് മൗസിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിരുന്നിട്ട് ഞാനാണ് കളിക്കുന്നത്, നീയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരുന്നോ. പിന്നെ വാച്ച് പാർട്ടി ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പരിപാടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ടീം ഹെർട്ടിക്സ് അല്ല, ടീം ഹോപ്പ്ലെസ്. MIBR ഫാൻസ് സ്കോർ ചെയ്യാണെന്നാ തോന്നണത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മറ്റേ പഴയ പിക്കപ്പ് ലൈനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരെ പോലെ ഉണ്ട്. THന്റെ ഫാൻസ് പിക്കപ്പ് ലൈൻ പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴും ലൈൻ എടുക്കാൻ നോക്കണവന്മാരെ പോലെ ഉണ്ട്.
Just a slow പിക്കപ്പ് ലൈൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞടേ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ നോക്ക്. looking to wait out this smoke, looking for an aggressive push. TH fans MIBR fans സ്കോർ ചെയ്യണം കേട്ടോ. It's the two controllers on this side of the map though, and they're just going to cycle those smokes. Just trying to play as much delay as possible. ഹായ് അണ്ണാ. A little bit of info, എടാ a little മുഹമ്മദ് bit of അബ്ദുൽ space, ഖാദർ ഹായ് ബ്രദർ. potentially being gained over at B, but ഞാൻ ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ആലോചിക്കണത്. now they could be mid, they MIBR could be സപ്പോർട്ട് A. ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. They're falling back from this. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ റിക്വസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MIBR സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണ? ഞാൻ ഫെനറ്റിക്കിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ ജയിച്ചാണ്ടില്ലേ? അളിയനെ പൊക്കിയാണ് അടിച്ച് അളിയ പണിയടേ. ആസ്പാസ് ഇതാ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ കയറി ചെയ്തവനെ 1-5. ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത അടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ആസ്പാസ് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണേ. ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് റൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവൻ ചിരിക്കണേ. എന്തോ കള്ളം സത്യമായി. അയ്യോ വേണ്ടെന്നടേ. എടാ ഇങ്ങനെ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും TH ഫാൻസ് ആണ്. അവർക്ക് തന്നെ വേണം എന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് MIBR ഫാൻസ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വരാം. അസുഖാലിക്കൂല. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം. അതിൻ്റെയാണ് ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാന്ന് പറയണം അങ്ങോട്ട് വരാം. Bit of a jump peek spot on the Boo. TP into the back of the B site here. But Boo on a repeat does manage to find Aspas. It's a great shutdown to be found now. The convergent pass. ആസ്പാസിനെ കൊന്ന് ഈ ആസ്പാസ് ഇപ്പൊ ഒരു കുരുതിയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവന്മാര് ജയിക്കും. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷമാണ്. Paranoia cuts off many Boo here. He sprays out some shots. Now they know there's going to be further presence reinforcing that heaven position. എടാ അവനെ കൊടുത്ത് ബൂവിനെടുത്ത് ആസ്പാസ് വെറുതെ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഐശ്വര്യം ടീമിന്റെ. എന്നുവെച്ചാൽ അവൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫാൻ ബേസ് വരും. ആ ഒരു സീനിൽ വെച്ചിരിക്കണാണെന്നുള്ളു. ഇപ്പൊ കൊല്ലണൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ. പ്ലാന്റ് റിഫ്യൂസ് ചെയ്യണ അളിയാനെ അടിച്ച് സെനം അതാ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ അൾട്ടി കമ്മിറ്റ് ചെയ്തടാ വൈപ്പറിന്റെ 1v3. എനിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന അത്രയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നല്ലേ റൗണ്ട്. People think MIBR is a weak team without Aspas, but in reality rest of them are so good. അത് ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഹിറ്റിന്. ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുമായിരുന്നു ആസ്പാസ് മാത്രമല്ല അതിൽ കൊർട്ടാസിയ ഉണ്ട്, അവൻ കിടിലുമാണ്. പിന്നെ ആർട്ടിസിയൻ ഉണ്ട്, കിടിലുമാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, പണ്ട് തൊട്ടേ പറയുമായിരുന്നു. അവർ ടീം ഫോം ചെയ്ത സമയത്ത് തൊട്ടേ പറയും. കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് 2023 സെക്കൻഡ് പ്ലേസ് ഫിനിഷ് അറ്റ് വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻ, 2024 മാസ്റ്റർ ഷാങ്ഹായ്, 2024 and second place in VCT. Died with ult in hand. Hopeless, seriously lol. Find a little bit more success. We haven't seen too much of the paranoia die. EWC ജയിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരാണ് ജയിച്ചത് TH. Sometimes they like to do that. Instead, they're just going to take a lot of space. Yeah, and it's really all of the back of this Odin just spraying forward. എടേ ഇതാ കേറി അടിയാനാ ചെയ്തത്. ഇതോ ഇത്രയും സൈഡിൽ. ഓ ഹംബിൾഡ്. ഹോപ്പ്ലെസ് ആണോ ഹംബിൾഡ് ആണോ എന്നറിയില്ല. അത് വല്ലാത്തൊരു കളിയായി പോയിട്ടാ. മിഡ് കയറി വന്ന് അത് എറിഞ്ഞ് പണി കളഞ്ഞ്. അളിയനെ കണ്ടളിയ അളിയനെ ടാഗ് ചെയ്തളിയ അളിയനെ എല്ലായിടത്തും കിടന്ന് പണിയാണ്. തിരിച്ചൾട്ടി അടിച്ച് വൈപ്പർ അൾട്ടി, അടുത്തൊരു വൈപ്പർ അൾട്ടി. അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് അടി വരണ അടിക്കണൊക്കെ തലയില് 2v4 സേവ് ചെയ്തോളൂ. ചുമ്മാ വെറുതെ സ്വാം ചെയ്ത സമയങ്ങൾ എന്റെ റേഞ്ച് ചെല്ലും മോനെ ചെല്ലും. പിന്നെ TH ഫുൾ ഫോം ഇസ് trash hunters. The trash hunters. Trash hunters. So അങ്ങനെ നല്ലതാണ് ചീത്തയാണ്. എന്നാ എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് CPU Ryzen G series please say no GPU APU കാർഡ്. എടാ എനിക്ക് 600 രൂപ നോക്കണോടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ. ജിയോയുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും തൽക്കാലത്തേക്ക്. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് എപ്പോഴും ജി ഉള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റലിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഏതാണ് റൈസൻ എടുത്താൽ മതി. റൈസന്റെ ജി ഒരു പ്രോസസർ എടുത്തിട്ട് ഒരു വർഷം കളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് സെറ്റ് ചെയ്തൊരു ഗ്രാഫിക് കാർഡ് എടുക്കാം. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ്. MIBR ഫാൻസിന് കരയും മോനെ നോക്കിക്കോ തന്നെയടേ. MIBR ഫാൻസ് കരയുന്നാണ് എറർ പറയണത്.
to just stop that from ever really The happening here on this Hunters map. So far, TH it's been to working home. great. Trash Hunter. So MIBR is trash. അങ്ങനെ Believe we're actually going to be seeing Trash commitment here. Hunters. Just 3 rounds ആസ്പാസ് കിടന്ന് separated. ഞാനിവിടെ കിടന്നാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ Timeout തിരിച്ച് call here നോക്കാന്ന് from വയ്യ. Team Heretics. I mean, you just got to be feeling ഈ fantastic as 3 Rob. ഗ്ലാസ് ഇവന്മാർ He എന്തിനാ got the കുടിക്കണത്? save out of RRQ on this map. He got 2 early timeouts. ചൂടുള്ള ഒന്നായിരിക്കും എന്തായാലും And he's done തണുക്കൂലേ? it again. എന്തായിരിക്കും They are coming കുടിക്കുന്നത്? in with just great game plans. Obviously, the 2007 players are ചാമ്പ്യൻസ് വിന്നേഴ്സ് sharp as hell. 23-24-3 But this is just Some a god things. big win. And again, this is Heretic's favored side of the map in a lot of ways. This is defender side is usually where they're giving you a lot of trouble, but MIBR really doing nice work in putting some pressure mid at times and making the right moves, making the right rotations, hitting the right shots at the right time. I mean, it's been their MO throughout a lot of this event so far. They're not letting their foot off the gas pedal. And Heretics, I'm sure, didn't mind seeing this map too much. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം ഡിസ്കോഡിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഡിസ്കോഡ് ഇരുന്ന് വാച്ച് പാർട്ടി Clear ചെയ്യുന്നില്ല. indication of ഞാൻ where എൻ്റെ വാച്ച് MIBR പാർട്ടി is at as a team. സോളോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോണത് കുറച്ച് And on this ദിവസത്തേക്ക്. map, വേറെ ഒന്നും hey, കൊണ്ടല്ല, look, എനിക്ക് കളി നേരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സംസാരത്തിൽ മാത്രമായി പോകണം. അത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നും, തോന്നിക്കാണും. അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ ഈ കളിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വാച്ച് പാർട്ടി സോളോ ആയിരിക്കും പഴയതുപോലെ. വല്ലപ്പോഴും ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും വിളിക്കാം, എന്നുമില്ല ബ്രദർ. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രാഷ് അണ്ടർ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ട്രാഷ്ഡ്. 2 റൗണ്ട് 6 എടാ ആസ്പാസ് കയറി ചെന്ന് ആസ്പാസ് വിട്ട് കയറി ഇൻഫോ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു പോയിരിക്കോ? തിരിച്ചു പോയില്ല. അളിയനെ പണ്ണി അള്ള TH എടുത്തിനെ കൊന്ന്. ആസ്പാസ് എടുത്തിനെ കൊന്ന്. ആസ്പാസിനെ പണ്ണി. എടാ ആസ്പാസിനെ എങ്ങനെയാടാ അത് കൊന്നത്? ഈ ഗണ്ണും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് പീക്കുമ്പോൾ അവനാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. ഓടിൻ വെച്ച് വെടിവെച്ച് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ കൊള്ളാം. അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പീക്ക് അടിക്കാൻ കൊള്ളൂല ഓടിൻ. ആസ്പാസ് ജയിക്കേണ്ട ഡ്യൂവലായിരുന്നു ഇത്. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് TH എന്ന്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ TH-ലോട്ട് വരാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറയണേ ഞാൻ വരാം. TH-ലല്ല, ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ MIBR വരാം. ചില സമയത്ത് ബ്രോ സ്ട്രീം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്കോഡിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ആവും. അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഐ എം വില്ലിംഗ് ടു ഡു. അവർക്കും അത് കുഴപ്പമില്ല. നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രശ്നം. സോ ആൾട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിഷൻ ബ്ലോക്ക്. ഓ അതാണല്ലേ, വിഷൻ ബ്ലോക്ക് ആയതാണല്ലേ. അതാണ് എനിക്കും തോന്നിയത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഈ കളിയുടെ കളർ കാരണം കുറെ ഒരു ചാവും. ഓ അത് തന്നെ അടിയും കുറച്ച് സീനായിരുന്നു കേട്ടാ ഹോർഡിൻ വെച്ച്. എടാ ഹെർട്ടിക്സ് പിടിച്ച് വരണടേ. വിന്നിംഗ് ദ Esports വേൾഡ് ദാറ്റ്സ് ഇനഫ്. അതാണ് സിദ്ധാർത്ഥ, നീ അത് പറഞ്ഞില്ല. അതായിരുന്നു പറയാനുള്ളത് നീ പറഞ്ഞപ്പോ. പിന്നെയാണ് ഞാൻ കുറെ ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടു. ഒരു കീബോർഡ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അണ്ടർ 2500 കോസ്മിക് അല്ല, അത് അറിഞ്ഞൂടാ. ആ റേഞ്ചിൽ ഞാൻ അതേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല വേറെ. 500 വ്യത്യാസത്തിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസം വരൂല. നിനക്ക് ആ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും 10 രൂപയ്ക്കകത്ത് കൊള്ളാന്നേ ഞാൻ പറയാ. Just wanting to see what kind of reaction Ryzen can get out at Heretics. 1 by 1 അളിയൻ കേറി. MIBR ദാ പോയി. അയ്യോ കണ്ടില്ലേ, കണ്ടില്ലടാ. എടാ അവന്റെ ടീമിനെ പോയി കൊന്ന് അവൻ തള്ളിപ്പോയി. ആസ്പാസ് അളിയൻ എന്തിനോ വലിയ കാര്യം ഇതിൽ ചെയ്യല്. അളിയന്റെ ടീമിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഉറപ്പാണ്. എന്ത് കുത്തിയെങ്കിലും ഇടറാ. അളി ഇതിന്റെ ആ തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അളിയാ. ഫുൾ ടീം ചത്ത്. എടാ എടാ അത് എന്തൊരു ഡാർക്ക് സീനടാ അത്. അയ്യോ എടാ അണ്ണാ CS കസ്റ്റം ഡെത്ത് മാച്ച് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടണേ. അയ്യോ പോടാ അവിടെ നിന്ന്. ഞാൻ CS ഒക്കെ ചുമ്മാ കളിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണ്. ഡോട്ട പോലെ വാലറന്റാണ് മെയിൻ. അത് കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് കളിക്കാൻ നോക്കാം. അത്ര നേരം ഉണ്ടാകുന്ന അറിഞ്ഞതാ CS കളിക്കണം. 10 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാടേ. ആ കളി ചത്ത് കഴിച്ചത്. അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും വിൽക്കാനുമാണ് കളിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ കളിച്ചത് തന്നെ 15,000 എത്തി. 5,000 കാലിബ്രേറ്റ് ആയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 14,000 എത്തി. സോറി 14 സംതിങ് ആയി. ഈസി ആയിട്ട് 20K എത്തേണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. 20K ഒക്കെ ചുമ്മാ എത്തേണ്ടത്. പക്ഷെ ഹാക്കർമാരാണ് പ്രശ്നം. ഹാക്കർമാര് വരുമ്പോ വൻ ശോകമാണ്.
15-ന് ശേഷം ഔട്ട് ഓഫ് 10 കളി 8 കളി ഹാക്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇവിടെ ചാടി ചാടി അടിച്ചു പോണടാ. ഇവിടെ പോടാ സുഖം. അത് കണ്ട ട്രാഷ് അണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടീമിലല്ലേ കൊള്ളാത്തവന്മാരാണെന്ന്. ടീമിൽ ആളെ കൊല്ലാത്തവന്മാരാണെന്നാ. They look to make this a 9-3 half. It's so fun to watch this team. 5-6 ഡബിൾസറാണ് ഞാൻ 3060 ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3060 Ti ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, 6-7 ഡബിൾസർ XT ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നും ബോട്ടിലൊക്കെ ആവാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. 3070 Ti ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, 3070 Ti. Right there, just setting Verno up. അത് വെച്ച് നമ്മൾ 4070 ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കാടെ? ഒരുവിധം 4060 4070 ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. He's got 11 assists on the map already in the first half. One per round on പറത്തി കളഞ്ഞടേ. പനി മാറിയില്ലടാ, അതില് ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയില്ലടാ. കോസ്മിക് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. നോക്കാം അടുത്ത വേറെ ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ ചെയ്യണോടാ ഇനി മേടിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേടിക്കണം. നോക്കട്ടെ ഞാൻ പുതിയൊരു ടെക് ചാനലായിരിക്കും ഇനി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടുന്നത്. യൂട്യൂബ് ടെക് ചാനൽ സെയിം തന്നെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വേറെ ആയിരിക്കും, ഗെയിമിംഗ് ചാനലായിരിക്കും ഇനി ഇടുന്നത്. ചെയ്തെറിഞ്ഞ് ചെയ്തറിയാൻ പോവാണ്, ചെയ്തറിയാൻ. It's a dimensional drift. Everything in the kitchen sink is going to have to be invested here from the side of Heretics. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തോ എടുക്കണ്ടേ മണി ഉണ്ടാക്കാൻ. ഞാനിപ്പോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്രീമിയം കളിക്കണമെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കണം. സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കണം. എടാ പോടാ, മിനിമോ കയറിയൊന്ന് കൊന്ന് RPCനെ കൊന്നടാ. കിടിലൻ കളി കളിച്ച് TH. ഇനിയാണ് ശരിക്കുള്ള കളി. MIBR മേജർ വാലർ അച്ചീവ്മെന്റ് വാസ് ക്വാളിഫൈങ് ഫോർ വാലറന്റ് ചാമ്പ്യൻസ് 2025 ടൂർണമെന്റ്. ഇതാണ് MIBR അച്ചീവ്മെന്റ്. ഐ ആം സേയിങ് ടീം ഹോപ്പ്ലെസ്. ശരിക്കും ഹോപ്പ്ലെസ് ആരാ എന്ന് അറിയാം. വൈരാഗ്യ മെസ്സേജ്. Some pressure here on the side of Heretics. Still some wiggle room to try to get themselves back into ഇവർ ഈ ജേഴ്സി കൊള്ളൂലല്ലേ, ഈ പിങ്കും വെള്ളയും. എനിക്ക് ഏറ്റവും വൃത്തിയുടെ ജേഴ്സി ഇപ്പൊ ഇവരാണ്. നീ പെങ്കൊച്ചിട്ടപ്പോ കൊള്ളാം. എന്തൊരിത്, എന്റെ ചെവി അടിച്ചു പോയാതാ. ഇത് എന്തൊരു മറ്റേ ഇതാണ് കേട്ടാ, മറ്റേ ഈ യാങ്ങിങ് കാണിച്ചിട്ട് മറ്റേ. Was that a shared passion since the very beginning, and what made you follow Los Niños in the beginning? So I've been coaching for a couple years now in OC, and I've been studying Team Heretics for years. They're insane. But I think both of us, we both love Team Heretics. So it's a shared passion, right? Donc première question, qui est-ce qui a initié un peu cette passion pour Team Heretics dans le couple? Qu'est-ce qui fait que vous les suivez? Bah tout simplement, je suis coach dans la région Océanie, donc j'étudie, on va dire au millimètre ce que font les Team Heretics, et voilà, c'est clairement partagé entre nous. I heard both of you had a long way to come here to cheer for your team in Paris. So, you know, how was that? And I think you're representing a region, and you have a few words about it. Yeah, we're from Australia. Me and Nicole, 27 hours out. And we believe that OC needs some recognition. We've got some really good players, but we need more love. We need more love. Let's shed the light on OC. Donc ouais, on vient d'Australie, on a eu 27 heures pour venir ici pour soutenir les Team Heretics. ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോർഡ് പിടിച്ചാൽ കേരള സൗത്ത് നീഡ്സ് മോർ റെക്കഗ്നിഷൻ. അടുത്താണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോർഡ് പിടിച്ചു നിൽക്കുക. On this side of the arena despite their hard half, and let's see if Team Heretics can come back on Corrode. Thank you so much both. Thank you guys. Don't worry OC. We know you. We love you. We do. And we hope to see some more. Jesse നല്ല കണ്ട പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ ക്യാമറ മാറ്റിയാലും ജേഴ്സി കാണാമായിരുന്നു. പിന്നെ ക്യാമറ മാറ്റിയില്ല, ജേഴ്സി കാണാൻ പറ്റും. ഇത്രയും നേരം എങ്ങനെയാണ് ജേഴ്സി കണ്ടത്? മുഖം പറഞ്ഞല്ലേ.
And Verno as well. I mean, this double Cam മാറ്റി ബ്രോ പ്ലീസ്. എൻ്റെ പൊന്ന് സ്ട്രേഞ്ചർ ജി, ഓരോ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ക്യാമറ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല. ഈ ക്യാമറ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ഫ്രെയിം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ആ ക്യാമറ ഒരു പെണ്ണിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക, അടുത്തവൻ്റെ തല കാണാതെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് വയ്ക്കാം, പിന്നെ അടുത്തത് കാണാൻ നമ്മൾ എടുത്ത് നടുക്ക് വയ്ക്കാം. നടക്കണ കേസല്ല ബ്രോ, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഓരോ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മറ്റേ ക്യാമറ പൊസിഷൻ മാറ്റായിരുന്നു. അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി. Managed to find any shots there over on towards Rian. It's always interesting to see when you not even a single lick of damage onto a player on the opposite side, but it looks like we are ready to go back in now for the second half. So 8-4, MIBR in a cozy lead, but a pistol win from Heretics. A little bit of start of the snowball. That could turn around very quickly. Look at this setup over at A elbow, a crossfire with Aspas, maybe trying to bait a little bit here for വലിയ വിഷയമായിട്ടാ ഇത്. പിസ്റ്റൽ റൗണ്ടില് മിനി ബൂ. ഓ പണ്ണി, എടാ ഈ ആസ്പാസ് ചത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ. Boo's kind of had the number of some of these these MIBR players. Certainly has. He's gotten some big opening kills. They're on the recon. I'll probably try to check. Not going to be able to get the grab here onto Verno. Lobbing in a shock dart, finds a decent little chunk of damage there on a mini boo on the re-peek. More across the jump down loop. Playing up on top of the half wall. Look at them trying to catch him off guard, but Benji Fishy swings the headshot just like that. It's a 5v3 now with the spike planted, all ready for the side of Team Heretics. Double push in, Boo holding down this angle here in mid. Playing it quietly. Looks like no one really going to look to try to push the other side of that wall. We'll just cut back themselves over towards Link, try to join in with Artisan as quickly as they possibly can. There's so many angles to try to clear out here for the side of MIBR. Noise made. Swing at the corner. First one going to be take it down. Look at the flick there. Oh, yo! Last one standing in a 1v2. Senam. Confirming presence. Gets a one tap. It's now suddenly Benji Fishy has to try to run his way forward into the smoke. എന്തോന്ന് കളിയാടാ കളിച്ചത്. എടേ ഇത് TH ആണോ ജയിച്ചത് MIBR ആണോ ജയിച്ചത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സില്? ഇത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരാണ് ജനിച്ചത്? On when and where the players are going to want to push. Down to 0.88. Don't worry, guys. I counted. It's all good, bro. The math was mathing. The math was mathing. Fantastic. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആരാ ജയിച്ച റൗണ്ട്? എന്റെ മോനെ എന്താ അടിയടാ അടിച്ചത് സനം. എടാ ഇതിലിപ്പോ ആസ്പാസ് വെറുതെ ഐശ്വര്യത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അഥവാ കളിക്കുന്ന ഫോമാണ് ഫോം ഔട്ട്. നമ്മളെന്തായാലും ഉണ്ടെന്ന്. കൊർട്ടാസിയ, ആർട്ടിസിയൻ, വെർണോ, സെനം, ആസ്പാസ് അഥവാ ഫോമാണെങ്കിൽ അവൻ 10-40 വരെ കൊല്ലും. അവനെ വച്ചേക്ക എന്തായാലും ഫോമാണ് ആവട്ടെന്ന്. ഇവിടെ വേർണോന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കടാ. തള്ളി വേർണോ മറ്റേ കൊച്ചു പയ്യനല്ലേ? Firepower wise, MIBR very much outclassed here at the moment. Just not going to commit to this too much. ഇവിടെ ഒടുക്കത്തെ മഴയാണല്ലോ എല്ലായിടത്തും. പനിയാണ് സീനട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ. അനുഭവിച്ചു സത്യം പറയല്ലോ. ഒരാഴ്ച എന്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയ്യാതായി കഴിയുമ്പോ എല്ലാം നിന്നു. വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഒരു മാസം വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് 1 മാസത്തിൽ കൂടുതലായി. ഇനിയിപ്പോ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു നാളെ മറ്റന്നാളെ ഒരു ഷൂട്ട് വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വാച്ച് പാർട്ടിയുടെ പ്രശ്നം 6:30 വന്നുകൊണ്ട് ഷൂട്ടും വയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ല. എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി ഷൂട്ടൊക്കെ തുടങ്ങി വരുമ്പോ തന്നെ ഉച്ചയാവും. Exactly who they were willing to have die. Heretics starting off this half എല്ലാരും ചത്ത്. as cleanly as they possibly could hope. 6-8. ഇതൊരു വളരെ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ടാണ്. MIBRന്റെ ബൈ റൗണ്ട് വരെയാണ്. എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ബോണസ് കൺവേർഷൻ നടക്കുമോ അതോ ബൈ റൗണ്ട് നടക്കും? ഇത് G2 നോർമൽ. എല്ലാരും കയ്യില് സ്റ്റിങ്ങർ, എല്ലാരും കയ്യില്. എടാ എല്ലാരും എടാ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവർക്ക് 10, 9, 7, 7, 6 ഇത് എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ച് കേറുമായിരിക്കും മരേട്ടാ. വേറെന്നോ ആസ്പാസ് 15 കില്ലുണ്ടല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ കാണുമ്പോ എല്ലാം ആസ്പാസ് ആവുക. സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ആയപ്പോ ആസ്പാസ് വെച്ചാണ് റൂക്കീസ് എന്ന ടാഗിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും അവരുടെ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അതെ ഇനി തൊട്ട് MIBR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസ്പാസ് മാത്രമല്ലടാ.
Top of the hut here. അവര് കേറി. Push getting ready to come through. To clear their അളിയനെ ചെയ്യാൻ പോണ അളിയനെ ചെയ്ത്. That's just disrespected. Rienz just swings in around it, eats a good amount of damage. ലേറ്റ് ആയി പോയി. അയ്യോ. എടാ സ്റ്റിങ്ങർ വെച്ച് അടിച്ച് കേറി എല്ലാരെയും പണിയടാ. 3v5. അയ്യോ. ഡിസാസ്റ്റർ. കൂടെ പോയി പീക്കാനാണ്ടാടേ. കൂടെ കളിക്കണ ഒരുത്ത ഇങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പീക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇപ്പൊ റേഡിയന്റ് അടിച്ചേനെ. കൂടെ ഉള്ളവനെ ആദ്യത്തെ മൈൻഡ് വരുന്നത് വിൽക്കാൻ കൊടുക്കാൻ കൊടുത്തടിക്കാം. Instantly converts a bonus off the back of the Stingers, and it's a timing. MIBR's Artisan just a little bit unsure with throwing that knife in time. Had he thrown it a second or two earlier, could have potentially been a very different round. Maybe preventing Benji Fish. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതെന്റെ പ്രശ്നമല്ല. നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം. ഞാൻ ഷവർമ എടുക്കുക. വിശക്കണം. ഈ ഷവർമ തന്നെ കട്ട റിസ്ക് ആണ്. പക്ഷെ ലൈവിൽ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം ചിക്കൻ റോളോ ഷവർമ അങ്ങനെ വല്ലതൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇതെന്തിനാണിത്? ഓ WWWWW members എങ്ങനെ ടാറ്റി. Maybe not here because it's an eco, but maybe sooner rather than later because Team Heretics seemingly looking to tie this match up. Looks like they will be able to find themselves a decent purchase. A judge in hands for Artisan. Guardian there for Corteziev. Still that operator. Now posted up here in mid. Osbos. Oh! A glimpse, but Minibu catches the shot. Has the full armor, so does survive, but down to 10 HP here is Osbos. Little poke and prod advantages now. He is continuing to play risky and put himself out there. Coming through, and this time Osbos does manage to get the jump. Minibu going to be struck down. Advantage for the moment here to the side of MIBR. ഞാൻ പക്ഷേ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല മിനിബു ഓഫ് എടുക്കുന്നു. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. Maybe the B side is weak. Maybe they've rotated Osbos away. It's a little bit of mid aggression here from Bruno. Yeah, they read this. Yeah, he's fully sending it over. Quick check towards A, now cutting back over towards B, maybe trying to get situated up into heaven here. But for now, Zia is alone, sees into the corner. Thorn's going to be lobbed in. No avail to try to push forward, but the site has been opened up here for the taking. Heretics happily filling that space. Great util there to back Cortezia off. Didn't give him the angle to shut down the entry point with his own snake bite. Had to just throw it on site. Now coming through the link position, however, still going to be opened up, so his target's placed. Just be the grab well. Try to pull him out. Oh, nice one, Artisan. Mutta blind. Blind it. Veshathirthi ഒരുത്തൻ അടിച്ചു വന്നു. Collect as he finds himself a second. Boo dead. Rienz here on the site, all alone. The 1v3. The judge is ചെയ്തെറിഞ്ഞടാ. നല്ല റീടേക്ക്. ഈ സൈഡ് റീടേക്ക് മഞ്ഞ എളുപ്പമാണ്. നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എല്ലാ മൂലയിലും യൂട്ടിലിറ്റി വാരി ഇട്ടാൽ ഒരിടം ഇരിക്കാനില്ല. കഴിഞ്ഞ അവര് രണ്ട് കില്ലും കിട്ടി. അത് ഞാൻ CT കൺട്രോളർ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടൊരു സിംഗറെ കൊണ്ട് അടിച്ചു കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ മാപ്പ് ഇട്ട്. ഈ മാപ്പിൽ എവിടെയും കൺട്രോളർ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എല്ലാവരും സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത് കൊന്നോളെ. കൊച്ചു സൈറ്റില്ല. മിഡിൽ നിന്ന് ഹെവനിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് എല്ലാ വഴിയും കൂടെ വന്ന് കളയാം. ഔട്ടർ നിന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് പോണ വഴി മറ്റേ ബാക്ക് ഷാവ് എല്ലാവരും കൂടെ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്ത് കളയാം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ മിഡോ സീറ്റിയോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ കൺട്രോൾ എടുത്ത് കളിക്കണം. അല്ല കളിക്കാൻ പാടാം. അല്ലേ കംപ്ലീറ്റ് പോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് കളിക്കണം. എല്ലാരും വെളിയിൽ നിന്ന് വിഷവും ഇതുപോലെ വിഷവും വെടിയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്ത് കളിക്കണം. റൈറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റൂല. Knife that's going to land, not much you can do about it. I'll find you. Rienz actually throwing out a bunch of util there. Artisan stepping back far enough. He's really trying to get some info to set Osbos up here. Benji caught off there from the drone.
Cover going out. Alone holding close. Everyone gets stacked up here outside of A main. No split pressure. Ospas not too far away, but you can see the pings coming down. Heretics understanding the players' positions quite well here for the moment. It's going to be a matter of can they deal with him. For now, the Nightfall has it set up. It's not going to get a catch onto anything. Flash, however, will find Ospas, and that zones him back. Wow, Ospas for now. Dash at the ready, still needs a good amount of damage though from that snake bite. Paranoia sent over to the side, but Jenna barely manages to make it around the corner out of safety. Flash is sent, gets a connection, Boo. Force a reposition, and time now starting to dwindle. 12 seconds remaining. Plant will be able to come in. RTC just trying to flash his way forward, but it's just too many targets around the corner as Verno taken down as well. 2 players remaining. Ospas manages to connect it, but he cannot get the kill, and that's going to be the longest route. All it takes is a few little things here for Team Heretics to get this site exec to go. And it's just a good flash and a good snake bite to keep Ospas at bay, to keep that operator in check. And Zenom just trying to do what he can. Nightfall doesn't hit anything, but that's okay, because that gives you a ton of info as Heretics on how much open space you have to work with. And they're quick to react with the smokes in the util. Venom doesn't guess correctly with the paranoia. Thought maybe they become an elbow. Couldn't slow them up anymore. Tried to throw some flashes in, but it's too late. Heretics had firmly entrenched themselves onto the site, and were just waiting around the box. Turning those flashes with ease. Phenomenal. 3 different players getting involved there. And this is something that I love from Heretics, as we are going to see a timeout from MIBR. Both these teams have impressed me tremendously with the way that they take these brawls, these big group battles, where you know it's going to be a 3v3, a 4v3, something like that. Their spacing is so good. You know, some teams end up lining up, giving up those kills, make it a little easier for your opponents. They rarely do that. They're so disciplined in the way that they spread out just enough, but still cover their angles. That right there was just a great example of something that I think is maybe unspoken of Team Heretics. Gonna keep the ball rolling here. Done a decent blow to the economy on the side of MIBR. It's not going to be a full-fledged for them, obviously. Still always being carried over, being held on to. Really trying to get going here. You know, Sanna. He's one away from the null command as well, so they can get that going. Maybe they can shut down or set up for a nice retake before Team Heretics can really get their momentum going again. Now, MIBR live ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യ് വാട്സ്ആപ്പ് വല്ല വാലോ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യ് നമ്മളെ ചാനൽ ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ചാലേ പറ്റൂ. Miniboo doesn't really feel like challenging initially, but they're going to stack up. Clear the rows. Prowler gone, just a quick little back away here. Get himself caught out again. അത് എന്തൊരു മതിലടേ. Positions. Have that snake bite to try to delay. Should he? അത് എന്തൊരു മതിലടാ അത്. ആ വൈപ്പർ ബോൾ നോക്ക്. ഇവിടുന്ന് മിഡ് വരെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ഒരു വൈപ്പർ കളിച്ചാലാന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരു വൈപ്പർ മെയിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഡയലോഗ് അടി ഓടിച്ചിട്ടടി. ഓ MIBR ചെയ്യാണല്ലോ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന്. സീറ്റ് കണ്ടോളൂ കണ്ട. ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് കളി. അയ്യോ തിരിച്ചുപോയി. സാൻഡിച്ചായ തീർന്ന് മക്കളെ. സ്റ്റീൽ ഗാർഡനും ഇട്ട് ടോക്ക് ഊരിയെടുത്ത് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ടാർഗറ്റ് പ്രാക്ടീസ് കളി ആടി 3v3. ഈ കളി ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ് വരും. പോസ് വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും അപ്പുറം ഇപ്പുറം 3v3 അല്ലെങ്കിൽ 2v2 ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്? പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കുള്ള കളി തുടങ്ങണത്. ആദ്യം കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് ചാവും. ഓ വേടാ റേഞ്ച് പോയ കൂടെ അടിച്ചടാ. റിയൻസ് ദ ഗോൾഡ്
and the timeout call does not lead to a round Yeah, victory. timeout വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ലെന്ന്. Find themselves റയൻസ് വേറെ പരിപാടിയാണ് അളിയനെ. So much space has to be given up here. And to be fair, MIBR is playing to give up the B side. They're holding the A side as their strong side, and the Heretics able to just get through there and do what they need to do. And they get Benji fishing. TH fans, members ഒന്നുമില്ലേ TH fans? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചർമറാന്ന് അങ്ങോട്ട് W ഇട്. Are going to have that no command, but it is a weak buy. എടേ എന്തോ ഓർഡർ പിടിയടാനെ. Frantically backpedaling. Tucks away behind the box here at yard. യോ ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ പിത്തളിനെയും ജോജോനെയാണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത് ഈ ആംഗിള്. If you know, you know. ആ ലൈവ് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം. ജോജോന് ഒരു വൈപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കളി കണ്ടവർക്ക് മാത്രമേ അത് കണക്ട് ആവുള്ളൂ. They've done a sufficient job of drawing attention away towards this A side. Pass, go and sleep. Jojo peak wiper. His way back across towards that B side. Just trying to feel the map out a little bit. See if there are any traps. Any wiper on the century. Be coming their way, Heretics. എനിക്ക് ആ സീൻ ആലോചിക്കാൻ വയ്യടേ. എനിക്ക് എന്റെ ഡിപ്രഷൻ പനി ഡേയ്സിൽ എന്റെ ഓക്സിജൻ ആയിരുന്നു അത്. ചിരിച്ചു. That A link position. Try to cut the ball, but Ospas. ഗോഡിനെ അടിച്ച് കായൽ കളഞ്ഞു. Benji Fishy. മിനി ബൂവിന്റെ റൊട്ടേഷൻ. മിനി ബൂവിനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യൂലളിയ. മിനി ബൂവിന് 2 കില്ല് വീഴും. ഇല്ല അമ്മ വളവ് തിരിഞ്ഞാ രക്ഷപ്പെട്ടു. വളവ് തിരിഞ്ഞില്ല, വൈപ്പർ ചത്ത്. വളവ് തിരിഞ്ഞ് കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ വൈപ്പർ പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുത്തനെ? ഇല്ല ഇല്ല, മിഡ് വഴി പോയവൻ. ഇത്രയും ദൂരം നടക്കാൻ മടി. The rest of his teammates are going to be able to clean this up. Double face forward. Cola 3v3. Minor amount of damage suffered there from Artisan. As Fragment goes forward. Now held at bay. The snake bite buys some critical time. A drone considered, but the time is just not going to be there. Drone ചെയ്യണില്ല കേട്ടാ. Benji looking to try to displace his player here at Heaven. A bit more damage it would seem. Minibu with the singer able to find one. Frantic spray. Inferno gets himself a 3rd kill. The time is not there. Deal of damage dealt here by MIBR. Hey, Stardust brother. Guys, നിങ്ങളുടെ പറയാൻ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടെ ആയിട്ട് പറയാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീമിന്റെ കോ-ഓണറാണ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ. ബൈനറി ലീജന്റെ കോ-ഓണറാണ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 1000. വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം ബ്രദർ. എന്ന് കാണുമോ ഫുള്ള് കാണാൻ? പിങ്കി സ്റ്റാർഡസ്റ്റ്. And now you're going to be sitting on a bunch of ults for MIBR. Everything but the Viper's Pit. And Cortezia going to be 2 away from that. So this one has to go MIBR's way. And the economy is obviously part of that equation as well. ഞാൻ കാണും. ഓക്കെ സെറ്റ്. MIBR വേറെടാ. TH കളി എടുത്തോണ്ട് പോണേ. MIBR ഡേ ഡയലോ അടിച്ചവരൊക്കെ എവിടെടാ? സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ സെറ്റ് ആണ്. അറിയാം. Quick little back away. Can't use that. It's a nice night. Gives you a lot of info, but MIBR continuing to hold their default. Gentleman Aspas. Hey, അവിടെ ആളുണ്ടെന്ന് അറിയാവോ? അവിടെ ആളുണ്ടാ. Going to be under pressure, but snake bite to clear behind. CS:GOയിൽ കുറച്ച് സ്കിൻസ് മേടിക്കണം. A bit of show of force here from the Heretics, trying to convince MIBR that they're thinking. ആരെങ്കിലും CS പെട്ടിയൊക്കെ വല്ലുണ്ട് അയച്ചിരുന്നേടേ. പെട്ടി ഉറക്കാൻ പോണ ഞാൻ. വലിയ കിട്ടിയല്ലേ. Now you're really should have alarm bells ringing in your head as MIBR. The ult as well from Minibu. Storms his way through. കളിയുടെ സമയത്ത് എന്റെ പെട്ടിയും പട്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും. So fastly do they peek out there. So he can take it down. He'll swing around the back of the smoke. Is able to find the one. സന ഒരു കില്ല് എടുത്ത്. അത് ആരെ കൊന്നത്? ആസ്പാസിൽ എവിടെ ഇട്ടാ കൊല്ലണേ? Desperately needing some reinforcements. Finds himself another kill, but will be able to flush him out. The damage dealt. And boom, so very low. Hit's going to be invested. Benji Fishy. നാലിച്ച് ഓടിക്കാതെ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത്. Here just around the corner. ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒറ്റ മൈൻഡിൽ വാങ്ങിക്കുക നമ്മള്. Verno on the check. Still here within the pit. For the rest of the team. എടാ പോടാ. 10-10. Nothing to save his comrades. എടാ വിഷയം കളി. ഇവൻ കിടില ലുക്ക് അല്ലേ കാണാൻ? അല്ലേ വേർണോ മുട്ട ലുക്ക്. Love the way that both of these teams play because they're so coordinated. They're so well situated
to bounce off of each other. But this round, it's on Sentinel. He comes up huge with a 2K. Even though Artisan maybe a little bit late, you could argue, with the null command there, can prevent. തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. എടാ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീമിൽ ചേരാൻ പോണേ. ആശക്കളി MIBR എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ MIBR ചേരാൻ പോവാ. ഞാൻ MIBR സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണേ. പക്ഷെ മെന്നിയുടെ അത്രയും ലുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല. ഇന്ത്യനാണ് സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ. ഇന്ത്യനാണ്. ഫാൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കൈപൊക്കി കൊടുത്താലോ? MIBR ഞാൻ കയറി. ഇനി ഞാൻ കൂടുതലും നോക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു അപേക്ഷ മാനിച്ച് ഞാൻ കയറി. താങ്ക്സ് എന്ന് കണ്ട ഒരു MIBR ഫാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? അണ്ണാ MIBR വരല്ലേ എന്ന്. TH ഹേറ്റർ അല്ല, MIBR ഹേറ്റർ, സോറി. എന്നെ തന്നെ പോലെ ഉണ്ട് കാണാൻ. ഞാൻ കൊടുക്കുക. ഞാൻ ആസ്പാസിന് കൊടുക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. അത്രേ ഉള്ളൂ ലിയോ. കണ്ട ഒരു MIBR ഫാന്റെ സന്തോഷം. കഷ്ടം. ഞാൻ വന്നു മോനെ, ഞാൻ വന്ന്. ഓക്കെ, ആസ്പാസിന് ഞാൻ എൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ബോംബ് ചാനൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വന്നോണ്ടാണ് ജയിച്ചത് എന്ന് മുഴങ്ങി കേക്കണം, മനസ്സിലായ? ഞാൻ വേണ്ട ബയസ്ഡ് ആവണ്ടെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് പറ്റണില്ല. എനിക്ക് പിള്ളേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് മാത്രം എനിക്ക് പറ്റണില്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, ഒരു ആർക്ക് പോലും കൊണ്ടില്ലത്. എല്ലാരും ഓടി കേറി. 3 പേര് ചാവാറായി. 18 വരെ പണ്ണി. അളിയന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് എല്ലാരും കേട്ട്. അളിയനെ പണ്ണി അവിടെ ഇട്ട്. അളിയ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ബോംബ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. പ്ലാന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യടാ കയറി ചെന്ന്. അതിൽ കളി നോക്കും മിക്കവാറും. വോട്ട് ജയിപ്പിക്കും 1v3. ആസ്പാസെ മോനെ പവർ വന്നിട്ടല്ലേ കേറി അടി വരെ. അയ്യോ, അത് കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കോ എന്തോ. കൊണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച്. അല്ല ആസ്പാസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് പവർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം? ആസ്പാസിന് പവർ കിട്ടണം അവനെ. ആസ്പാസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടാ എന്റെ പവർ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും. അൾട്ടീന്റെ എഫക്ട് എന്നടാ. പക്ഷെ നിന്ന് ഡക്ക് ചെയ്താ പോയത്. കണ്ടാ നിന്ന് പോയി അങ്ങനെയാണ് പോയത്. അവന്റെ POV-ലുണ്ട്. നിന്ന് പോയി അങ്ങനെ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മൂവ്മെന്റ് സ്പീഡ് അല്ല, ഞാൻ മൂവ്മെന്റ് നിന്ന് പോയി. മെന്നി ചേട്ടാ, ഋഷിക മോളെ, ഞാൻ MIBR മെന്നിയാണ്. തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഞാൻ തമ്മിൽ ടീംസ് ജയിക്കുമെന്ന് പൊതുവെ ഒരു പരക്കമ്പിയുണ്ട്. വെറും ഒരു കമ്പിയാണോ എന്നറിയില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ആസ്ട്രോ ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഡ്രോണില് അവനെ പണ്ണാൻ പോണോ? ഇല്ല, ഓടി. എന്തൊക്കെ അൾട്ടിയുണ്ട്. എല്ലാം ഇവന്റെ തലയിൽ തന്നെല്ലോടാ വീണ. എടാ പോടാ കൊർട്ടാസിയാടാ. അളിയാ പോണ്. അയ്യോ വേർണോ കയ്യിന്ന് പോയത്. വേർണോന്റെ കയ്യിന്ന് പോയി മോനെ. അളിയൻ തിരിച്ചു പോയി. പട്ടിയെ വിടണം. പട്ടി ആരും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തില്ല. ഇവിടെ ഒരുത്ത വന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കുവോ? അളിയൻ വിചാരിക്കും തോന്നണില്ല. തല പൊട്ടി. അയ്യോ, ആർട്ടിസൻ മോനെ. അളിയാ ആസ്പാസെ മോനെ കേറി അടിക്കും. പവർ വന്നില്ലേ? രണ്ടുപേരെ സ്പാം ചെയ്തിട്ടാ പട്ടി വിറ്റായിരിക്കും അല്ലേ? അയ്യോ അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ആസ്പാസിന് പവർ കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. കണ്ട് എടി കൈവൊക്ക്. ബാക്കി എല്ലാരും കൈവൊക്ക്. ഒക്കിക്കോ. ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല നമ്മള്. പെട്ടെന്നാവട്ടെ. നമ്മൾ നേരെ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി സംസാരമില്ലാതെ കൊടുക്കുക. ദ ലാസ്റ്റ് കൊടുപ്പാണത്. 1 ലാസ്റ്റ് കൊടുപ്പ്. പൊക്കിക്കോ. എല്ലാരും വേണം ഇതില്ല. MIBR ഫാൻസ് എല്ലാരും വേണം. അല്ലേ തോക്കും. ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം, MIBR ഫാൻസ് എല്ലാരും തോക്കും. കിണ്ണം ഫെയില്. പവർ പോയെന്നാ തോന്നണേ.
മതി. അടിച്ച് നൈറ്റ് ബോൾ അടിച്ചിട്ട് ആരും കയറില്ല ഇതുവരെ. സൈറ്റൂലും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. എന്റെ മോനെ എന്തൊരു MIBR ഇത്രയും കിടിലോ. MIBR വിഷയമായി. തിരിച്ച് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയതും ഇല്ല. ഇവിടെ 4 പേര് ബി നിൽക്കുക. 4 പേര് ബിയില്. അത് എങ്ങനെ അവർ ഇവിടെ നിൽക്കണ 4 പേര്? 1 2 3 4 5. അതെങ്ങനെ ശരിയാവും? ഇവരെങ്ങനെ 5 പേര്? ഇയാള് ചത്തില്ലേ? ഓ ഇവനല്ല ചത്തത്. ഇവനാണ് ചത്തല്ലേ. ഓ സെറ്റ്. ഇത് വലിയ വിഷയമായിട്ടാ ഇത്. ഡേ അളിയാ മിട്ടു കയറി പോടാ. ആ കയോന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പൊ 38,000 പേര് കയറി വരും. അളിയനെ ചെയ്തടാ സാം ചെയ്തിട്ട്. സ്മോക്ക് ഉണ്ടോ ഇടറാ. എടാ നൈസ്. Alone on the side, finds the first, swoops in, finds himself a second, and now it's a 1v1. MenAtArms needing to win this, needing to find it, and he just narrowly has. Team Heretics hold on by a thread. ജസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോയി. What in the world was that? What a wild round. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അടിയായി. ആളിനെ തലച്ചു കൊടുത്തു. ഇതുണ്ട് അവിടെ സ്പാം ചെയ്തിടണടാ. ഇവിടെ കൊർട്ടാസ് എന്ത് കളി കളിച്ചത്. ഓ പക്ഷെ ആളിയും കയറി ആടി മിനിബു അടിച്ചാടി. ഒന്നും പറയല്ലേ. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ചാടേ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചു വിടറേ. Come on guys. ഓക്കെ പവർ കിട്ടിയെന്നാ തോന്നണേടാ. അത് വിഷയമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കിയോ, ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് പവർ. ഈ റൗണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയോ. ആസ്പാസ് ഇത് ചെയ്യും. കളിക്ക് പറയല്ല. ഇത് ആസ്പാസിന്റെ റൗണ്ടാണ്. ഈ റൗണ്ട് മറ്റേ ഇവിടെ ആസ്പാസ് മറ്റേ സാധനം എറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് പണി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പോണ റൗണ്ടാണ്. കണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ എന്റെ എല്ലാം ഇതിൽ വെക്കുകയാണ്. ബെറ്റ് all in on Aspas. All in. Aspas getting a little curious with that operator. Aspas check gets the spot out. Should have seen the orb. ഞാൻ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനില്ല. Hop there from the teammate, but MenAtArms able to get what he was after. അല്ല അൾട്ടി അടിച്ച്. On that mask swings around the corner. Now Artisan holding close and sprays down 3. MenAtArms on the exit, able to find Cortesia of Whoop, taking down Verno at the same time. Suddenly it's a 2v2 with all players scattered across the map. 2v2. Artisan health ഇല്ല. മിനിബു ഇവിടെ ഉണ്ട്. വൂട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സ്പൈക്ക് ഡ്രോപ്പ് ആണ്. ഗണ്ണ് കിടപ്പുണ്ട്. ആരും ഇല്ലെന്ന് ഇതിനറിയാവോ? Artisan taking a forward position here in mid. Trying to flash his way in, but MenAtArms doesn't get the catch. അയ്യോ. Okay, 1v2. Aspas versus the world. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആസ്പാസ് ജയിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയ്യും അടിക്കും. അയ്യോ ആർട്ടിസ്റ്റിന് അവിടെ കയറി ചാവണ്ടായിരുന്നല്ലേ. Just to saturate to work with for util. Has to get value out of it. Root there just around the corner. Lingering in behind the box. The wall gets raised. Spike planted a little bit deeper, but Aspas is able to find the first shot. The weapon just a bridge too far, and MenAtArms, he will have the headshot, the 3K, to take us into overtime. Overtime, guys. എടാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചീറാതെ എങ്ങനെ കാണണേടാ? ആദ്യമൊക്കെ എന്ത് ചീറിങ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ ചീറിങ്? ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉണ്ട്. Just immediately turns his crosshairs right onto Cortesia. Gets the 3K. എടാ ഓറ്റി പിടിച്ചടാ. Heretics. Say my name മിനിബു. എടാ മിനിബു എത്ര റൗണ്ട് പിടിച്ചെടുത്ത അവസാനത്തെ ക്രൂഷ്യൽ റൗണ്ട്സ്. നേരത്തെ ജയിക്കേണ്ടിരുന്ന കൊർട്ടാസിയ വിഫായിലാണ് പറ്റിയത്. അവിടെ കുറച്ച് പഴയ കളിച്ചാൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. അളിയൻ കയറി പോവാൻ പോണ്. ഏത് മറ്റേത്
Dash out, knife to set up Aspas. Aspas da പോയക്കാത്തെത്തി. Working his way all the way up in here towards top mid. തിരിച്ചു പോയില്ല. You would think that this is an 8-link hit with that knife. ഫൈനൽ ബോസ് ഫൈനലി കാണുമോ? സംശയമുണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. Somewhat aware. പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തോറ്റു വരിക. മനസ്സിലായി എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യത്തെ മാപ്പ് ജയിക്കണവർ ബാക്കി 2 തോക്കും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ തോറ്റു വരിക. നമ്മൾ കുറച്ച് സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ടീമാണ് MIBR. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ്. 13-ാം തീയതി കളിക്കൂല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. രാവിലെ കോഹ്ലി പോവും. ഫീവർ മാറി ഓക്കെ ആയോ അണ്ണ? എടാ ഫുള്ള് ഓക്കെ ആയില്ലോടെ. ഓക്കെ ഞാൻ നോട്ട് ഫോർ വെരി ലോങ്. എന്തൊക്കെയാടാ ഇപ്പൊ നടന്നത്? ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അതാ ഇവിടെ ഒരുത്തനെ കൊന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ നക്കണ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കയറി ഇവൻ വന്ന്, അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റാബ് വന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ ചെയ്ത്. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കളിയായിരുന്നു അത്. അവര് കിളി ബാക്ക് സ്റ്റാബിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് TH എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മൂസി അവൻ ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ലൈവില്. ഒരു റൗണ്ട് ജയിച്ചതും വന്ന് ആസ്പാസിനെ പറ്റി ട്രൈ ചെയ്താ ഇവിടെ അവന് പറ്റിയതെന്ന് മാത്രമല്ല അവനെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പം എടാ കത്തിയെറിയടാ മോനെ, കത്തിയെറി. എല്ലാരും ഇൻഫോ എടുത്ത് 3 പേരെ കിട്ടി മോനെ. അയ്യോ അതൊക്കെ തലയില്. ഈ സൈറ്റ് ഒരു പിഴച്ച സൈറ്റാണ്. ഇത് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പറ്റൂല. ഇത് കളിയെന്താ ഓടി കേറി അല്ലേ അടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞവനെ. അയ്യോ അവന്റെ വെടി കൊള്ളണില്ല. അവന്റെ വെടി കൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാരും ചത്തേനെ. അയ്യോ 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 മാസിക്കർ. വല്ലാത്ത കളിയായിപ്പോയത്. ഞാൻ ഇതാണ് ഒരു ടീമിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത, മനസ്സിലായ? വെറുതെ അവർ OP ആവും. പിന്നെ ഫാൻസിന്റെ റിക്വസ്റ്റ് മാനിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ MIBRൽ കയറിയത്. ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. ഇനി എനിക്ക് ബയസ്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ MIBR വിടുക. ഇനി ഇതുപോലെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കിടിലൻ കളറല്ലേ ഇത്? ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അറിയാം. പണ്ട് എനിക്ക് ഐഫോൺ കണ്ണിനേരെ കണ്ടുകൂടായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു വാങ്ങിക്കാൻ. പക്ഷെ ഒരിക്കൽ ഐഫോൺ മേടിച്ച് കൂലിപ്പണിക്ക് EMI എടുത്ത് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഐഫോണിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇറക്കണതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായത് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഭയങ്കര രസമാണ് ഡേ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് തോന്നും. പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ആ ഫോൺ എടുക്കുക. വേറെ ഒന്നിനും എടുക്കില്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ കിടിലുമാണ്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ, ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വെറുത്തും കണ്ട ജീവിതം വെറുത്തും. എനിക്കിഷ്ടമല്ല അതിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ. ഞാൻ സാംസങ്ങിലാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. മാലുവിൻ്റെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടും. മറ്റേ ഐഫോണിൽ വെറുത്തും കണ്ട. പക്ഷെ സാംസങ്ങിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ മോനെ സിനിമ നടനെ പോലെ ഇരിക്കും. അതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്. എല്ലാവരും ഈ ഒറിജിനൽ മറ്റേന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള തന്നെയാണ്. അതുപോലെ എൻ്റെ പിക്കംസിൽ ഞാൻ MIBR ചാംസ് ആകും എന്നാണ് വെച്ചേക്കണത്. എൻ്റെ പിക്കംസ് ഞാൻ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല, രഹസ്യമാണ്. ഹോമീസ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണിക്കുള്ളൂ. ന്യൂ iPhone 17 കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടു. അത് 17 കൊള്ളാം. 17 പ്രോയും 17 Pro Maxും കൊള്ളൂലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഇത്തവണ 17 അവർ പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ എല്ലാ സാധനവും അതിൽ വച്ചിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്താൽ മതി. പ്രോയും Pro Maxിന് ഒരാവശ്യമില്ല ഇത്തവണത്തെ മോഡലിൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്, ചെയ്തില്ല. ഇപ്പം ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ കാര്യം. വീഡിയോ പ്ലസ് ഗെയിമിംഗ് TH ഫാൻസ് സിറ്റ്. ചേട്ടാ ഒന്ന് വാട്സാപ്പ്. എടാ ടോക്സ് ഈ ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയല്ലേടാ. ഞാൻ ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വാട്സാപ്പ് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യൂല. അപ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നീ മോഡറേറ്റർ അല്ലേ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ഞാൻ ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റാ വാട്സാപ്പ് ഒന്നും നോക്കൂല. വളരെ അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം നോക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നീ അത് പറയല്ലേ ചേട്ടാ. എന്നെ പിക്കംസ് കാണിക്കുവോ? ഇല്ല. അണ്ണാ പിക്കംസ് കാണിക്കുവോ? ഇല്ല. നോ, നെവർ.
പിക്കംസ് ഞാൻ അവസാനം കാണിക്കുള്ളൂ. ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ അവസാനം കട്ട ഇതിലായിരിക്കും, ഇത് സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കും. അടുത്ത കളി ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുമല്ലോ, 3 മിനിറ്റ് തുടങ്ങും. 17 ഞാൻ എടുത്തു. ഇറ്റ്സ് വർത്ത് ദ ബൈ. 16 Pro വേരിയൻറ്റിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് 17ൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്. വർത്ത് ദ പ്രൈസ്. അതെ അതെ, നൈസാണത്. 17 നൈസാണ്. ഇന്നലെ ലൈവിൽ കാണിച്ച ആളെ പിക്ക് EMS. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ എല്ലാ വർഷവും മാറ്റും. അതെന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കണമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വർഷം ഞാൻ നല്ലോണം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ചെറിയ മാർജിൻ ഡിഫറൻസേ വരുള്ളൂ. ഒരു 10,000 15,000 വ്യത്യാസം വരും. അത് ഞാൻ ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഇത് ഉപയോഗിച്ചതിനുള്ളൊരു വാടക. അങ്ങനെ കണ്ടാണ് ഞാൻ ഫോൺ മാറ്റണത്. ഇപ്പം എനിക്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. 14 ഞാൻ 14 Pro ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. 14 Pro 15 Pro 16 Pro എല്ലാം സെയിം ഫോണായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നിയില്ല, എല്ലാം ഒരേ ഫോൺ തന്നെ. നമ്മളെന്ത് മണ്ടന്മാരാണല്ലോ എല്ലാവരും. ഒരേ ഫോൺ ഒരേ സാധനം എത്ര വർഷം വരെ നമുക്ക് തരിക, നമ്മളത് മേടിക്കുകയും ചെയ്യും. സാംസങ്ങുകാർ, ഐഫോൺ, എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ. നൈറ്റ് മാർക്ക് ഇനി എനിക്കാണ് എല്ലാവരും ഒരു വലിയൊരു ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ക്യാമറ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴായിരുന്നു. പിന്നെ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാമറയും പ്രോസസ്സറും മാത്രം ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് എത്ര വർഷമായി. പിന്നെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വന്നിട്ടില്ലല്ലേ. ഇനി വല്ല പ്രൊജക്ടറാ, വല്ല ഹോളോഗ്രാമാ, അങ്ങനെ വല്ലതുമൊക്കെ വരണം. എന്നാൽ കിടിലുമായിരിക്കും ഒരു ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. അല്ല വേറെ ഒന്നും ഇന്നോവേഷൻ ഒന്നും വരാനില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻക്രിമെൻ്റൽ അപ്ഗ്രേഡ് ഇനി വരുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, വർഷങ്ങളോളം. എന്നാൽ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് വന്ന് അറിയാം ആകാശം. ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാനുണ്ട്, ഇന്ന് ആ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിടും. ടുഡേ ഐഫോൺ ടു PC ഫോട്ടോ ഷെയർ ആക്കാൻ ഒരു വഴി പറയാവോ? എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ട്, ആവശ്യമുണ്ടാ? ശരിയാണല്ലേ, ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ലടാ. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണേ? ഇവിടെ തള്ളേ, ഞാൻ iCloudൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യണത്. ഞാൻ ഇതുവരെ PC കുത്തിയിട്ടില്ല ഫോൺ. ഞാൻ PC ഒന്നും കുത്തൂല, എനിക്ക് പേടിയാണ്. PC ഞാൻ USB ഒന്നും കുത്താറില്ല. ഗെയിമിങ് ഈ PC വല്ല ഹാക്കും ഇല്ല, വല്ല വൈറസും ഇല്ലുണ്ട്, എല്ലാം കൊണ്ടു. അണ്ണാ ഞാൻ ബ്രേക്കപ്പായി. ഇനി എത്ര ബ്രേക്കപ്പ് ആവാൻ കിടക്കണടാ ജീവിതത്തിൽ. സെറ്റാവും. അവതാർ 3 ട്രെയിലർ ഉണ്ടോ? ഞാൻ അവതാർ 2 ഇതുവരെ കണ്ടില്ലെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സിനിമ പ്രലൂഡ് ഫാന്തം മേടിച്ചു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ റീകോൺ ഫാന്തം 900 VPക്ക് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥ. എടാ അത് വാങ്ങിക്കണോടെ, അത് വാങ്ങിക്കണം. പ്രലൂഡിൻ്റെ ഫാന്തം മേടിച്ചാ എടേ, റീകോൺ ഫാന്തം മസ്റ്റായിട്ട് വേണം കേട്ടോ. പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിക്കുക, നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റാണ്. അങ്ങനെ എൻ്റെ ഐഫോൺ സ്ക്രീൻ ഫ്ലിക്കറിങ് ഇന്നത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല. ശരിയായ ലോക്കൽ സെൻഡ് ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഫയൽസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ് PC ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എനിക്കിതിലങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം തോന്നിയിട്ടില്ല. ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്ത് വെച്ചേ. ബ്രോ IEM എടുത്തു. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ബഡ് ടച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്തോ ടിക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ? പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും, അത് കണ്ടെത്തിയ പ്രോബ്ലം ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ തൊടുമ്പോൾ ടിക് സൗണ്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതെന്തൊരു അകത്തെന്തോന്നോ ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട്. കിരീരി ഒരു പൊട്ടൽ പോലെയാണ്. ടപ്പ് എന്നുള്ള പൊട്ടൽ പോലെയാണ്. ഈ പൊട്ടലിൻ്റെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. പൊട്ടൽ പോലെയാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. തിരിച്ചുകൊട്. 3U ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഐഫോൺ ടു PC ഈസി പരിപാടിയാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടെ സംസാരം നോക്കട്ടെ. കൊച്ചൂരോട് മാറിപ്പോയില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഉള്ളതിനേക്കാളും. വല്ലാതെ I think that is quite fascinating. We did see that play out for them here. That comfort gave them that map win. The KO's a little unique, but I think it fits really well for Artun's playstyle. I think he plays so well there. He had a pretty bad stage 2 in Americas, but now this is 2 Corrodes in a row where he's popping off so impactful towards the end of that OT. He makes the absolute difference. We'll definitely speak about the compositions a little bit, but I do not think it has to do with that, because we keep seeing it time and time again. This is his best map this event. He needs to keep having this performance. We see that in the rounds where he doesn't turn up or his knife is a little bit too late, that it is a round loss. So very important. Yeah, a lot of that is very much dependent on his timing. A lot of that
work needs to be done there. They did do it, and this is actually a Verizon high-speed moment here. And again, Intel you're Unison really just എന്തുവാണ് talking about IEM maybe യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ a DyAc MIBR team ഉറപ്പായിട്ടും that really മേടിക്കണോ? found their identity with it. DyAc ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണെന്ന് തോന്നണം. നല്ല മദർബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം എൻ്റെ മദർബോർഡ് കൂടിയ മദർബോർഡാണ്, പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്തിനാ എൻ്റെ പേര്? അയ്യോ, എൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ സെനൈസർ HD 490 Pro ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 100% വോളി ഇടണം, എന്നാലും അതൊരു സുഖമില്ല. അപ്പം എനിക്ക് ആംബ് വേണം, ആംബ് DyAc വേണം. അപ്പം നിനക്കും അതുപോലെ നോക്കി നോക്ക്. DyAc എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അത് എന്ത് പറയാനാണ്, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി ഉറപ്പായിട്ട് മാറും. ഇവിടെ ചില ഇൻസ്റ്റൻസിൽ എൻ്റെ ഇതും കൂടും, ആംപ്ലിഫൈ ആവും ചില ഇൻസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം. പക്ഷെ DyAc എന്തായാലും നൈസായിരിക്കും. വാങ്ങിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് പറയില്ല. മാർക്ക് മൈ വേർഡ്സ്, ആസ്പാസ് വിൽ റൂൾ നെക്സ്റ്റ് മാപ്പ്. ഐ ആം സ്പീഡ്. ഇവിടെ കാണാം എന്നാൽ കംബാക്ക് ഒക്കെ ഇന്നലത്തെ കളി ഫെനറ്റിക്കിൻ്റെ അമ്മോ ഞാൻ ഒട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. സത്യമല്ലേ? മെനിയണ സുഖമല്ലേ? നിവേദ സായിബ്രോ സുഖമാണ്. എന്നാൽ ഞാനൊരു കീബോർഡ് എടുത്തു, ഡോക്ടർ ലൂക്സർ പേൾ 60N1 1.5K. അങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പനി ഉണ്ടോ? MIBR കോച്ച് എക്സ് ലൗഡ് കോച്ചാണ്, പുള്ളിയാണ് ലൗഡിനെ ചാമ്പ്യൻസ് ആക്കിയത്. തന്നല്ലേ? അത് കാണാറുണ്ട്, MIBRൽ വ്യത്യാസം കാണാറുണ്ട്. Tandex will get punnified. എന്നാൽ ഞാൻ RTX 9060 XT with 3D PC 9600 X3D അങ്ങനെ പ്രോസസ്സർ ഇറങ്ങിയാടേ. ഷേ 9800 അല്ലാതെ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലേ? വൈപ്പർ ഈസ്മോട്ട്സ് ഇമ്മോർട്ടൽ ഡിസേർവിങ് ആണോ? ഹോണസ്റ്റ് ഒപ്പീനിയൻ, പുള്ളി ഡിസേർവിങ് ആണ്. പുള്ളി ലൈവിൽ തന്നെയല്ലേ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഡിസേർവിങ് ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്നനുസരിച്ചിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീമിലുള്ള സിയൂസ് അവ ഇമോർട്ടൽ 2 ആണ്, 3 ആണ്. ഞാനും ഇമോർട്ടൽ 3 ആണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് അവൻ്റെ അത്ര കളിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഞാൻ സ്ട്രീമറാണ്, അവൻ എൻ്റെ ടീമിൽ കളിക്കുന്ന Esports പ്ലെയറാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഡിസർവിങ് ആണോ നോക്കരുത്. Esports പ്ലെയേഴ്സ് വരെ, നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് വേറെ, മനസ്സിലായി? അതേപോലെ തന്നെ ഒരേ ലോബിയിൽ വരുന്ന ഇമോർട്ടൽസ് എല്ലാം ഒരേ കളിയാണ്? അല്ല, എല്ലാ ഇമോർട്ടൽസും ഒരേ കളിയല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റാങ്ക് എടുത്താലും എല്ലാ ബ്രോൺസിലുള്ളവരും ഒരേ കളിയാണ്, എല്ലാ ബ്രോൺസ് 3 ഉള്ളവർ ഒരേ കളിയാണ്, എല്ലാ ഗോൾഡിൽ ഉള്ളവർ ഒരേ കളിയാണ്, എല്ലാ ഒരേ റാങ്കിലുള്ളവർ ഒരേ കളിയാണ്? അല്ല, മനസ്സിലായി? അപ്പം അങ്ങേർക്ക് നല്ല മാപ്പ് അവയർനെസ് ഉണ്ട്, എന്നെക്കാളും മാപ്പ് അവയർനെസ് ഉണ്ട് അങ്ങേർക്ക്. ഈ കളിയിൽ എന്താണ് നടക്കണം, ആരാണ് എവിടെ ഓടി വരണത് എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നല്ലപോലെ അറിയാം. ജസ്റ്റ് ആസ്കിങ് ബ്രോ. അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് തന്നെ. ഒഫൻസീവായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല മാഗി, ഒഫൻസീവായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. റിപ്ലൈ തന്നെയാണ് തന്നത്, കറക്റ്റ് റിപ്ലൈ തന്നെയാണ് തന്നെ, മനസ്സിലായി? പിന്നെ ഈ റാങ്കിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് സിനാരിയോ, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റം കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ച് വരുത്തി തന്നെ നമ്മൾ ഫൺ കസ്റ്റം ഈയിടെ കളിച്ച 5 പ്ലാറ്റിനം പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ എതിരെ എന്ത് കിടിലായിരുന്നു. 5 ഇമോർട്ടൽ വെച്ചിട്ട് അവരോട് പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ലായിരുന്നു. ഒരു ലാൻഡ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കളി ടൂർണമെൻറ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും റാങ്കിലൊന്നും അവിടെ ഒരു കാര്യമില്ല. അവിടെയുള്ള ഗെയിം സ്റ്റൈല്, ഗെയിം പ്ലേ, കോൾസ് എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, മനസ്സിലായി? റാങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യമില്ല. റാങ്ക് നിങ്ങളെ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടി, നിങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കളി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൈൻഡ് ബ്ലോക്കാണത്. നമ്മളെപ്പോഴും റാങ്ക് കൂടുകയോ കുറയോ എന്ന് പേടിച്ച് കളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇമ്പ്രൂവ് ആവില്ല. അതാണ് റാങ്ക്. അത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമോ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളാം. എല്ലാ കളിയിലും, അത് വാലറന്റ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ കളിയിലും. Not a huge amount of double controller play on this map, but a chance for a mirror Viper matchup here. Yeah, exactly. So it's very similar to what we just saw here in Sunset. If Rian's locks and that Sova, that is going to be basically the main difference. Coming into this match, as we were mentioning, MIBR has not played Sunset yet in this tournament, so there was not a lot of safe for Team Heretics to prep for. But അത് സത്യമാണ് വാസുദേവ, സത്യമാണ്. Also moving and steering away from that double duelist, looking for more control. Of course, നല്ല ഫാനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ സൺസെറ്റ്, അയ്യോ സൺസെറ്റ് മാപ്പ് ഞാൻ പിക്കായോ മാര്. സൺസെറ്റ് മാപ്പിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ MIBRന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ആസ്പാസിൻ്റെ നിയോൺ, എനിക്ക് ആസ്പാസിൻ്റെ നിയോൺ ഇഷ്ടമേ അല്ല, സത്യം പറയാമല്ലോ. നിയോണ് 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെൻറ്റിനൽ, ഇവരെ പിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. 2 കൺട്രോളർ, ഒരു സെൻറ്റിനൽ, ഒരു ഡ്യുവലിസ്റ്റ്, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ. Are we going to go to distance? Let's send it back to Stephen Clint for map 2. Thank you very much. Well explained. Thank you, bro. അത്രേ ഉള്ളൂ മാഗി. താങ്ക് യു ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബ്രദർ. നിന്നെ പോലെ വേറെ കുറേ പേരുണ്ട്, പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലായത് ചുമ്മാ വെറുക്കാൻ വേണ്ടി വെറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലായത് വലിയ നന്ദി.
go all the way over to Haven. Time will tell for now. MIBR starting things off here on this defending side. See if they're going to be able to draw first blood once again. This is going to be really curious for me. For Team Heretics making this change up on Sunset. Maybe seeing some things in their VOD review. They didn't like with the raise. I think makes a little bit of sense to me. ഈ മിനിബു കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഇറങ്ങണുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ റൗണ്ടും ഷെറിഫ് കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? To kind of see some real big impact. Obviously on this attacker side as well. It's Sunset. പോളടാം. സെക്കൻഡ് മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത ടീം തന്നെയാണ് ജയിച്ചത്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഞാൻ MIBRോട് വരൂല. ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം ഫാൻസിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ വിളിക്കരുത്. അവസാനം ജയിക്കാറാകുമ്പോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെക്കോ കാല് വെക്കോ നോക്കില്ല വരില്ല. എനിക്ക് പറ്റില്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ വന്ന് ജയിപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നടക്കൂല. ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടീം എല്ലാം ജയിക്കും. ചില അസൂയാലുക്കൾ പറയും ഞാൻ ശാപമാണെന്ന്. എന്തിനു പറയാനാണ്? ജിങ്സ് അല്ലേ? ജിങ്സ്. ഇതാണ് റീടേക്ക്. ആസ്പാസ് ചാടുന്നു, ആസ്പാസ് ഓടുന്നു, ആസ്പാസ് വരുന്നു, ആസ്പാസിനെ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ആസ്പാസിനെ കൊന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാണോ എന്നെ രക്ഷിക്കണേ? അയ്യോ ആസ്പാസ് കയറി അടിച്ച് ചത്തില്ല. ആസ്പാസിനെ കൊന്ന. ഇത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കണം? അയ്യോ ഓ ആസ്പാസ് ഓണാ ഏട്ടാടേ. മാൻഡ്രേക്ക് ഈ മാപ്പിൽ TH കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആണ്. നോക്കട്ടെ എന്തിനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജയിച്ചേ. ആസ്പാസ് ഫോമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടീം സ്ട്രോങ് അല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം മാക്സ് 5K ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു വയർലെസ് മൗസ് പറഞ്ഞു തരുമോ വിത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ബാറ്ററി? എടാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. മൗസ് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിനക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ചൈനീസ് മൗസുകളിൽ 3000-4000 രൂപയ്ക്ക് ഇറങ്ങുന്ന സെൻസർ 3395 ആണ്. അത് കൊള്ളൂല എന്നല്ല, നല്ല സെൻസറാണ്. എൻ്റെ മറ്റേ ഇതിലിരിക്കുന്ന എന്തിന് മാഡാറിലിരിക്കുന്ന ആ സെൻസർ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത്. വെയിറ്റ് കുറവായുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് മാഡാർ മേജർ. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. 6000 റേഞ്ചിലോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് 3950 സെൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞ മൗസ് വരുന്നത്. 3950 ആണ് കറന്റ് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിലെ ബെസ്റ്റ് സെൻസർ. ഈ പിക്സാർട്ടുകാർ ഇറക്കുന്ന സെൻസേഴ്സ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇവൻ റേസർ അതിനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം ഈ റേസർ എത്ര V4 പ്രോയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൗസിലെ സെൻസർ ചൈനീസ് മൗസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞേ വരുള്ളൂ. ഇതേ സെൻസറിന്റെ പേര് മാറ്റിയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്നത്. 2 വർഷത്തേക്ക് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പം 6000 രൂപയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 5000 ഉണ്ട്, 1000 രൂപയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് 6000 രൂപയ്ക്ക് 3950 സെൻസർ വരുന്ന മൗസ് വാങ്ങിക്കാൻ നോക്ക്. അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ കൈക്ക് പറ്റുന്ന ഏതാണോ അത്. സൈസ് ചെറുതാണെങ്കിൽ സൈസ് ചെറുത്, വലുതാണെങ്കിൽ വലുത്, നിന്റെ സൈസിനുള്ള നോക്കി റിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് 3950 സെൻസർ ഒരെണ്ണം മേടിക്കാൻ നോക്ക്. Spike recovered. All eyes at the moment from MIBR. Trained in towards mid. Once again, just abandoning this A site. So Heretics maybe at least get that spike planted, get a little bit of added cash. But they're so quick to rotate here. They're getting the info. They're going to seed over the orb. And Benji Fishy, assuming he's the one who... മാഡാർ പ്ലസിലെ സെൻസർ ഏതാടാ? ഞാൻ അവസാനം നോക്കിയപ്പോൾ അത് 3395 ആയിരുന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. അത് വെർത്താണ് ബ്രോ, വെർത്തൊന്നും അല്ലെന്നേ പറയണം. പക്ഷെ പണ്ട് മാഡാർ ഞാൻ മേടിച്ച സമയത്ത് 4100 ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 3395 ഓക്കെ ആയിരുന്നു. ലോജിടെക് സൂപ്പർ ലൈറ്റ് 2 റിവ്യൂ ഇടും. ഇല്ല ഞാൻ ലോജിടെക്കിന്റെ മൗസ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് റിവ്യൂ ഒന്നും തന്നില്ല. എനിക്ക് അവന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഇതൊന്നും തോന്നാനില്ല. ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ലാത്ത മൗസ് ഇറക്കണവന്മാരാണ് അവർ. അത് ഭയങ്കര ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ് ഗെയിമിംഗ് ടെക്നോളജി വഴി. സത്യം പറയല്ലോ ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ഇല്ലെന്ന് പറയുള്ളൂ. പിന്നെ ഡെക്സ് മൗസ് അന്ന് കളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എൻ്റെ സെൻസർ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ള ഡെത്ത് ആഡ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഡെക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ ലൈറ്റ് 2 അല്ലാതെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാങ്ങിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം ഞാൻ കാണാനില്ല. $5200 അത് വെർത്താണെന്ന് എനിക്ക് 600 രൂപ. ഞാൻ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് 4100 ആയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വെർത്തായിരുന്നു, ആ വിലക്ക് വെർത്തായിരുന്നു. Wall to really try to play around here. Just the confidence flowing for MIBR. Moments like that. കളി ശ്രദ്ധിക്കാം. കം ഓൺ. അപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് MIBR ജയിച്ചു. എന്ന് വെച്ചാൽ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് ജയിച്ചു. അടുത്ത റൗണ്ട് ഒരു 80% അവരെന്നെ ജയിച്ചു. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മറ്റേ തുപ്പിയ തോക്കൊക്കെ വെച്ച് ബോണസ് കൺവേർഷൻ ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പുറത്തൊരു ബൈ റൗണ്ട് ആണ്. ബൂ ചത്ത്, ഒരു കൺട്രോളർ ചത്തു. 4v5 ആണ്. വളരെ ഒരു മോശ സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പൊ TH. Gets a spot on the one. Doesn't necessarily see that Woot was that close.
Shifts away from the street angle. എടാ കൊർട്ടാസ്യ എവിടെ കേറി നിക്കണടാ. Good awareness for Cortezia. Great rotations here for MIBR. അയ്യോ ഓ അളിയ ഓടാൻ നിന്നില്ലേട്ടാ, അത്ര ദൂരം ഓടാൻ പറ്റുന്നു. അയ്യോ കൊർട്ടാസ്യ വിഫായടാ. ആസ്പാസ് ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട്. ആസ്പാസിന് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുത്തം വരുന്നു. ആസ്പാസ് പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇപ്പുറത്ത് ക്രോസ് ആയത് കണ്ടില്ല. അളിയനെ പണ്ണി. 3v2 ഒരു 3v2 റീടേക്ക് ആണ്. സോവ വരണുണ്ട് ബാക്ക് സ്റ്റാബ്. സോവയുടെ ബാക്ക് സ്റ്റാബിൽ നിന്ന് അടിയിട്ടാത്ത രീതിയിൽ സൈറ്റ് കളിക്കുകയാണ്. ബെഞ്ചി ഫിഷി ബോൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് അള്ളേ രണ്ടൊരു സീറ്റിൽ ഒരുമിച്ച് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് തള്ളാൻ വരെ അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞു. ഒന്നും നോക്കിയില്ല. അവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടാ. ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനയം എന്റെ കണ്ണ് വെളുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. റെയിൻസിനെ സ്വന്തം തലേ ഷോട്ട് ഡാർട്ട് തന്നു. യെസ്, നല്ലൊരു കളി. Cannot stress enough how അതെന്താ good അടിയടാ. is played here by MIBR. Cortezia being diligent, checking spawn, that space being refilled by Artisan. Verno giving up a little bit of extra off that drone, knowing that if he tries to challenge a link, വേർണോ കിടിലൻ കോൾ എന്തിനാ വിളിച്ചേട്ടാ. എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടാ അറിയാമല്ലേ. അല്ലെ ഷോക്ക് ഡാർട്ട് സ്വന്തം മൂലത്തിട്ട് എന്റെ ചിരിയായിരുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം. കൊച്ചേർക്കാൻ വിഷയം കേട്ടാടേ. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമാണ്. ഇവിടെ 19 വയസ്സുള്ള ആർക്കുണ്ടത്? 19 വയസ്സിൽ അവൻ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഐജിയിലാണ്. 19 വയസ്സിൽ ഞാൻ കണ്ണി കണ്ടവരൊക്കെ കളി തള്ളക്കി വിളിക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. 19 വയസ്സിൽ ഞാൻ വളർന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ പാസ്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. ഭയങ്കര മോശമാണത്. നമുക്ക് ഒരുപാട് മറ്റേ ഇതായതുപോലെ തോന്നും. നമുക്കൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. വേണ്ട. അളിയാ ആസ്പാസ് മോനെ അളിയനെ ചെയ്തടേ. കേറി ചെന്നങ്ങ് അടിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ്. ഇനിവിടെ വച്ചോണ്ടിരുന്ന ശരിയാവില്ല. അവിടെ വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും തള്ളക്കിവിളി റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അതെ നമ്മളതിനൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടായിരുന്നു. കേസ് ഹാർഡൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കാനുണ്ട് ഈ നൈഫ്. എന്റെ മോനെ ഈ നൈഫ് അവന് CS-ലാണ് കിട്ടിയിരുന്നത്. അവന്റെ ലൈഫ് സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു കോടി രൂപയെങ്കിലും വില ഉണ്ടായിരുന്നേനെ. കട്ടൻ താത്തി കട്ടൻ പൊക്കി. വെർണോന് ഇൻഫോ കിട്ടി. 14 സെക്കൻഡ്. വെർണോ നൈസ്ലി ഓടുന്നു. നൈഫിൽ നൈസായിട്ട് ഡോഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു. പാരനോയെ ഡോഡ്ജ് ചെയ്ത് ഡ്യൂവൽ എടുക്കാൻ തന്നെ കളിക്കുന്നു. അവിടെ കൺട്രോൾ കൊടുത്തില്ല. നല്ലൊരു കളി. ഇനി ഒരു ആസ്പാസിന്റെ ഒരു അഴിഞ്ഞാട്ടമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. അഴിഞ്ഞാട്ടം ഓഫ് ദ ആസ്പാസ് ആണ് ഈ വരാൻ പോണത്. ആരും അടുത്താ കയറി ചെല്ലണേ. ചെയ്തെറിഞ്ഞ് എടാ 3v3 ആടാ. ആസ്പാസിനെ ചെയ്തെറിഞ്ഞ് എടാ തള്ളേ. കൊർട്ടാസ്യ അതാ വരണ ഒരു കാര്യമില്ല. എടാ പോയടാ റൗണ്ട്. എടാ പോടാ. well positioned. They know they got to get in and clear Verno out. എടാ ഔട്ടാണ് റഷ് ചെയ്തത് ആസ്പാസ്. And the kill might have been a different situation. Benji fishing. എടാ ഗുഡ് ഷിറ്റ്. Bringing the energy. Gonna still have that steel garden available now. A Hunter's Fury as well for Riens. Counter Hunter's Fury for Verno. Maybe that could be the start of some good things here for Team Heretics. And clear the door. They're putting a lot of pressure. Paranoia through market. Back with Verno. Refills that space and he mows down all three. Last player standing. Cortezia at the same time able to find Riens there inside of B main. And that's just Woot wondering what in the hell he's supposed to do from here. Save the obvious call.
sure how much of a hunt being put out here from the side of MIBR. A couple players, their own money. A little bit wobbly, but now they know where he's at. Aspas starting to rotate forward, gets onto an angle. Starting to lock off this side of the map. Toxins going up. Madi. 4-1 start rather, I should say, here for the side of MIBR. He's gotta be going for the save at this point. No hope. 1v5. See if hunt a little bit of cash there. Could maybe consider it. Seems like they're not going to be too overzealous about it. Are pushing their way through tiles, so maybe some അണ്ണാ നൈസ് 3 എടാ മിസ്റ്റ് ഇൻസെയിൻ 3k എടാ പോടാ ചന്ദ്രൻ വിളിച്ചത് ചന്ദ്രന്റെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വേണം. He's going to have to fight at least someone. He swings back into the spawn. It's going to be to his demise, you would suspect. The timing finds the headshot. Put him down. 4-1 now, locked in. Have to be curious if Heretics are going to be calling a timeout. It's the same exact start just about that we saw us, Crazy shots from Verno. Quick little pixel peek from Cortezia. What a nice little angle. Able to find off of his own cyber cage. Yeah, you're absolutely right, Achilleos. It's time for the timeout. It's just a great read here on the timing for the swing for Verno. It's a little thing. It's just, okay, they just dumped a bunch of util at Artazine. I'm just going to swing in off of this toxic screen. We'll see what happens. It's a huge 3K. So it just continues to be those hot mechanics, the great individual moments for MIBR that can be difference makers in some of these rounds. I don't mind what Heretics is thinking there. You know, things have been missed insane 3k എടാ നോക്ക് until crazy shots from Verno. Like serious if Heretics are going to be calling a timeout. sorry ഇപ്പോ ശരിയാക്കി തരാം 1 2 3 നൈസ് 3k ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത്. Crazy shots from Verno. നൈസ് സോറി അത്യാവശ്യം ഒരു കോളിലായി ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം അത്ര അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിയായി 8-2 start. Both Sovas having some success. Rienz, this is a map he was fearsome against T1 on. A lot of that was on the defender side. Right now, they've got to stop the bleeding. അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും THന് ഒരൊറ്റ റൗണ്ടാണ് ഇപ്പം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 4 റൗണ്ട് MIBR കൊണ്ടുപോയി. ഈ മാപ്പ് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞോണേ ഒരു കമ്പാക്ക് അടിച്ചാണ് TH. ഇത്തവണയും സ്കോർ പ്രഡിക്ഷൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക്? You guys have score predictions? On their attacker side, it's 4-1 splits where they're just feeling out the map a little bit. See if they commit here. Drone to check. Aspas trying to find a way to dodge it, but not going to happen. Has to fully retreat. Actually going to reaggress towards the site again. This is dangerous. He wants to peek into this one, but needs a decent amount of damage. Opened up from Verno across the way. Aspas quite able to confirm that kill though. ആ പീക്കിരുന്നുള്ള അവന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചു നിങ്ങള്. Taking their time, but because of the way Heretics plays, we're going to send one extra player over. ലൈക്ക് അടി Crash forward, flash is going to be dodged. Aspas trying to get out in front of that smoke. Doesn't manage to make it happen though. Does get zoned away once again. For now, Heretics. ഇവന്മാർ ഈ സൈറ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ റീടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നിയോൺ ഓപ്പ് വിളിക്കണോണ്ട്. Sent out here in reply. The plan മാറ്റി നിയോൺ. Does he send the നൈസ് പോയി പീക്ക് ചത്ത്. Now might just be a bridge too far. 2 quick kills to the count as Ryzen and Mini both get struck down. Fight out from Moose. The swing to the smoke. അയ്യോ വിഷ കളി കളിച്ചാണ്. അടിച്ച് കായൽ എറിഞ്ഞ അളിയനെ. Paranoid up in alley. He gets taken out back. 5-1. MIBR get themselves a flawless round. Continue to stretch the lead. ഇതിലിപ്പം TH fans ഒന്നും ഇല്ലേ? MIBR fans ഇല്ലേ? Almost get Aspas here. It's some pretty good layering up. 738 ലൈക്ക് ആണ്. അതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. റിഫ്രഷ് ചെയ്തൊക്കെ 710 ലൈക്ക് ആയി. Take him down to 10 HP even. MIBR
once they start getting that feeling, ചാട്ടം കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. really quick rotation from Cortezia and Artisan. വെർണോ കട്ട കലിപ്പ് പ്ലെയർ അടേ വെർണോ. പിള്ളേരല്ലേ എന്ത് ടെൻഷൻ. നേരെ നോക്കുക വെടി വെക്കുക. മൈൻഡ് സെറ്റാണ്. They find great value out of it. അളിയനൊക്കെ വേറെ സീൻ കളി. Look at the ults. Early pop of the pit. പിറ്റടിച്ചടാ. Artisan just going to take full control over B main. Counter here. Clearing the door. ഇപ്പോ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടുപേര് കളിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് 1v ഇട്ടിട്ട് തന്നെ കളിക്കുകയാണ്. ഇവർ 5 പേര് അറ്റാക്കേഴ്സ് മിഡ്. ഡിഫൻസ് സൈഡ് 2 പേര് മിഡ് പാസീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മിഡ് എടുക്കണം. മറ്റെടുത്ത് എടുപ്പുണ്ട്. ഏല് 1v ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കേറാൻ വഴി എടുക്കണില്ല. ഓർബ് എടുത്ത് തിരിച്ചവര് പോകണുണ്ട് ഏയിലോട്ട്. നമ്മൾക്ക് ഏയാണ് കളിക്കാൻ ഇഷ്ടം കേട്ടാ. റെയിൻസ് ഫാൻ MIBR അത്ര ചീറ പറഞ്ഞുള്ളൂ. TS ഫാൻസ് ഒക്കെ ഇത്ര ഉള്ളല്ലേ. 24% മാറ്റി കുത്തിയേ. കുറെ വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയേ. ഷാഡോ ഫോളോവേഴ്സ് എന്തായാലും അവളുണ്ടെ മാറ്റി കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാ. On the arc road, another one way going to be set up. This is going to be a full assault down through this alley once again, but he's got a double stack set up. Now a triple as Ospas trained it on the angle. Heretics backing away. There's 20 seconds remaining in the round. Overdrive going to be popping. Cut their way in through market. Tripwire still there to try to delay. So there's the catch on to one. They're storming their way forward. Artisan holding here at main. Shot. Benji Fishy going to be taken down. Plant will come through. 5v3 for the retake. The pick going to be invested. Heretics throwing everything that they can at this round. Pitch it is 3v5. Retake നടക്കുവോ? From here would be absolutely catastrophic for them. എടാ അത് എന്തോന്ന് റൊട്ടേഷൻ എടാ അത്. Clutch it up, double face forward towards Apoba. Bruno on the approach. Smoke going to be cycled in. Rien's sights turned back in towards main. Artisan waiting patiently, but already a good amount of time. എടാ സമയം പോണടാ. This potential diffuse. അളിയനടിച്ച് കായലിൽ കളഞ്ഞ്. എന്നിട്ട് സ്പീഡിൽ പോയി ഇൻഫോ എടുത്ത് റെയിൻസിനെ അടിക്കണ, വൈപ്പറിനെ അടിക്കണ. എന്റെ അളിയ വൈപ്പർ വൂട്ട് എല്ലാരെയും ഒന്ന് കളി കിട്ടി. ഇതെന്ത് ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് കളിച്ചത് ഇവര്? It ends in a Red Bull clutch. Just no one is 3v5 ഇത്ര സ്ലോ ആയിട്ട് കളിച്ചത്. Get themselves a second round win. എടാ പോടാ ഇത് വെറും മണ്ടൻ കളി. 3v5 ഭയങ്കര സ്ലോ. ഭയങ്കര സ്ലോ കളി. Plays this pit brilliantly. It looked like for a second the flood from MIBR was going to wash this round away. But no. Woot able to get that bite off just in time. Still enough here to buy. A lot of used by MIBR in that round as well, and you're still sitting pretty. Here as Team Heretics. Still got that Fury. You've still got that Steel Garden. You've got the Dimensional Drift for Mini Boo. Tons of tools to work with to get another round on the board, and here we go. To be able to find this round win. Hunter's Fury going to be coming through. Rien's looking to see if he can get a catch. AIRO ചത്ത്. പൊട്ടാസ്യ കൊന്ന്. റെയിൻസ് 2 കില്ല് എടുത്തടാ. സെനത്തിനെ പണ്ണി. ഈ റൗണ്ട് പോയേട്ടാടേ. TH കൊണ്ടുപോയത്. TH എന്ത് കളിയാടാ പെട്ടെന്ന് കളിക്കണേ. കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് തൊട്ട് TH വേറെ എന്തോ ലെവലില് കളി. For Ospas to try to swap out that operator. Now just hold it. Shock dart going to be good. Oh, shock dart അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടെ. അടുത്ത അടിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. എനിക്ക് കൊന്നവനെ. ഞാൻ ഓടിക്കോ മച്ചാനെ. ആസ്പാസിനെ മൂലം വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം ഒമ്മൻ. ഓടറാ. നാളെ PRX വേഴ്സസ് വെനറ്റിക് ആണോ? PRX വേഴ്സസ് ഈ മാച്ച് ജയിക്കുന്ന ടീമാണോ? നോക്കണോടാ. ഇത് വേറെ ബ്രാക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഇത് നാളെ മിക്കവാറും PRX വേഴ്സസ് വെനറ്റിക് ആയിരിക്കും. A little bit of a commitment there from Verno. Still enough cash in the bag that they could throw another body at the problem, see if they can find a solution. But 3 റൗണ്ട് കൊള്ളാം. THന്റെ ഒരു മുട്ടൻ കംബാക്ക്. THന് വർക്കൗട്ട് ആവണ്ടെന്നുണ്ട്. അവരെ ആ ബി പോയത് കാളി മാറി. Just caught right on the edge. And Artisan trying to back up.
Gets caught by the Hunter's Fury. That might have very well been intended for Jenna. Mini boy, എവിടെ വെടിവെച്ചപ്പോൾ ചത്തുവേടാ. അത് എന്ത് സ്പ്രേ ആണ് ഈശത്? നിങ്ങളത് കണ്ടാ? ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് അത് കണ്ട് തലക്കടിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് കൊട്ടിക്കൊന്ന്. അങ്ങനെയാണ് നടന്നത്. അതാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. 2 ബുള്ളറ്റ് സ്പ്രേ ഇങ്ങനെ ആള് ചാവണം. Still looking a little bit weak in the economic department. We'll see what they piece together. I think they're going to be able to squeak together most of a buy. Maybe one player is going to have to cut a gun short. But probably, I think, just talking about going back to basics here a little bit for MIBR. They were playing so well controlled. Their protocol so in place. The way they were able to baiting out a ton of that early util from Team Heretics, forcing them to have to dump a lot before they even get to the site proper. Maybe a little bit more mid-control potentially being thought about as well, but it does kind of look like that. You're kind of seeing a lot of that B control being left. ഈ മദർബോർഡിലെ ബ്ലൂടൂത്ത് എന്തിനാണ്? നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ? Then Aspas this time with the op going to shift into mid. That's going to be their little solution to maybe take a little bit of space there. ഈ ചൈനീസ് മൗസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വാറണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനാണ്. കിട്ടുമോ? ATK അല്ലെങ്കിൽ അളിയ മിനിപൂനെ എല്ലാവരും കാണാം. മിനിപൂനെ അടി അളിയ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് ആസ്പാസിനെ ചെയ്ത് അവിടെ ഇട്ട് ഞാൻ വേണേ TH ലോട്ട് വന്ന് കൈവക്കി പവർ തരാം. വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പറ. ഞാൻ TH വരെ റെഡിയാണ്. ഓ ചെയ്തടാ. ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊന്നടാ ഇങ്ങനെ. There to go ahead and scoop the kill, but that has certainly delayed things as the spike is not planted at all. 3v3. BenQ's got him. He's actually inching it closer towards Boba. Manages to win the fight there versus Jenna, but now Verno on the approach from the spike out of market. He finds free ends. Verno ഇവിടെ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Pinned in. That's BenQ Fishy all by himself. ഓ അളിയനെ ചെയ്തടാ. Into the headshot. TH പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചാ വരാം. Call from MIBR. It works a treat. They get up to 6. ഇൻസ്റ്റ നോക്കണേ ഫ്രീ ആയാൽ ബൗണ്ടി _OP19 ഞാൻ നോക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40 എടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 40. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. Really well played there. He reads where the TP is going to come out. Does a little bit of damage, falls away. ഇതിൽ എന്താ ബെസ്റ്റ് ടീം? MIBR ആണോ? Classic kill. Just caught. Woot coming through. And then they're able to really hold the line. Get that spike trapped there in the back corner of B site. Benji Fishy had to win a big fight, but Aspas flirting with this mid line and getting it too. The Galahad. The Boom brothers. ആര് ഓർമ്മ വന്നു നിങ്ങൾക്ക്? ആര് ഓർമ്മ വന്നു? Into his sights. പെട്ടെന്ന് പറയണേ. 2 ബ്രദേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊന്നെന്ന് അവിടെ ആഘോഷം നടക്കണം. 3v5 off the rip. Good shit. അതെ good shit. ജോജോ ആസ്പാസ് മെന്നി ജോജോ മോർണിംഗ് ഫക്കിംഗ് സ്റ്റാർ ഓപ്പ് ഗോഡ് മെന്നറ്റാംസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചേരൊക്കെ മാറി. ജോജോ ദ ഗോഡ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ആ പേര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരണത്. ഒരു കണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും കണ്ടിയെ കളിയാക്കണമല്ലോ. Loved the way that Team Heretics spaces themselves. That time, just a moment. ജോക്കി അത് പിന്നെയും കുഴപ്പമില്ല. Aren't quite where they need to be. And Aspas ജോജോ എങ്ങനെ വന്നതാണ്? Still haven't cleared the trip. ഇത് ബിഗ് ബോസ് വോട്ട് ചെയ്യണവന്മാരാണത്. മറ്റേ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്തവന്മാർ ജയിക്കില്ല. അത് ഇവന്മാര് കാരണമാണ്. I don't think this is too confusing just yet for MIBR. ബിഗ് ബോസ് ഇപ്പൊ കാണാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കുറെ നാളായിട്ട് Flicks the first, sends out the fight to delay the second. Now you know where Rienz is at as that drone comes flying through. അണ്ണങ്കളി സ്റ്റിക്കർ അമിത്തെ ആ സ്റ്റിക്കർ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇതാണ്. ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. That is all. Lead confirmed at the MIBR. Now up to 7. Looking for 9. It's just brutal. ഇതിലിപ്പോ നടക്കുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്ന് കണ്ടത് എന്താണ് അവര്?
അവരെന്താണ് ചെന്ന് ഇപ്പൊ കണ്ടത്? ഫ്രണ്ടിൽ ആര് നിൽക്കുന്നു? Just enough of an angle there. The frustration on the coaching staff for Heritage. ടൈമൗട്ട് വിളിപ്പിച്ചു. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇപ്പം പറയാം. TH ഇപ്പം എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടെ വരും. പിന്നെ വിളിച്ചാൽ വരൂല. മനസ്സിലായല്ലേ? അണ്ണങ്കളിയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്ത കാലം മറന്ന്. സത്യമില്ല, അണ്ണങ്കളിയൊക്കെ സ്പാം ചെയ്ത കാലം മറന്നില്ലേ ലൈവില്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അണ്ണങ്കളി. ഹോ, എന്നിട്ട് സ്റ്റിക്കറുകളെ പേരേ ഞാൻ മറന്നുപോയി. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്റ്റിക്കറുകൾ നോക്കട്ടെ. അണ്ണങ്കളി, ബൈ ബൈ, ഓട് മെമ്പറെ, കണ്ടം വഴി. ഇതെന്തൊരു മറന്നുപോയുടെ എല്ലാം. കൊച്ചു കാണാൻ വയ്യ. GGWP, കളി കിട്ടി, ലോൽ, കത്തി, നൈഫ്, വാട്ട് ദ ഫക്ക്. THനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത് എല്ലാവരും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. നിങ്ങളൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ വരാം. TH ഫാൻസ് എല്ലാവരും ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ എന്നെ വിളിക്കണം. അണ്ണാ വാ, നമുക്ക് അണ്ണൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയണേ ഞാൻ വരാം. ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, ഉറപ്പായിട്ടും ജയിക്കും. അണ്ണ എൻ്റെ വാലറന്റ് റെസല്യൂഷൻ അറിയാതെ മാറ്റി. ഇപ്പോൾ വാലറന്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല. വാലറന്റ് റെസല്യൂഷൻ മാറ്റിയിട്ട് തിരിച്ചത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓപ്പൺ ആവണ്ടെന്നാ എന്താ അങ്ങനെ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ കളിക്കാരെ റെസല്യൂഷൻ മാറ്റം എങ്ങനെയെന്ന്? വരല്ലേ എന്ന്. നീയൊക്കെ വരും 2 റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോ, മനസ്സിലായ? ഓ, കർട്ടൻ താത്താൻ പറഞ്ഞാൽ താത്തി അടിച്ച്. അത് അവരെ കർട്ടനാണ്, ഇവരെ കർട്ടനാണ്. അത് അവരെ കർട്ടനാണ്. എടാ വീണ്ടും കൊളാട്രൽ. എടാ ദ ഫൈനൽ ബോസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. എന്റെ അളിയ വേറെ ഒന്ന് അടിച്ചു കളഞ്ഞവനെ. എന്റെ പൊന്ന് ഗൈസ്, ആസ്പാസിനെ പറ്റി സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ലൈവില്? ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ലൈവില്? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണേ പ്ലീസ്. മിനിബു 2 വട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാവുകയാണ്. ഡെജേവു ആണ്, ഡെജേവു. നിങ്ങളെ ഭാഷ ഡജാവു. ഈ VCT MIBRന് എന്ത് പറ്റി? എടാ ഇത് വലിയ വിഷയം. MIBR നേരത്തെ വൻ കിടിലുമായിരുന്നു. ഓ ഫണ്ണി കേട്ടാ. ബൂ എവിടെയാടാ? അവ എവിടെയാ ടെലിപ്പോർട്ട് കയറി പോയത്? അത് കളിയാ. വീണ്ടും വീണ്ടും എടാ എന്തുവാടാ ഇത്? എടാ എന്റെ ആളിയ, ഇത് എത്രാമത്തെ തവണയാടാ ഇത്? എന്റെ മോനെ, ഫൈനൽ ബോസിനെ ചോദിച്ചവരുണ്ടോ? ഇത് പാൻസി വേണമായിരുന്നു കമന്ററിയിൽ. എന്റെ അമ്മോ, അതും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. വീണ്ടും മിനിബൂനെ പണിയടാ. 3 വെട്ടം മിനിബൂനെ കൊളാട്രല് ഡബിൾ വരെ 2 വരെ കൊന്നടേ. I've never seen anything like it. Okay, boys, new strategy. We find Aspas, we run the hell away. I think that's going to have to be the play, but he's going to be on the attack. We find Aspas, we run the hell away. All happened. 9-3 the lead. MIBR out front. We'll see if Heretics can run it back after the break. 3 തവണ കോച്ചിന് ചിരിയൊക്കെ വരണേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ്പാസിന്റെ അടുത്ത് 3 വട്ടം ചത്തപ്പോ കോച്ചിനൊന്നും പറയാനില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തിനു പറയാൻ? ഒരു വെടിയിൽ 2 പേര് ചത്തോണ്ടല്ലേ, എന്തിനു പറയാൻ? തള്ളേ. You guys asked Aspas who, and then the final boss showed up. Oof. എന്തൊക്കെ കേൾക്കണമല്ലേ ഇനി MIBR ഫാൻസ്? MIBR ഫാൻസിന്റെ വായിരിക്കുന്ന TH മുഴുവൻ കേൾക്കണമല്ലോ എന്നാണ്. ബ്രോ ഐ സെഡ് ഹി വിൽ റൂൾ. എടേ IEMS സ്പീഡ് നീ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വന്നല്ലോടെ.
പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് 24% TH ഫാൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വോട്ട് മാറ്റി കുത്തിയമാര് വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആസ്പാസിന് മൊമെന്റം കൊടുത്ത സമാധാനം അല്ലോടാ അന്ന് കളി തോറ്റ്. ഇനി ആസ്പാസ് എവിടെയെന്ന് കാണുക, ഓടുക, മനസ്സിലായില്ലേ? മയിരെന്ന് പേനെടുത്ത് ഒറ്റയടി. ആസ്പാസ് എവിടെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. എ ആണെങ്കിൽ ബി പോവാ, ബി ആണെങ്കിൽ എ വരിക, മനസ്സിലായോ? വേറെ സംസാരമൊന്നും ഇല്ല ഇതിലിനി. Where was Aspas against Fnatic? അപ്പോൾ എൻ്റെ പിക്കം സൂംഫി. അണ്ണാ Aspas I like him but not MIBR, so still the end TH for win. MIBR അല്ല, Aspas ഫാൻസ് ആണ്. Run the hell away. നോക്കട്ടെ. We are back and Aspas has just been doing absolutely pounding out here. 3 collabs in the half. Absolutely an insane performance. Let's go. 7-2 here at the moment. ഈ കളിയൊക്കെ മിസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എടാ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? വാലറന്റിന്റെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, വാലറന്റിന്റെ ഗെയിമിംഗ് ബന്ധപ്പെട്ട ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ? നോക്കട്ടെ. ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? എല്ലാവരും കാണും. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിച്ച് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങി പോയി. ഇതാരും വോർട്ടച്ചിനെ പോലെ ഇരിക്കണമോ? നല്ല ചന്തി പോലെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആസ്പാസിന്റെ? ഇത്രയും പറഞ്ഞ അവസാനം 9-3 കേസ് കെട്ടിയിടും. TRX would fucking silence Aspas. നോക്കട്ടെ. അണ്ണന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട്, എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാനും ഉണ്ടടാ. എടാ കേറി വന്ന അടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. 3 പേര് 2v3 ആയി പെട്ടെന്ന്. 3 round 9 kill. എടാ കളി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളല്ലേ അറിഞ്ഞാ? Now going to be eyeing up that B side of the map. Yeah, both teams just kind of going, I bet you're going A. Team Heretics take that bet. Now rotation all the way over. There is going to be Benji Fishy's wall there. The B site. So see if they can get both over in time and not have any funky stuff going on. But actually the tripwire there going to dissuade Team Heretics from continuing to wrap towards the attacker side spawn. They get through. Plant seemingly going to be set up for the deep part of the site. Camera as well to check. It's going to maybe set up the crossfire as well for Artisan. Try to cut off one, but Cam likely about to spot them all out. Does get cleared. Snakebite holds him at bay here for the moment. Double face forward. Right to their doorstep. Ayyo! See a mix a go of it. 2 kill എടുത്തിട്ട് ബാക്ക് ഇറങ്ങിയാ മതിയായിരുന്നല്ലേ? 1 kill എടുത്തിട്ട് 2v2 കളിക്കായിരുന്നു. കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ബ്ലൈൻഡ് റിവീൽ കളിയായി പോയി കേട്ടോ. ആ റിവീലിൽ എല്ലാവരും തീർന്നട. ആ റിവീൽ പൊട്ടിക്ക 1 സെക്കൻഡ് ഡിലേയില് 2 പേരെ ചെയ്ത്. MIBR ബ്രോ കണ്ടതിൽ മിനി ബ്രോ ബ്രദർ ആണെന്ന് പറയുമല്ലോ അല്ലേ? ഇന്ന് കണ്ടിട്ട് മിനി ബ്രോ ബ്രദർ ആണ് പറയില്ലല്ലേ? മനസ്സിലായില്ല. ഹായ് മിനി ബ്രോ, ഹൗ ആർ യു? അസറേ ഹായടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടി ഗയ്സ്, കം ഓൺ. ഒരു ലൈക്ക് മാത്രം ചോദിച്ചു. Gets situated, flashes, really wants to clear this out and does manage to do so. Slides back into the site to safety. ചോമ പിടിച്ചല്ലോടെ വീണ്ടും. പനി മരണോലുണ്ട്. ഇത് പോയില്ലല്ലോ അസുഖം. കറക്റ്റ് ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്സാവും എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. It's a good read. Noise made here as the orb gets taken. Cortezia going to be one away from the neural theft.
ലൈവ് ആയിരുന്നില്ല അണ്ണാ, സ്വല്പം ബാക്കിലായിരുന്നു എന്ന്. എടാ റമീസ്, എനിക്കിത് പലതവണ പറ്റിയിട്ടുണ്ടേ ഇത്. ഓഹോ എടാ കില്ലെടുത്തിട്ട് ഓടിയത് എന്തിനു കില്ലടാ അത്? അതെന്ത് കില്ലടാ അവൻ അടിച്ചത്? ബൈ ചെയ്താ 10 ഹെൽത്ത്. എടാ റൊട്ടേറ്റ് ആളിയെ ഒന്നും നോക്കില്ല, കേറി ചെന്ന് തോക്കെടുത്തടേ. പിസ്റ്റലത്ര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവന്. അളിയാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓ സ്പൈക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യും എന്തായാലും. 3v2 റീടേക്ക് ആണ്. ബൂട്ടും മിനി ബൂ അല്ല 3v3 ആണ്. ഒരുത്തന്നെ ചെറിയ ഹെൽത്ത് ഉണ്ട് റെയിൻസിന്. ഒരുത്തനെ പണി എറിഞ്ഞ് പോയി കളി ആളിനെ കൊണ്ട് ഒറ്റും പറ്റൂല ഇനി. ഓ നൈസ് ട്രൈ. അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു ഗൈസ്. അണ്ണ ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൂ ആൻഡ് മിനി ബൂ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് സെയിം. ഓ അങ്ങനെ. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ മാറ്റിയേ വന്നേ, അങ്ങോട്ട് ചിയർ ചെയ്തേ എല്ലാരും. കളി തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണല്ലോ. 5-9 ഇത് കമ്പാക്ക് TH വീണ്ടും അടിക്കും എന്തോടെ. TH ശരിക്കും കമ്പാക്കിന്റെ ആൾക്കാരാണ്. EWC കളിച്ചപ്പോഴും കുറെ കമ്പാക്ക് അടിച്ചവര് ജയിച്ചായിരുന്നു. പയ്യെ തിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് കളയും. മിഡിൽ ഇത് എന്തിനു റിവീലത്? ഒന്ന് ആസ്പാസിനെ സ്പെക്ക് ചെയ്യണം. എല്ലാ തവണയും പോയി ഇനിഷ്യൽ ആംഗിൾ പീക്കണം അവനാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ എന്തിനാണ്? them in towards that direction. Boo has to backpedal. Mini Boo going fishing. Brothers playing together here. Bucky just around the corner trying to flash him. Ayyo! Ende moone aareyada adichadu adyam. Eda aareyada adichadu avan. ഞാൻ ഇവൻ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഒമൻ യോറൂരി അടിച്ചടാ. ചീടാ തള്ളേ, ഇവന്മാർക്ക് എന്ത് കളിയടാ. അത് വിഷയം കളിയായിരുന്നു, ഒന്നും പറയില്ല. MIBR കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണല്ലോ. അവിടെ തന്നെ ആദ്യം അടിച്ചടാ അവൻ. ഒന്നും പറയില്ല. മുട്ടാൻ കളി. ആ പേടി എന്തിനു പേടിയത്? Mini Boo going to be one away from his ult though here on this defender's side. Artisan inching close to a pit. Suspect that they're going to try to use this 3-player stack to set up for that orb take here on this A side of the map. So, yep, just the immediate back away from Artisan. Has to allow for it to happen, so conventional drift now available. Maybe just want to turn up the tempo here, but again, that Vice wall going to be right in front, so how are they going to deal with that? A little bit extra stall as well with the Razer vines right on the corner of the cubby. 3 across. എടാ പോടാ, അത് എങ്ങനെ അടിച്ചത്? ജെൻജിവിഷി ബാക്ക് സൈഡ് കൺട്രോൾ കൊടുക്കാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. MIBR രണ്ടൊരു സൈറ്റിൽ കയറി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ആസ്പാസ് എവിടെ നിൽക്കണ? മാർക്കറ്റിന്റെ അകത്താ. അണിയെ അടിച്ച് കാണിക്കളഞ്ഞ് ബെഞ്ചി ഫിഷി. I will handle this. അതെ സെനത്തിനൊക്കെ വൺ ടാപ്പ്. ഓ അളിയെ അടിച്ച് കൊർട്ടാസി അടിക്കണ്. അളിയെ കണ്ണും കണ്ടോടെ ചെവിയും കേട്ടൂടാ. അടുത്തിന് ആസ്പാസ് മാത്രം ബാക്കി. ആസ്പാസിന്റെ ഇൻഫോ ഉണ്ട്, മെയിൻസ് അല്ലെന്നറിയാം. അളിയെ മെയിൻസിൽ പോയായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. നൈസ്. നൈസ്.
Yo, Benji. Hitting some clean shots with the Vandal. Able to just tuck himself onto the back of the site. Woot. Nice opener. Oh, the timing there. One enemy remaining. Just like really nicely handled. I think he's gonna save, guys. He's Aspas. He's going to save, guys. He's Aspas. You're not wrong. He was correct. പട്ടി താറ്റ് പട്ടി താറ്റ് എടാ പിള്ളേര് താറ്റൊക്കെ ചെയ്യണം. No. Mid presence being shown, but look at this stack. ചോറി ചേട്ടാ ഡേ ഇപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും വാലറിന്റെ ലോഞ്ച് സ്ക്രീൻ സ്റ്റക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ഇന്നലെ കൂടെ ആരും മെസ്സേജ് അയച്ചുള്ളൂ. എല്ലാവരും VPN ഇട്ടു പോയി, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചിട്ട് മൊമെന്റം കളയാൻ നേരമായി. TH ഡയലോഗ് അടി കേട്ടാ ഡേ സേവ് ആസ്പാസ് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടി താറ്റ്. ആസ്പാസ് ഇപ്പൊ കേറി ചെയ്താ നൈസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? അയ്യോ ചെയ്ത് ഈ ആസ്പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുത്തൻ ചത്ത്. ഇനി റെയിൻസിനെ കൂടെ തൂക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി. ചെറിയ അടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ കിട്ടിയത്. സത്യവാനന്ദ ഞാനും അതാണ് വിചാരിച്ചത്. അവന്റെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് കേട്ടാ അടി 3 വട്ടം പണ്ണി അവനെ. മനസ്സ് തളർന്നു. ആസ്പാസിനെ പണി ഗണ്ണ് ഊരിയെടുത്തടാ. ബ്രിങ് മീ ദ അർസലനെന്ന് എല്ലാരെയും വെപ്പൺ ഊരിയെടുത്ത്. അളിയെ ഇവിടെ അളിയനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. എടാ അളിയെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. എടാ നോക്കിയടാ അപ്പുറത്തുനിന്ന് കയറി വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരും ലോ ആണ്. തലയ്ക്ക് മാത്രം വെടിയിക്കണമാർക്ക് എന്തൊരു ലോ HP. കളി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഇപ്പോഴും. അൾട്ടി അടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസ് ഓമൻ നിൽക്കണമെന്ന് അവർ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കില്ലായിരുന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത്. അൾട്ടി അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫുട്ട് കേട്ടിട്ട് അടിക്കുന്ന അൾട്ടിയാണ് അടുത്ത ആളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അല്ല ഒരിക്കലും അൾട്ടി അങ്ങനെ അടിക്കില്ല. അൾട്ടി അടിച്ചാലാണ് അളിയനെ നോക്കിയത്. അളിയെ പട്ടിയായി കളഞ്ഞടേ. പട്ടിയാക്കി കളഞ്ഞടേ. റിയൻസിനെ എടുത്ത ആസ്പാസ്. റിയൻസിനെ എടുത്താ ഡയലോഗ് അടിച്ചത് തീർന്നടേ. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവന്റെ അടി കൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ആയ കൊണ്ട് ആസ്പാസ് lives rent free inside lives rent free inside their head. അങ്ങനെ അത് സത്യമല്ലേ? അത് പക്ഷെ ആ 3 അടി ആർക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല മൈൻഡ് ഫോക്ക് ആയനെ. ബെഞ്ചി ഫിഷ് ഈസ് ആസ്പാസ് നോട്ട് പൂപ്പാസ്. He's Aspas, not Poopas. ഇതിപ്പോ കളി കുറച്ച് മോശമാണ് THന് കണ്ടിട്ട്. MIBR ഭയങ്കര സെറ്റ് ആയിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു തോന്നുന്നുണ്ട്. കിടിലൻ കളി. He's gonna save, he's Aspas. ആ ഡയലോഗ് എനിക്ക് ഫേമസ് ആണ് കേട്ടോ. റീൽസിലൊക്കെ ഇനി ഇറങ്ങും. നമുക്ക് റീൽസ് ഇട്ടാലോ അങ്ങനെ? He's gonna save, he's Aspas. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ 3 കില്ല് 2 കില്ല് അത് വിഷയമായിരിക്കും. ഇത് അങ്ങനെയായിരുന്നു വരേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇത്രയും അടി കിട്ടിയിട്ട് ഒരുത്ത് അങ്ങനെ പറയണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപാരം. ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്. ഓ ചാടിയടി. എടാ വേറെ ഈ ചാടിയടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? എത്ര തവണയായിരുന്നു? റിയൻസ് മാത്രം ബാക്കി. ബെഞ്ചി ഫിഷ് ഓടിക്കണം കൊല്ലം ആസ്പാസ്. ഓക്കെ അഴിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ്. എന്റെ മോനെ G2നെ പണി TH ആണോ ഇത്? എടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ MIBR ആലോചിച്ച് നോക്കടാ. എടാ MIBR ഉള്ളവർക്ക് ഡയലോഗ് അടിച്ചാ ശരിയായിരുന്നു. TH ഡയലോഗ് അടിച്ച ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ടോ ഇവിടെ? Yeah, I was going to say, I think he was mid-air when he popped him. When you're that close. He just got a barrel stuff him.
there's been no way to pump the brakes. All Reels ആക്കണ്ട സ്റ്റോറി വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കണ്ടന്റ് ആക്കാൻ ഉണ്ടത് അത് വിഷയമായിരിക്കും. So much available. 4 of them. Outlaw in hand. Half armors on everyone aside from Wood. Set up here towards this A site. Hit at the ready. He's continuing to scale forward. Potentially be to his demise. Flash coming through. അടിച്ച് കാലി കളഞ്ഞളിയാ. ഇനി അവസാനം ഇനി മറ്റേ ഇവ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേര് ബാക്കി. ലിം ഫ്രം ലിംബ് വലിച്ച് കീറുകയാണ്. ഓ അളിയ ഞാൻ ചെയ്ത് ആസ്പാസ് ഓടിപ്പോ അളിയാ അളിയാ എന്റെ മോനെ എന്ത് കളിയടാ. 2-0. What a showing here for MIBR, taking down a team that hadn't lost a map coming in the playoffs, and then they 2-0 them and get the lion's share of it done on their opponent's pick of Sunset. What a team that MIBR has got going right now. The return to form from this squad is looking absolutely incredible. It should be striking fear into the hearts of every other team. Oh God. Still remaining here in the playoffs. Aspas finding his stride. Verno's calling. Artisan. Try in his own regard. It is just gorgeous to watch. Number 8, Aspas. This is a team that absolutely could upset our expectations. 8 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Brazil is back, baby. ഇതിലൊരു നമ്പറാണ്. They absolutely are. Fraud doing an incredible job to get this team realigned. Probably consider a name change because he's anything but a fraud at this point. Doing incredible work. He never has been. He never has been in my book. Absolutely not. Well, for now, we're going to send it down for our Verizon post-match interview. Font tomber Team Heretics. MIBR takes down Team Heretics. And I'm going to have to borrow our young IGL Verno for this one. I'm going to have to borrow you for a second for a quick interview. So what a beautiful story you're writing, first of all, you know. First as a rookie, now first year in VCT. So yeah, how did you keep, you know, like trusting yourself the whole time? We know it didn't work out with NRG at the beginning. And now you're like fragging, IGLing, doing everything. So yeah, can you tell us about it? I think it's pretty simple. I don't think it's anything complicated. I think we just learned how to play each map in our style, and we're comfortable on the maps, and we're all comfortable with how we play together. So it just makes the game really simple. Always a team effort, right, for you? What? Always a team effort. It's not only on your, because on your perspective, like what are you the most proud of, you know, this year? Because you know you had tough times, and now you're back. So yeah, how does that feel? I think I'm definitely proud of like how the team has improved since we qualified to champions, and at the end of stage 2, I think we've all done a really good job together, and everyone's playing really well. That is stage domination. Everyone understands the maps really well, and everyone's playing really well. A lot of lucidity indeed. Donc beaucoup de mots pour ses teammates. Je lui dis, le début d'année a été un petit peu compliqué pour lui. Donc de quoi est-ce qu'il est plus fier? Et bah tout simplement, mes teammates et moi, on est très lucides sur les maps. Alter gaming എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊടുറാ. തപ്പ് ഗൂഗിളിൽ ഈ ചോയ്ക്ക് ഇവിടെ കിടന്ന് സ്പാം ചെയ്യണം. ഇതേ സാധനം നീ ഗൂഗിളിൽ വെച്ചാൽ ഗൂഗിൾ പറഞ്ഞു തരും ഏതാണ് ബെറ്റർ എന്നാ എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ. VPN എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല ഏതാണ് നല്ലതെന്ന്. VPN ഇട്ടാൽ ചില വർക്കാവായിരിക്കും. എനിക്ക് അങ്ങനെ പണ്ട് വർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി VPN. ഇന്ത്യൻ VPN ഉള്ള ഏതെങ്കിലും എടുക്കും. ഇന്ത്യയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം, മുംബൈയിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന VPN. Yeah, it's definitely amazing. I mean, yeah, I mean, just happy to have like people supporting you, I guess. Donc très content effectivement d'avoir du support. On a vu des parents, des amis, la famille. Oui, ça lui fait trop plaisir d'avoir. Last question, you're going to be facing either NRG or GX next round. What's your prediction? I think the Giants are a good team, but NRG play with a lot of experience, so it really comes down to who's like better on the day, I think. Okay, so no answer. You need to give me one. NRG or GX? Pick one.
Go NRG, I think, but I think it's close. You're going local, and we're going to see if we get 3 maps. Thank you so much for joining me, Verno. I think you can get back to signing because I hear you have people to sign. മലയാളി തനിമയുണ്ട്. അത് കൊർട്ടാസിയനാണ് ശരിക്കും കണ്ടാ. മലയാളി ഇന്ത്യൻ മലയാളി മലയാളിയിൽ ഇന്ത്യൻ ആണെന്നെങ്കിലും പറയും. ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ ആണോ എന്തോ. In a few minutes with our NRG GX match. Thank you. The human body was built to move, not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists, backing your every move. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. അത് ആദ്യം അത്ര പറയാൻ അതാ വിചാരിച്ചേ. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ലൈവ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് നേരം അവരെ ലൈവൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണാമായിരുന്നു. നോക്കട്ടെ പിത്തള്ള ഇന്നത്തെ ലൈവിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആരും വ്ളോഗ് ഇട്ടല്ലോ. ഒരു ആനിമേ ഭ്രാന്തും പിന്നെ കുറച്ച് ഓണവിശേഷങ്ങളും. എടേ കിരണിൻ്റെ പുതിയ വ്ളോഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി കാണണം കേട്ടാ. അടി ഇതാര് ലൈവ്? വാട്സാപ്പ് ഒന്നുകൂടെ കുളിക്കട്ടെ. എനിക്ക് ഹെയർ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യണം. എന്റെ ഹെയർ വാഷ് ഡേ ആണ് ഇന്ന്. ചൂടുവെള്ളം വരുമോ ഇവിടെ? ശേഖരപ്പിള്ളി കൊണ്ട് കൊടുറാ പട്ടി മൂത്രമൊഴിച്ച്. ചൂടുവെള്ളം വരുന്നില്ലല്ലോ. ഹെയർ ഷാമ്പു വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പറ. എന്തിനാണ് അവിടെ നടക്കണേ? വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ ഞാൻ. ഈ വാഷേഴ്സിനെ തന്നെ കോരി കുടിക്കുന്ന വെള്ളം. കുളിക്കട്ടെ കളിയിലെങ്കിലും കുളിക്കട്ടെ. കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള മേക്കപ്പ് ലിപ്സ്റ്റിക്ക് മൂന്നെണ്ണം റിയൽ ലൈഫിൽ കുളിക്കാറില്ല. കളിയിലെങ്കിലും നടക്കട്ടെ. വേറെ ഇനി ആരുണ്ട്? എടാ ഇവരെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മിസ്റ്റ് കപ്പിൾ. കുറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവരെ ലൈവ് കാണുന്നത്. തിരിച്ച് ലൈവ് ഇട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു ലൈവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല ഇടയിൽ കയറി നോക്കണം ഗൈസ്. നൈസാണ് അവര്. കപ്പിളായിട്ട് ലൈവ് ഇടുന്നതാണ് അവർ. സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീനൊക്കെ വെച്ച് ഒരാളെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒരാളെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ലൈവ് ഒക്കെ ഇടുവരും. നല്ല രസമായിരുന്നു. ലൈവ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയല്ലേ? അതെ മെന്നി. ഹലോ അതെ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? മാളൂന് എങ്ങനെയുണ്ട്? ലൈവിലുണ്ട് കേട്ടോ എപ്പോഴും. നിങ്ങളപ്പോ ഇവരെ ചാനൽ നോക്കണം കേട്ടാ. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറി കണ്ടു. നല്ല രസമാണ്. അവര് നല്ല വൈബാണ്. ഭയങ്കര നൈസാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ. എന്നാൽ ലിങ്ക് ഇട. ലിങ്ക് ഒന്നും ഇടാൻ വയ്യ. ലിങ്ക് ഇട്ട ചാനൽ ഒന്നാതെ ചത്ത് കിടക്കണേ. ഇവിടെ ലിങ്കും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കൂടുതൽ ചാവും. ഇതാണ്ട് മിസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഗെയിമിങ്. ഞാൻ സ്പെല്ലിംഗ് ടൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് കയറി നോക്ക്. നൈസാണ്. വേറെ ഇനി AGS ലൈവാണ് കേട്ടാ. അവൻ ലൈവാണെന്ന് എന്നെ മറന്നു പോകും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ. കപ്പ് കേക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇതെന്തൊരു വേറെന്തൊരു കളി കൊണ്ടു തന്നെ. എക്സ്പ്ലോറിങ് ദ ന്യൂ സിറ്റി. കണ്ണാപ്പി. എക്സ്പ്ലോറിങ് ദ ന്യൂ സിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തൊരു മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് എന്തൊരു പുതിയ സിറ്റിയൊക്കെ വന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നേന്ന് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. ഓ ഡാർക്ക്നെസ്.
ഡാർക്ക്നെസ് ഇതല്ലല്ലോ കാണാൻ. അയ്യോ അത് എവിടെയായിരുന്നത്? ഇറങ്ങണം. against each other, which is going to make this one quite the ride because this one is insane. I mean, firstly, the fact നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെ ലോകൻ അതെ been on the team since lock-in. Yeah. Oh my God! And also got eliminated by NRG back then too. I remember the Burger King jerseys. This jersey. You know? Oh God, Nukia, Ryan, we miss you. Yeah, NRG's looking a bit different. No, but seriously, we have so many players. Stage that have been in and out. Some another one. So seeing someone that has been a mainstay in a team that has seen so many changes speaks volumes of the quality of a player, that Cloud has. Very different routes as well for NRG. After lock-in, they had a lot of success in that first year of the partnerships, had a lot worse in 2024, but have now had the redemption here in 2025. For GX, it's really the first time that they've been a global contender for a long time. The lowest ranked teams in EMEA. They struggled to even make playoffs in most stages, but now they're here with a roster that looks excellent. NRG Giantex. The addition of some like during stage 2. NRG Giantex അടുത്ത മാച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് വരാം, നിങ്ങൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കും. കുറച്ച് എണീച്ചൊക്കെ പോയി വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഒന്ന് എണീച്ച് നിന്നിട്ട് വരാം. ഇവിടെ നിന്റെ TH തോറ്റ് കേട്ടാ. അടുത്ത നീ ആരെ? The situation is that bad. We have to take whomever. It is lovely to see, first of all, that it was someone from their academy. So it's like, there's I like that the system is working. The teams have invested into their academies, and they bump up a couple of players in. But the situation, looked from the outside, was like, oh, it must be really bad for this to happen. Maybe GiantX is already thinking about 2026, and we were blatantly wrong. Yeah, I mean, sometimes that's just how the cookie crumbles. But on the other side of the field, you can kind of sort of say the same thing for NRG, right? This is a team that, well, firstly, right, this is a massive achievement for them no matter what, because, this org has been wanting to hit these highs in the playoffs here at Champs and all that good stuff, and especially for this team being able to make it to Globals. I mean, look at that there. The last time they played a Global was in 2023. So, that's not a little while. That's a decent amount of games, decent amount of heartbreak in between those times. Yeah, and they've never really been a mainstay to make it deeper in those global events. Obviously, the last time we saw them there was getting groups at Champs in LA, but here's a much happier shot of them in Los Angeles after their qualification here to France, where NRG have found a great season for themselves. They've reinvigorated their identity after what started as a pretty... you just see him and that's all you can say. Yes, because I've known Strong for many years. Bonkar, I've known him as a player for a very long time, so to me this is another EMEA team. Sorry. Okay, sure. Also because they're very good, and I want them to do great things. So you're just setting the stage she early might here. be coping a little bit after Heretics' loss. But look at the placements. They've always liked the lower bracket. No, I want to show this quick because NRG, right? Look at how rough the early placements are and how much they've had to change this year. They start off getting 8th place in kickoff. They had Bonkar then. They get rid of him. They get rid of Verno. Stage 1 also doesn't go their way. They make another coaching change. They change their IGL. And now they've returned into Stage 2 to make it all the way to the final, beating out Sen, and make it to their first global event in 2 years. I love what they've done in investing in Tier 2, picking up fresh rookie players from North America and believing in their future. It's honestly so similar to what Giants have done with their own talent pipeline, and both these teams have been rewarded for those risks that they've taken. Yeah, they invested in the future, and that investment certainly has paid off. But for more on one of those rookies, we actually have Jen Lee standing by with Scuba. We got words with him earlier today. Now, Scuba, you've been incredibly consistent since joining NRG. But, 3 years in Tier 2, if I'm correct. Now, we see all of your hard work and patience paying off here in Champions. So at this point, do you even feel like this is your first Champions, let alone your first year in Tier 1? Or is everything kind of natural to you? Yeah, thank you, by the way. It's been a long time coming. And do I feel like it's my first time? I want to say no, but I'd be lying. There's a lot more pressure,
and like eyes on you in Tier 1 compared to Tier 2, but I think I'm handling well, and Champs has been an incredible experience so far, and I just hope we go all the way. Thank you so much, and good luck today. And that guy right there, well, he probably has been one of the most talented rookies coming out, you know, out of the field here, and of course taking the stage today. But let's continue the conversation on some other rookies, because you know there's that guy right there too. You know what, Mimi? Who would be your front runner for Rookie of the Year? I honestly think right now it would have to be Mata in my mind. He played so well regionally, even when NRG was struggling. He was excellent in Americas. Suddenly the team turns things around. He keeps that performance, and I think arguably plays even better in Stage 2, and he's kept that up here. He's shown a very variable agent pool. He's looked great with the Waylay coming in. His Neon is excellent. He's a strong offer while also having great mechanics when he's rifling, and he just looks calm, comfortable on this big stage. He's one of the most impressive rookies for me right now. There's nothing to say against Mata. I can't. How can you? I subscribe every single word that you said. Like coming into this tournament and watching from home before coming here to Paris, I was like, damn, they're the real thing. Like every single round that I just saw Mata, like there's no doubt. He doesn't hesitate to make any of these decisions, and every single round seems so clear from his side that I cannot disagree. And I think that this playoffs might even give us more insight and more. You know, because at the end of the tournament, of course, we're going to have an MVP, and it would be nice that it was a rookie in my eyes. Well, you know what, though? Who would be that rookie for you? I think that on the other side, I have to look at AIRO. I know that in EMEA, like having Kayak, like the year feels longer than it has been, you know, because we have a lot of new faces. But AIRO, when he joined this team, he was not set up for success, literally. Their opening match was against Fnatic. He was playing in 2 leagues at the same time. He had like, oh, I have to play Fnatic on Tuesday, and on Sunday, I have the final of the LVP Rising in Barcelona or wherever it was. I can't remember. Wow. And it was very stressful. But to me, the way that AIRO has always felt very comfortable on the stage, to me that sometimes DyAc cannot win a map if he doesn't turn up, speaks to the value that he brings onto the team. Again, not in a good situation, not in good circumstances, but he shines up. The only thing that I want to see from AIRO now is more diversity in his agent pool. I do know that this is probably has to do with how DyAc wants to play the maps and the idea that Pipson wants to have about the game, but I think that the next frontier for him has to be that one. Well, let's talk about DyAc and the style that they're bringing to the table here, right? Because Kukuka, you got a squad that really is kind of just playing to their strengths, doing their thing, not adding a lot of flair. They're just getting the job done. No, and I think that coming into this tournament with all the Waylay and the double control, we have so many different things and so many different styles and meta reads. But DyAc just go to what we've always seen: a lot of breach, a lot of double initiator, a lot of plain Valorant, a lot of Jet and Leon. Yeah, it is. That's really probably the most innovative thing. Yeah, I mean, it is very old comps generally. I don't think DyAc have changed the way that they want to play. Here you can see their pick rates contrasted to the field. Right now, Vi's 31%. They've barely picked her. They've never played the Waylay, and right now half of our teams are locking her in every game. It's the same with that Yoru, and honestly, I understand not wanting to index into the Waylay. That's brand new. Yeah. But barely playing the Vi's and the Yoru. Especially after how dominant Yoru has been all year. Yeah, the 2 agents that, even to narrow further, I think those were the 2 most impactful agents in team success in Stage 2, and they're barely playing either of them. So it is really interesting to see them finding success with this older style, but I think if there is the sauce on top of the old stuff, it's their set plays. You watch their defensive side, they have so many different ideas of what to do in the mid-round, how to go aggressive. They have a lot of set strats, even if the compositions themselves aren't as exciting as a lot of the other new stuff that teams are bringing in France. So coming into the tournament, and with all the new things that we're seeing, there's 2 approaches you can take if you're coming to Champs. You either bring all of this, not only coming to Champs, between stages and after global events, it's very normal that we say, oh, this was very strong, I see how my team can fit into this. For the side of DyAc, they never, I assume that they contemplated that option, but they thought, what if, while all these people is trying to change all of and bring in all these new things, how about we perfection what we already have? We already found a reason to choose these picks and choose these agents in some maps. I don't think that we need to reinvent the wheel. We have to perfection what we have. That's fair. Well, you know what, though? I want to hear from one of the other players over in DyAc. We were talking about him earlier, the rookie, AIRO. Let's see what Jen got him to say.
Jen here with Ara of GiantX. Now, Ara, we've had a lot of teams reinventing themselves throughout the group stage. Some teams kind of made it work, avoided being countered, made it to the playoffs. Others fell short and went home. And it feels like you guys chose to, stick into kind of perfecting what you guys already had. But when it comes to the playoffs, do you guys plan to approach the game differently? Or are you guys still leaning towards the idea of one kick 10,000 times is better than 10,000 kicks one time? We try to adapt our playstyles to every team. For example, against PaperX, we try to play a bit more aggressive than usually. Against XLG, we just played our normal game because I think they're just a normal team. And I think NRG is nothing much different. We'll just approach our normal game and it will be good for us. Okay, thank you for your insights. Good luck. Thank you. Good That luck. was actually quite interesting there from R, right? Okay, എല്ലാരും തിരിച്ചോ. ഞാൻ വന്നു. Come back, boys. Whatever. We got to play aggressive here. വേറെ ടാബ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ്. Well, we can take them out, right? It's fine. And part of that, I think, is because ആരാണ്? we always talk about the energy slow start. MenAtArms. Like that was always like a thing, Mimi, that they always had. It just seems to be an organization. MenAtArms. Yeah, you always thought that was the legacy of Optic, but it's continued here. Look at that stat. NRG have only led in 40 out of the. എത്ര മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടോ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ്ടേ? എത്ര മണിക്കൂറായി? Their score is trailing their opponent the majority of the time that they are playing. NRG ഇപ്പോ എവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം നോക്കട്ടെ. A lot of comebacks. Their group stage was defined by comeback after comeback to make it here to the playoffs. അടുത്ത ഇപ്പോ ആരെന്തിനാണ് നോക്കട്ടെ. NRG ഇപ്പം learn from every opponent, but they need to learn properly. NRGയും DRX കൂടെ കളിച്ചതില് മറ്റേ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ഈ DJ പണിയത്. DRXനെ ചെയ്ത് what they bring specifically for their like early pistol and bonus rounds ideas in this one, because I think that has been one reason why some of those early games have snowballed their opponent winning pistol bonus kind of getting a huge lead that they have to fight back from. But they did have a little bit of time, those couple days to reset ahead of playoffs. Brock, Ethan. Better to be on the end of the comeback, because I think that we saw it yesterday with something that is very big lead and seeing the other team it definitely has effect in your mental, not only for that map, but especially GiantX. Yeah, no, good point on that one here. But let's dive a little bit more into these slow starts. We got Brock with his Omen player moment about NRG slow starts and clinching the playoffs. GiantX കിടിലൻ ടീമാണ്. എല്ലാരെയും പണിയിടേ ഇവന്മാര്. We started off really slow first map, then they had us, so we couldn't really get our footing now. സംസാരം മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചേരം. GiantXൽ ആരാണ്? ക്ലൗഡ്, ഗ്രൂബീനോ, ഫ്ലിക്സ്. ആരാ വെസ്റ്റ് സൈഡ്. എടാ വെസ്റ്റ് സൈഡ് മറന്നുപോയി. ആരാ ടീം എടാ? വെസ്റ്റ് സൈഡ് നോർമല്ലടാ. വെസ്റ്റ് സൈഡ് വൻകിട വിഷയമാണോ അവര്? ഇതില് ചാമ്പ്യൻസ് സിലാങ് ഗെയിമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കളി. സിലാങ് 2-0 സിലാങ്ങിനെ ചെയ്ത് ആരാ വന്ന് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് പോയടേ പിടിച്ച്. 27 കില്ല് ആരയ്ക്ക്. തൊട്ടടുത്ത കളി ആരയ്ക്ക് 27 കില്ല. 27 കില്ല്. ഏജന്റ് മാത്രം വ്യത്യാസം. അടുത്ത കളിയിലോട്ട് പോയില്ല. അതിനുമ്പ് തീർന്ന കളി. 2 കളി പിടിച്ച് കെട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് NRG ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ള കളി. അയ്യോ പിന്നെ മുമ്പത്തെ കളി ആര്? PRXൻ്റെ മാത്രമാണ് ഒരു തോറ്റിട്ടുള്ളത്. ഡേ PRXൻ്റെ മാത്രം. അത് എന്തൊരു കഷ്ടത്തിനത്തിന് എന്തൊരു തോറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. PRXൻ്റെ എതിരെ അസൻറ്റിൽ ഇതെൻ്റെ നെറ്റ് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ലാഗുണ്ട് ഇതിനിപ്പം. പതിനേഴ് കില്ല് ഫോർസേക്കണ്. ഇപ്പുറത്തെ ആരെ എല്ലാ കളി 26-27 കില്ല. വെസ്റ്റ് സൈഡ് 18 കില്ല്. ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ഇവരാ ജയിച്ചത്. GiantX ജയിച്ചു. അടുത്തത് PRX ജയിച്ചു. അതിൻ്റെ അടുത്തത് PRX ജയിച്ചു. വിഷയമാണല്ലോ മോനെ. ആ സൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് മെന്നി തന്നെ. അല്ല എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പം. എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാം ലോഡ് ആവണതിനും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിടുത്തം പോലെ. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയണത്? എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ. ആരൊക്കെ ഇരിക്കണേ?
more depth with a lot of the comps that they show. I think that GX at times can be too reliant on the set plays. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് TV സീരീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പണ്ട് കണ്ടതാണ്. എന്താ മോനെ അത് കിടിലൻ TV സീരീസ് ആയിരുന്നു. കാസിൽ പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സീരീസ് കണ്ട് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ സീൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കാണും. അത്ര കിടിലുമായിരുന്നു പേഴ്സൺ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ. അതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടൊക്കെ ഇറക്കാവുള്ളായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റൂല. വേണമെങ്കിൽ കഥ പറഞ്ഞുതരാം. വിഷയമായിരുന്നു. ഇതെന്തൊരു പാട്ട്. GiantX with a massive opportunity here. This is a team similar to their opponents, ironically, that had that slow start of the year, but we have not been able to really see Giants in this position in the past, and it would be massive for them. But on the other side, you got NRG, a team that also has a chip on their shoulder and wants to prove to everyone that they belong on this championship. എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷനിൽ ഇത് NRG ജയിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അത് അവർ അത്രയ്ക്ക് ഫോമിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. NRG ജയിക്കും നല്ല തോന്നലുണ്ട് എനിക്ക്. പിന്നെ എല്ലാം ഇന്ന് ആര് കളിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. റെഡ് വേഴ്സസ് ബ്ലൂ. Map select Heaven, Lotus, Abyss. GiantX is going to get rid of Corrode Energy, saying goodbye to the sunset. In EMEA, this is bread and butter. GiantX selecting a map like Haven that they absolutely love, and in fact is the only map that NRG has lost in the competition so far. So for GiantX, it's time to prove them doubters wrong. Yeah, that's right. You got Mada versus Ara. അതാണ് കാണാനുള്ളത്. രണ്ടുപേരും കിടിലൻ രണ്ടുപേരുടെ. മാഡ അതെ ആര അവനും അതെ. Has GiantX ever played Abyss? I don't remember their Abyss. Let me check real quick, because I don't think that has ever happened, Mimi. No, they haven't showed it yet. It would be the first time for them to play I just want him up 3. I cannot care less who wins today. I just want to see the Abyss. It would have to be really interesting, because that's the map where NRG plays their Harbor comp that no one outside the Americas teams really plays Harbor anymore in 2025. So. എടാ 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് അത് വെറും 270 വാച്ചിങ് ഉള്ളപ്പം. എന്റെ മോനെ ഡാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ, എന്റെ മോനെ വിഷയം 50 മെമ്പർഷിപ്പ്. ഇതെല്ലാരും കിട്ടൂല ഇങ്ങനെ പോയാ. എല്ലാരും ലൈവില് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് മാപ്പ്. താങ്ക് യു സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രദർ. GX മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പമ്പ് ആവുന്നതാണ് ചാനല്. GX NRG. Better at that map. I think it highlights some of the issues with their attack side mid-rounding that I am still looking to get proven in this match. Yeah, we can say whatever we want about GiantX and the comms and whatever. Visham. Just in this tournament, 6 out of the 7 maps. And if we get to that Abyss, they would have shown everything that they have. So it is a dark horse for this competition. Everybody's going to doubt them. But they have come here to chance with their homework pretty much done. Yeah, you saw Mata there for a moment, taking it all in. The pressure is certainly on. He knows it. I remember speaking to him. ടൈറ്റിൽ മാറ്റിയില്ല. ഇവര് മാറ്റിയാ അത് മതി. ഞാൻ ഇവരിടാൻ കാത്തിരിക്കും. ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇന്നും വാച്ച് പാർട്ടി കാണാൻ വേണ്ടി 6:30 എല്ലാ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ലൈവില്. 50 പേർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അത്ര പേരും ഇല്ല ലൈവില്. ആർക്കൊക്കെയോ കിട്ടി. ഗെയിം തെറാപ്പിസ്റ്റ് മോനെ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെ അങ്ങനെ പോകണം. മനസ്സിലായേക്കും. അപ്പോൾ കിട്ടാത്തവർക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്കിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. 5 മെമ്പർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപയായി? ഒരു ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മാപ്പ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹെവനിൽ GiantX NRG വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പറയാം. എനിക്ക് വയ്യ പിക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റണത്. മച്ചു എനിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും തെറ്റൂല. ബിസ്സേ റാൻഡോ ആണ്. കിട്ടിയാ കിട്ടി. ജോലിക്കിടയിൽ മീ ടോക്സ് മീ ഞാൻ ഇത്ര പേരാടാ. ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. നമ്മളിവിടെ ലൈവിലുണ്ടാകുന്ന കുറേ പേര് ഇപ്പോഴും ലൈവ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞൂടാ. ചാനൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോകാത്തോണ്ട്
നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോണവര് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ലൈവില്. Between the breach and the Viper, I do really like the Viper here. I think it can diminish breach. Breach is less good at flashing. Me at work right now. Lighting into main and flushing lurks. So interested to see how that matches. All right, well, let's go ahead and jump into the action. Let's go, let's go. NRG, who better to call the action than Brennan Sideshow? എന്റെ അമ്മോ വിഷയ മാച്ച് ആയിരിക്കും ഇത്. That's right, and we got an exciting. എനിക്കനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെയും മറ്റേ മാഴയും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത്. രണ്ട് കിടിലൻ ടീം, രണ്ട് കിടിലൻ പ്ലേയേഴ്സും. NRG മുട്ടൻ ടീമാണ് ഇപ്പം. ഇത് ജയിക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ MIBR, PRX, NRG ഇവർക്ക് നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് ജയിക്കാൻ. ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ NRG ജയിക്കുന്നതാണ്. എനിക്കെന്തോ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ. Giants ഒട്ടും പുഷ് ഓവർ ടീം അല്ല. ഊബയിരിക്കണാണ് നമ്മളെ നോർമൽ പോസ്റ്ററാണ് അവന്റെ. സ്ക്രീനിന്റെ അകത്ത് പോയ ഒന്നുമല്ല ഇരിക്കണത്, ദൂരെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണത്. ഒരു സീനും ഇല്ലാതെ കളിക്കണം. എന്നിട്ട് ചിലവന്മാരൊക്കെ ഒറ്റ അങ്ങ് അകത്ത് കയറി. ഇതാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഒരുത്തൻ താഴത്ത് കയറി ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. എടാ അടുത്ത 50 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഗൈസ്. വീണ്ടും പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോന്റെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ മെമ്പേഴ്സ് ലൈവിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 മെമ്പർഷിപ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കുക, ഇല്ലാത്തവർ കിട്ടട്ടെ. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ ദ 50 മെമ്പർഷിപ്പ്. കിട്ടിയില്ലെന്ന് പരാതിയുള്ളവർക്ക് കിട്ടുവോടെ? അണ്ണാ എനിക്ക് കിട്ടി, കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ. As soon as Som gets this, thank you Stardust bro, thank you. I like the idea the Giants are going for a reflank very quickly. Yeah, it's already a stun as well. Backside control the backside plan ചെയ്തടാ. Fights to be taken. It's Brock. He's given that open sideline. Grabinho is going to be taken out. Plan ഇത്ര നേരത്തെയാ. Send 1 membership. എന്നാ ശരി 1 membership. Membership ഉണ്ടായിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. Thank you Stardust bro, thank you. അഭിരാമേ thank you ഡാ, thank you for the 1 membership. Thank you bro. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനടാ ഇത് തോറ്റത്? അയ്യോ പാവം ഇത്. ഓ NRG ചെയ്തടേ ചെയ്ത്. മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ലവ് ദേവേ ലവ് യു ടു ബ്രോ, ലവ് യു ടു. മോർണിംഗ് സ്റ്റാറിന്റെ സിമ്പിളൊക്കെ കണ്ട കാലം മറന്നടേ. ഓ എടാ എന്തോ പാട്ട് വായിക്കണ ഇവൻ, അത് കണ്ണടച്ച് കേട്ടു നോക്കിട്ട്. If you're gonna play retake, you got to be flanking. But Brog did a great job with the sheriff in hand on this round. Controlled what was going on there. കഴിഞ്ഞ അത്രയുള്ള ഒരുപാട് ബാക്ക് അടിച്ചില്ലായിരുന്നു കേട്ടാ. Big orchestrated pushes, trap play for instance that they're running over right now towards C. So we're not going to get a look at it really. മെമ്പർഷിപ്പ് മഴ ഇവിടെ. But you'll see a ton of Giants. മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കാൻ പോലുള്ള ആളില്ല. Their ultimates trying to get aggressive when they're on the defense. അടിച്ചേൽപ്പിക്കാണ് മെമ്പർഷിപ്പ്. ബോക്സ് നന്ദിയുണ്ടോ? നന്ദിയുണ്ട് മോനെ. Now they I think if either thank you Stardust bro, അത്രേ ഉള്ളൂ അശ്വിനി, അത്രേ ഉള്ളൂ. and Ethan might have to slow things down on his attack. Thank you Stardust brother. പിള്ളേരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനും എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാനും നന്ദി പറയുന്നു. Yeah. In a round like this, it's actually ended up playing out with NRG very calmly holding space and then going into this hit after they realized there is no pressure around the map. Do. From a spot like this, we'll have to concede up that space, and you're right. Slow and steady wins the race in this round here for NRG. Kind of think there's going to be too much of a threat from Giant X as well as they start just trickling back in. Yeah, if anything here, you actually don't want to be building up towards big ultimates, especially the lockdown, I think, because that's one that gives you space, which then from. So. സ്റ്റാർഡസ് ബ്രോ കീ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ മിക്ക മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റിലും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ നീ എടുക്കണം ഫ്രിഗേറ്റ്, നീ എടുക്കേണ്ട ഒരുത്തന. ഭാഗ്യമില്ലേ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് കാച്ചെടുത്ത് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഒരു അവസാനം. എനിക്കങ്ങനെ, എനിക്ക് ഭാഗ്യമില്ല. ഓ സ്ട്രേഗ മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയ മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത്. ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ താങ്ക് യു ബ്രദർ. അവൻ ഇമോർട്ടൽ മെമ്പറാ. കള്ളം സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ലൈവിൽ ഇപ്പം കൊള്ളാം. എല്ലാരും ബോംബി ചത്ത്, ഒരാള് കൊന്ന, ഒരാള് ചാവാത്ത, ഒരാള് വെസ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പുണ്ട്. അവനെ പണി. സോറി ലേറ്റ് ആയി പോയി, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ലൈവ് ലാപ്ടോപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി. എടേ മാഹിടേ
they've only played 2 Second matches round in ഓടിൻ NRG, but വിഷയം I think second they've round been ഓടിൻ വിഷയമാണ്. electric, the NRG game. സെൻഹൈസർ അല്ലേ അത്? They've come back on abyss from 11-2 down ഏതാണ് against സെൻഹൈസറിന്റെ? cinema. സെൻഹൈസർ ഇത്രയും വില കൂടി ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് ഇതിന് കെട്ട വയറടാ കൂടെ കൊടുക്കണത്. A great one as well. കഷ്ടം തന്നെ. നമ്മുടെ വയറല്ലെങ്കിൽ അല്ല നല്ല ഒച്ചല്ലേ? How they've been അപ്പ ക്യൂട്ട് പിള്ളേര്. only leading for a third of their rounds. NRG സോം. The groups has meant that the matches have been ഇത് incredible. എന്ത് ടൈറ്റ് ആയിട്ടാ ഇട്ടിരിക്കണത് ഇത്? You know, if ഇത് you ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ വിഷയമായിരിക്കും. the matches have been മോനെ incredible. Yeah. അത് ഇത്ര ടൈറ്റടാ അത്. No, if you കയ്യിൽ if you plan on പതിഞ്ഞ് taking a nap കുത്തി in this കേറി round, കാണും. the round and the follow-up went, wake up. It's probably gonna. ആരാണ് ടെക് പോസ്? എല്ലാരും ടെക് പോസ് വിളിച്ചല്ലേ? പിത്തൾജി എന്ന് സൂക്കോ. എടാ നീ അല്ലടാ ഇന്നലെ പിത്തൾജി അഗൻസ്റ്റ് അത് കളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നീ. ഇങ്ങനെ നിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നറിയാവോ? ഇവൻ തന്നെയാണോ സൂക്കോ എന്നെ? Or Americas, we were thinking in EMEA it was going to be, you know, Fnatic Liquid or Fnatic Heretics, you know, something like that. Maybe even Liquid BBL as the bracket went on, but തമ്പാക്കാണോ? എന്തിനോ ആണ്. ബ്രോ ഞാൻ റേസർ ബാലൻസിംഗ് V3 മേടിച്ചു, എന്താണ് അതിൻ്റെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം? എടാ നല്ല മൗസാണെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ നിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുള്ളൂ. മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്കൊരു വിഷമാവല്ലേ? അണ്ണ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എടി നീ ലൈവ് അല്ലായിരുന്നാ കഴിഞ്ഞ BGMI പ്ലെയർ? എൻ്റെ വാച്ച് പാർട്ടി പോയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈവിൽ വന്നാൽ BGMI കൊണ്ടുപോയി. സെറ്റ് ഞാൻ അതെടുത്ത് നോക്കട്ടെ. നീ എവിടെ അയച്ചു? എനിക്ക് എങ്ങനെ അയച്ചത്? വിഷയം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായത് ഫയലായിട്ട് തന്നെയല്ലേ അയച്ചത്? ഓക്കെ സെറ്റ് Lobby control. Deep with the snake bite. It's going to be refusing a bit of control down towards A short, and we're going to see immediate rotations. NRG just posturing for now, leaning over towards the C site. Recognizing that there's 3 players over there, they feel like C might be a little easier, and does appear to be the case. They've also got a really good buy on the bonus. Just looking at that. Just down to the fact that they barely even died here. That's going to be the lane going up. Paranoid on one side sweeping forwards. Gradual take at a C site, which is given up here, so full retake being played for by Giants. We'll see if they choose to flood in. You don't really want to be doing that. No, not against the Viper, but we'll see. Smokes are going to be alternating now. Going to be tough to chew through that. Mada still has stun as well to stop the first wave of the retake. Attack. Som's orb can come back up. Yeah, Som barely getting out of there now, and the fault line does cleave its way forwards, and there needs to be a bit of pushback. Giant X are starting to make their moves and stand their ground onto this site. Open access towards it. Clean as anything with their retake. It's up to Brock just trying to shred them where they stand. Odin in hand, it was the weapon for the job, but he's no match for it. Not against that many players. Giant X do answer back, despite all the advantages that NRG had. Very strong bonus, getting the site for free. Yeah, I think that should have been way closer from NRG's perspective. Look at this through on the replay, and I think it's Grabinho who ends up doing a huge amount. I mean, that recon also was incredible, but Grabinho just gets let out here through Garage a little too easily. You could argue that Brock is baiting his team a little with the way that he's backing it up, but I think he expects the rest of the people on site to be able to hold off a little better. They need a recon break in that kind of situation, but Giants will be super happy about how that one went. Let's see how this one gets taken. Again, A lobby, no real pushback, so it's given up with ease. It's identical. Yeah, I mean, the exact same round, run it back again. Walk up to C, going to be exploding out. And Westside strips are going down immediately. Dense the cage though, that's going to be a stun ricocheting. Paranoid to go on either side. All the members flood defense attempt here by Giant X from Greenio, and Westside going to have to dig deep to try and hold against Mana. രണ്ട് റൗണ്ട് അവർ ജയിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് GX ബൈ റൗണ്ട് അവർ ജയിച്ച്. ഓക്കെ സെറ്റ് സോറി അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടി.
Giant X keeping the same defensive setup going, and NRG recognizing exactly how to break through it. പിന്നെ എന്നെ ചോദിക്കാൻ മറന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് എടാ ഇല്ലടാ ഫസീല ഫുൾ പവർ ആയിട്ടില്ല ഒരു 10% കൂടെ 20% കൂടെ ഓക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഹോർമോൺ വൺസ് ടു ബിക്കം റേഡിയന്റ് മെമ്പർ from NRG recognizing that gap and exploiting it fully. Giant X are already going to need to make a pretty big adjustment to what's going ഇതൊക്കെ on. മാറ്റണം റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ മാറ്റണം തട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാളെ ഏറ്റിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം ഫുൾ You can't really rely on that. No. I'm saying that they did win the round, so the evidence in this maybe game. they could, but you know, we've watched a lot of how these comps interact, and generally speaking, you don't want to be playing full retake on the C side. Yeah, for sure. 3 guns saved, and they're going to be able to drop the teammates. ബാസിലസ് V3 Pro നല്ലതാടാ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല മൗസാ എത്ര രൂപയായി അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല മൗസാണ് നിനക്ക് അങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കൊള്ളാം എനിക്ക് ആ ഷേപ്പ് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ Okay, so slight adjustment going on here then. So instead of having double ലക്കി ആവാറില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മേടിച്ചു ഐ പപ്പി ടെക് താങ്ക് യു ഫോർ ദ മെമ്പർഷിപ്പ് ബ്രോ സോറി കണ്ടില്ല സോറി ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സോറി തിരിച്ചു വന്ന് സോറി ഓക്കെ തുടങ്ങാം അടേ എനർജി കൊള്ളാലോ എനർജി 3 റൗണ്ട് ജയിച്ച് ഓടി കയറുകയാണ് ആരാ പുഷ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടാർഗറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു പോയി മാഡ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് പിക്ക് കിട്ടുമോ നോക്കി നിപ്പുണ്ട് trying to take that fight towards the back here. Seeing these players look to flood back in, Flickless and a whole team even just joining AIRO in this defense. But listen, NRG are not alone. Rotate But immediately going to be back on the switch. And there is that gap over towards C. C. How quickly do Giants reclear? Very quickly, actually. They've already taken all of this info towards A long. Question is whether they can actually beat NRG to the punch. How can Westside slow them down? The end is on B here, though, not C. Dart over towards the back there. Ethan's already in, trying to get that plant down. Teleporter ഒറ്റയ്ക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ചത്താണ് ബാക്കപ്പ് പോകാണ്ട് Som's got the coverage there. He's got that main choke point. It's not ideal for this Giant squad right now, and Flickless has got it all to do. The spot like this, back against the wall, between a rock and a hard place. Flicklessനെ ചെയ്തടാ എടാ എനർജി മുട്ടൻ കളി It looks so nice from NRG. I really like this mid-round slowdown that they pulled as well. Ethan's calling. Binary Legion tournament എന്തായി അതാണ് എന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്തൊരു സംസാരം നടക്കണം ജോജോ എന്തൊരു ഒന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു വലിയൊരു എസ്സേ ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് NRG have always got 2 or 3 players posted up ready to spam together on any defender. Oh my god, I think I'm about to have a life game. I'm not even kidding, I think I'm about to have a life game. Off to a hot start as well, which is something that they've not had for this whole tournament so far. 1-3. I'm wondering if that pivot over towards B ആരാണ് എനിക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞു വേണ്ടേ തിരിച്ചയച്ചുകൊടുക്കടാ from being able to get a fast B plant down. Right. But that A pressure into a pivot through to B was called really quickly. മൗസിന്റെ വില I respect NRG for finding all of these gaps at the moment. അത് ഏത് സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി ഞാൻ ഗോൾഡ് മെമ്പർ ആവാൻ എന്നാണ് the evolution of these squads, seeing how they would add bits and pieces, improve their own attack cycle. വലിയ പാരഗ്രാഫ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ജോജോ അത് ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ പറയണേ എന്തോ NRG, they've been making improvements above and beyond so far this entire event. Well, also though, the only 2 maps where I was really looking at Ethan's calling and the general attack side plans and worried about it. Bind, that was the big one. They haven't really had to play that. They've just been mostly banning it. And Giants banned it in this series, which I think is weird. And the other map is Sunset, which actually they have been gradually improving on, and this time they decided to get rid of it because Giants are amazing on that map. So exclamation IOS എന്നടിച്ചാൽ കിട്ടും ആരെങ്കിലും അടിച്ചുറേ Giants looking to go aggro in this round though. അഭിജിത്ത് ആടെ ഇപ്പൊ വന്നേയുള്ളടാ കഴിഞ്ഞ കളി മിസ് ചെയ്താ നീ ഇത് നല്ല കളിയായിരുന്നു 4-1 ഇത് അവരൊരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ് Going to get tested here soon enough, and well, AIRO will just trade though. Brock is ready. Spotty തന്നെ പണി കളഞ്ഞു ഒരു ഓടി ഞാൻ ഓടി എവിടെ നടിച്ചേ to be taken on a round like this for Giants. Anything to ഇക്കോ even it റൗണ്ട് out. ശരിയാ ആരെയാണ് ഇക്കോ റൗണ്ട് ഓയ്യോ മാടാ So it's going to be there. Track the money, outlaw in hand. It is harder to end B right now because you don't have the Viper wall for the right side. But they use the drone, they teleport in, and Ethan
sticks it anyway. This is the aftershock I was talking about. Can't get a B plant down when Flickless has that still up. Util pulled out, west side now. Starting in a corner from his own team there, but looking to just reinsert themselves onto various lines. So They are punishing these info peaks. They really are. So often. It's methodical, really, from NRG. 80 ഓഫർ പ്രൈസ് 8,000 രൂപ എന്നാണ് നീ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 23,000 നിന്ന് 8,000 കുറഞ്ഞെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അങ്ങനെയല്ലേ 8,000 ആയെങ്കിൽ കൊള്ളാടാ, നല്ല മൗസ് അത്. എടാ മാട എല്ലാരെയും പണ്ണണം. NRG എന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ പോലെ തന്നെ NRG പണ്ണി എറിയാണ് GXനെ. ബ്രോ ലോജിടെക് സൂപ്പർ ആമസോൺ സെയിലിൽ കിട്ടി. കാർഡ് ഓഫർ വെച്ച് നല്ലയാണ്. ആ വിലക്ക് നല്ലതാണ്. ഈ ജോർജ് AJR ഹേറ്റർ ആണോ? ജോർജ് AJRന്റെ ആളായിരുന്നു. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. That Ethan and Bonkar want to go towards with this squad, but man, they're looking good with it today. Worst case scenario now, GeForce has invested fully into this round. Ultimates are being built up on the side of NRG. If they get themselves onto a side of Viper's Pit, that'd be a problem. AIRO might be looking to contest here. Operator in his hands. Looking to see if he can contest them early with some drop down. It does leave a lot, but okay, Mada's just going to level up. Grabinia removed. Smokes for smokes on either side. Ricochet is not really intended, but still they can take their time with it. മാട ഭയങ്കര വിഷയം. ആരൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുവരെ. പിന്നെ ഹെവൻ മാപ്പാണ്, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു അറ്റാക്കിംഗ് മാപ്പ് തന്നെയാണ് ഹെവൻ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കളി അറിയാം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ചേ, കമോൺ. ഇന്നലെ 1.6K ലൈക്ക് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവ്. ഇന്നത്തെ ലൈവില് ഒരു ലൈക്ക് പോലും കയറില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയ ലൈക്ക് അടിക്കണേ. NRG tried to insert a couple players down A short earlier in the round. That was the game plan, to do a B fake into an A insert. And the west side on I think NRG okay. West side manually with the drone has made the round a bit more complicated. This is the first time where NRG are not fully in control of the macro. They'd be impressed in a double reclear contact up. It's കുറച്ച് നല്ലൊരു മൂവ് ആണത്. Timing on him here, but it's not going to the window. Missed the timing onto the garage players. They're jumping up straight on. ഗരാജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഫോ കിട്ടി, ഇവര് തിരിച്ചു പോകും, കൊല്ലും. അതിൽ ഇവര് നടന്നേ പോകും. ആ കിട്ടി, ഇൻഫോ കിട്ടി. ആ ഓട്ടത്തിൽ കളി മാറുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. അളിയനെ ചെയ്തടേ. ഓ അളിയ ഓടി എങ്ങനെ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഇറങ്ങി. ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വരുമോ? There's players on every single avenue. GeForce looking to fight that pressure relatively evenly, but with Flickless removed, now it's just down to that garage pressure. But even they're being dismantled. The trades are just attacked. Always so keen to claw it back whenever it feels like GeForce might be in an advantage situation. Alright, can you really even make a play towards this? എടാ ഒരു പ്ലേ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ. എടാ സേവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അവര്. ഒരു ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അതിന്റെ. കോമ്പറ്റേറ്റീവാ കളിക്കണ ഇവര്. എടാ NRG എടുത്തിട്ട് പണ്ണ ടൈം ഔട്ട് വിളി. പച്ച വെടി എല്ലാം തലക്ക്. Didn't even know that they were headed in the C direction. They were thinking it might even be an A. So just kill him, man. Like, come on, just kill him, man. I was waiting for it. Come on. Bonkar is high. Come on, man. Come on, man. Yeah. He's got a good one in this event. It's I've been using it in my rank games. I'm hoping for many more, man. I'm hoping for many more. We see a Hunter's Fury. This is aggro stuff from GeForce. This is them trying to take tempo and pace and control within their own two hands. Another fight to be potentially gained here by Grabinio, but he's got to be sharp with the shooting. Grabinio എടുത്ത് ഫ്ലിക്ലെസിനെ എടുത്ത് NRG did insert themselves cooling down the tempo. ഇവിടെ തന്നെ കേറുവര്. ഏതെന്നെ കേറാണ്. Almost here, and it forces again risks to be taken. സൈഫർ വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഈ റൗണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൊരു ക്ലാപ്പ് അടിച്ചേ. അപ്ഗ്രേഡഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ടു ഗോൾഡ്. എടാ നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംസാരം നടക്കണം അവിടെ. എല്ലാം ജോജാണ് തുടക്കം ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെ നടക്കണം എന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, എനിക്ക് വയ്യ. Ideal if they were on a rifle round, but I suppose they wouldn't be making plays like this if they did have the guns in their hands. But for now, Aish, that long angle held down. Cloud, he's got barely a pixel to work with here. He's trying to catch him out. A lot of damage done now. He's being shredded onto the box, but looking to really make a statement, make a name for himself. It's two players drop, but വെസ്റ്റ് സൈഡിന്റെ രണ്ടൊരു ഇൻഫോ ഉണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്നാണ് പ്ലാന്റ് നല്ല രീതിക്ക് അറിയാം ആളിയന്. ആളിയൻ എന്താ കേറി പോണൊന്നും നോക്കണില്ല. reposition up towards heaven. This is heaven predict ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റ മൈൻഡിൽ ഒറ്റ പിടുത്തം കൂടിക്ക്.
ഇത് നല്ലൊരു ആംഗിൾ ഇതാണ് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യണത്. Go for the half stick. Goes for the first response, and Brock is just a menace. He's toying with him, man. Ethan by his side, all sorts of sound cues, always making him feel uncomfortable. Never in control of the spot and situation. Barely getting any time. See if he can make the play. It's Ethan. Racks on the side. 7-1 now. NRG still leading. Doesn't matter about adjustments. Giant X needs a turnaround. Thank you for the 10 membership. Chain reaction. നല്ല വിഷയം. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയറില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ്. മെമ്പർ ഫോർ 31 months. 31 മാസമായടാ. Yeah, Scooter's onto something. Yeah, it's looking like it, isn't it? It's never uncomfortable right now. NRG. അസുഖം കൂടി. Swapping things up, putting a trip to stop the B plant. ശിവനെ. And then swapping over so that Grabinho is helping Westside hard anchor towards C. They don't have that deep campo down C long, so they're lacking a little bit of info. Relying on AIRO to get set up on this line. ഇത്ര വലുത് The operator trouble is up. ഈ നടക്കത്തെ ഇത് up and down, making him എങ്ങനെ കളിക്കണേ? guess himself. Does have the trip to cover it. താങ്ക് യു ഫോർ ദ 10 മെമ്പർഷിപ്പ്. ആരെ അടിച്ച് ആരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല. ആരെ ഫുൾ ഷട്ട് ഡൗൺ. 27 ഫക്ഡ് ആണ് ആരെ. മെമ്പർ ഫോർ 3 months ഗൈസ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ NRG വേറെ ലെവലിലാണ്. ഇപ്പൊ NRG MIBR PRX ഇവര് 3 പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ജയിക്കണത്. എന്റെ മനസ്സ് കണ്ടുടനെ NRG ആയിരിക്കും ഇത്ര ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല. PRX ജയിക്കുന്നുള്ള ഒറ്റ മൈൻഡ് ഇരിക്കുക. എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ ഇത്തവണത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ NRG ചാമ്പ്യൻസ്. നമ്മളെ ഉള്ളിലൊരു വിളിയില്ല, ഉൾവിളി. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട അത് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയണ നമ്മളത് കേൾക്കാതിരിക്കും. അതെ, അവൻ പൊതുവെ അവൻ ശരിയാണ്. എന്റെ അളിയാ വെസ്റ്റ് സൈഡ്. അവരൊക്കെ ഓടിയിടാ. NRG just vacated. They sidestep it. The pits drop down. അവര് C പോയി പ്ലാൻ ചെയ്ത്. That is such a good adjustment from NRG. Utilizing the fact that they know the west side pushed out. They realize C is empty and they can get a pit down. Fluid as anything like water. കണ്ട് മാട thrown out. There's still that threat coming on from these cages. Mada. Obfuscating the line and now looking for paranoia. But immediately traded out with some supplementary fire. Flash in your face, but this pit, how the hell do you deal with it? Hard going. Giant like they have to make it, at least an attempt. Scale forwards, but ഒരു പേരിന് കയറിച്ചെന്ന് ചാവാന്നല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതെ. നിന്നെയാണ് ഫേവറേറ്റ് VCT ഏതായിരുന്നു? ഐ മീൻ VCT ബാങ്കോക്ക്, VCT മാൻഡ്രിഡ്, അങ്ങനെ കുറെ മൂമെന്റ്സ്. PRX ജയിച്ച ഏത് VCT ആയിരുന്നല്ലേ? മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്തിനായിരുന്നത്? അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നടാ? 3 മാസം മുമ്പത്തെ. ഞാൻ പറയും, ഞാൻ നിങ്ങളെ ചാറ്റ് നോക്കൂല. ടൊറന്റോ മാസ്റ്റേഴ്സ് ടൊറന്റോ. ടൊറന്റോ എന്നിട്ട് ജിതിൻ ബ്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊറന്റോ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു രക്ഷയിലായിരുന്നു. നമ്മളെ വാച്ചിങ്ങും കിടിലുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ. നമ്മളെ ക്രൗഡ് കിടിലുമായിരുന്നു. അതെനിക്ക് വാച്ച് പാർട്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ ക്രൗഡ് വിഷയമായിരുന്നടാ. എന്തൊരു വാച്ച് പാർട്ടി ആയിരുന്നടാ നമ്മുടേത്. ആ EWC വാച്ച് പാർട്ടി കിട്ടിയില്ല. അതിനുശേഷം റീജിയണൽ നേരെ ചെയ്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ചാനലിൽ പണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി. എല്ലാം കൊണ്ട് ചത്ത്. അത് വിഷയമായിരുന്നു. ടൊറന്റോ ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാടാ നോക്കിയത്. സത്യം പറ്റും. സത്യം മാടാ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വൺ പീസിന്റെ മൂവി മൂവ ഫ്രൂട്ടുള്ള മറ്റേ അവൻ അങ്ങേര് ഒരുത്തുണ്ട്. മോർ ഫ്രൂട്ട് ഒരു മൂവിയാണ്. അത് ഏതായിരുന്നു മൂവി എന്ന് മറന്നു. ലൂക്കി ഹാക്കി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ഹാങ്കോക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോ അവനെയാണ് ഓർമ്മ പറഞ്ഞത്. ഒരു റൗണ്ടാടാ. NRG എന്ത് ലെവലിലാടാ നിൽക്കുന്നത്? ഫോർ മീ മാസ്റ്റേഴ്സ് മാൻഡ്രിഡ് ബൈ സെന്റിനൽസ്. അങ്ങനെയല്ല നിഖിൽ, ആര് ജയിച്ചെന്നനുസരിച്ചല്ല. നമ്മൾ ഇവിടത്തെ വാച്ച് പാർട്ടി, പിന്നെ അവിടുത്തെ ഒരു ടീമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കലിപ്പ്, ടീം ഫൈറ്റ്സ്, ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടീംസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ടൊറന്റോ ഹെവി ആയിരുന്നു.
Optimistic's up to. Yeah, it's all smiles. Remember the beginning of the map when Bonka was screaming, looking so locked in? Now it's easy breezy. Complete flip on the switch of the emotions here. AIRO does finally get that up again in his hands, but how the hell do you get out of that? You can't! Oh my god. They're in their heads, man! Every play the Giants go for. It's NRG one step ahead. Lockdown now going to be placed down. Assassin എന്ത് കിടിലം പയ്യനെന്നാണ് ചേട്ടാ. അവൻ മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കാണ് മെന്നി ബ്രോ പിള്ളേരൊക്കെ നൈസ് കളിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂൺ ഒരു കിടിലൻ ടീമാവും. എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വിഷയം പയ്യനാണ് അവൻ. താങ്ക് യു അസാസിൻ താങ്ക് യുടാ. ഒരു ഇതുമില്ല ഒരു ഈഗോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു കിടിലം കളിക്കുന്ന കിടിലം കഴിവുള്ളൊരു പയ്യൻ. കുറച്ചുപേരെ അങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. Recognize where Westside could be, but the shots have missed his timing and chance. On wide, Som's going to be the one to be playing that backstab now. Off on the side again, feeling it from Philoclus. Take that swing in that fight, not ready. സെന്നിന്റെ മാനേജർ ആണെങ്കിൽ സെന്നിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരും. സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മാനേജർ ആയിരുന്ന ഗായ്സ് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ മാനേജർ എന്ന് തൊഴുതുന്നു കയറുന്നു നേരെ ജോൺ ക്യൂട്ടിയുടെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ പറയുന്നു. ഗൈസ് എനിക്ക് വീട്ടിലൂടെ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രഷറുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ റിട്ടയർ ആവുന്നു. അതേ മെസ്സേജ് ജോൺ ക്യൂട്ടിയെ കൊണ്ടിടിപ്പിക്കുന്നു, സെൽഷ്യസിനെ കൊണ്ടിടിപ്പിക്കുന്നു, കിണ്ടുന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരെ എടുക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈസായിട്ട് നറേറ്റിന്റെ അടുത്ത് മറ്റവന്റെ അടുത്ത് ഒരു അവസാന ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു. നല്ലോണം കളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിണ്ടും എന്ന് പറയുക. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക്. Where was that from? What angle was that? I predicted that John retiring. I mean, it's a അണ്ണൻ എന്താ സത്യം. അപ്പൊ തന്നെ രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ കരിപ്പ് റിട്ടയർമെന്റ്. പാവോളിയെ റിവീൽ ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ കയറിയുന്നത് അവന്റെ കൺകസിലോട്ട്. എന്തൊരു പണ്ണല്ലടാ പണ്ണനെ, ക്രൂരത പണ്ണ്, കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പോലും തോന്നാത്തൊരു പണ്ണ്. ഡീമൻ വണ്ണിനെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല ആ ടീമില്. എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്കൻഡ് ഓൾറെഡി നല്ലോണം ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കളിക്കാറ്. ഡീമൻ വണ്ണ് ടെൻസ് ഒക്കെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും. അവരുടെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ വെളിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എടുക്കണം. ഉടനെ വരൂലായിരിക്കും, കുറേ നാൾ കളിക്കാത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ആണ്. ഡീമൻ വണ്ണിനൊക്കെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് കിട്ടാതെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവൻ ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ ഒരു ടീമിൽ കയറി ഇരിക്കാനാണ്. ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അവനെ വേറെ ടീമിൽ വിളിച്ചാൽ ഉടനെ ഓടിപ്പോവും. ഡീമൻ വൺ കയറി നല്ലോണം കളിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നു. കളിച്ച 1-2 കളി. Down with Ethan gone, maybe there's a chance. Still, there's plenty more util where that's coming from, and NRG are willing to just play this one out. എന്തോന്നടേ ഇത്? ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ ജയിക്കുവോ? അളേ പണ്ണി മാട എന്നിട്ട് അടിച്ചാടാ ആരെ? അയ്യോ എടാ പോടാ, അവര് പതറിയടേ. GX പതറി. We've seen NRG pull out some ridiculous comebacks, but എന്നാ ഏന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പിന്നെ ഡീമൻ വൺ ടീം കോംസ് ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ കോംസ് ചൈനീസിലാണ്. അത് അവൻ നടപ്പില്ല. അവൻ ചുമ്മാ കയറിയതാണ് ഈ VCT കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തായാലും അവനെ വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോണ്ടോ ഇവിടെ? ഇപ്പൊ കുറെ ടീമുകൾ ഇപ്പൊ തോറ്റല്ലോ. ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചു. ഇപ്പൊ ഡീമൻ വൺ തുപ്പി നിൽക്കുകയാണ്. അവനിപ്പം ഒരു ടീമിൽ വിളിച്ചാൽ തന്നെ സാലറി വലുതായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്ത് സാലറി കൊടുത്താലും ഒരുവിധം നല്ലൊരു പേയ്മെൻറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടെൻസ് ആസ്പാസ് ആ സീനാണ്. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും സാലറി പോലും കൊടുക്കാതെ വിളിച്ചാൽ അവൻ പോകും. അപ്പോൾ ആ ഒരു അസറ്റാണ് ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അവൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല ടീമിൽ വിളിച്ചാൽ സെറ്റായിരിക്കും. ഡീമൻ വണ്ണിൻ്റെ ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. ആ ടീമിനും ലാഭമാണ്, മാനേജ്മെൻറ്റിനും ലാഭമാണ്. അവനും ഒരു ടീമിൽ കയറാൻ പറ്റും. അവൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി 1-2 ടീം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചീത്തപ്പേരും ആലോചിച്ച് നോക്കും. നൈസായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അവനെ നൈസായി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമായിരിക്കും ഇത്. അവൻ ടീമിന് വിഷയം പ്ലെയറാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്.
ഡീമൻ വണ്ണിന് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാഗ് ചെയ്ത് കളിക്കില്ല. മൊമെൻറ്റം വേണം പുള്ളിക്ക്. അതാ ജോൺ ക്യൂട്ടി ഇപ്രാവശ്യം കുറച്ച് റൗണ്ട് ജോൺ ക്യൂട്ടി നല്ലോണം കളിച്ചിടേ, പക്ഷെ അത് പോരനി. ഇപ്പോൾ സെൽഷ്യസ്, ജോൺ ക്യൂട്ടി, നറേറ്റ് ഇവർ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലെവലിൽ കളിച്ചാൽ പോരാ. ഇപ്പോൾ കളിയും ഇതുമൊക്കെ മാറി, സ്ട്രാറ്റും ഒക്കെ മാറി. അത് മാത്രമല്ല ഈ കളിയിൽ വെടി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്, എയിം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ജോൺ ക്യൂട്ടിയും നമ്മുടെ ഇവനും എയിം കുറവാണ്, സെൽഷ്യസിനും. അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പലതവണ. എയിം വരെ കുറവ് പറ്റില്ല. ഈ സീസൺ കുറേ റൂക്കീസ് കിടിലൻ പെർഫോമൻസ് ആണല്ലോ. ആണോ സേനോ അവരൊക്കെ നല്ലോണം കളിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ ചുമ്മാ മാറാൻ കോഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചാലും മതി. ഞാൻ കോഫ് സിറപ്പ് സൈക്കോ ആണ്. ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് ഒറ്റ കോഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ച് തീർത്തുകളെ, 4 കൊണ്ട് കൈ തരൂല. കഴിഞ്ഞ മറ്റേ ഇവിടെ വെച്ച് ചുമച്ച് ഡിപ്രഷനെ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഒരു 2 പെഗ് പോലെ അടിച്ച് ഒഴിച്ചങ്ങ് കുടിച്ചത്. ചുമച്ച് ചാൻ കിടന്നുകൊണ്ടാണ്. ടെൻസ് വാസ് ദ ഫേസ് ഓഫ് സെന്റിനൽ. ഇപ്പോൾ കൈൻഡ് ഓഫ് വാഷ്ഡ് ആണ്. A smackdown. Yeah, it really has. And normally, if we're going to be selling you any sort of comeback, we'll say, well, it's time for ജോൺ ആൻഡ് സെൽഷ്യസ് പോകാനാണ് ചാൻസ്. ജോൺ കുട്ടി അവർ റീറ്റൈൻ ചെയ്യും ചിലപ്പം. സെൽഷ്യസിന് എന്തായാലും മാറ്റും. സെൽഷ്യസിനെ മാറ്റും. ഇവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടല്ലോ, നറേറ്റും ബാങ്ങും. അവരിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. നറേറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. നറേറ്റിനെ ചിലപ്പോൾ മാറ്റും. ജോൺ കുട്ടിയെ മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ പണി. ബ്രോക്ക് ഭയങ്കര വിഷയം. സ്റ്റോംപ് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞടാ. ഇത് ഇവര് വിളിച്ച മാപ്പ് ആലോചിച്ചു. ഇത് GX വിളിച്ച മാപ്പായത്. മാറ്റില്ല ഞാൻ പയ്യൻ. പ്രായത്തിന്റെ അല്ല, പെർഫോമൻസ് നോക്കുമായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോക്ക് ഇതാ പറഞ്ഞ. Honestly, if I'm broke, I'm baiting Scuba so hard. It is Scuba taking points. Taking contact. Cloud's wrapped his way all the way back around. Unexpected in terms of the position, perhaps, but it is being covered. So now... Bro, Brock's in a different zip code. Yeah, anticipating. Could be Garage, could be Main. It's a tap to try and drag him out wide. Cloud is smart. Patient play from him. Really biding his time. And now Brock steps forwards here. Cloud spotted! And Brock gets 4! Okay. What is that? He's immortal. 18-1? He is, yeah. Brock എന്തോന്നടേ ഇത്? 1 2 3 1 2 3 4 കണ്ട ദേഹത്തൊരു ഷോട്ട് അടിക്കാനാണ്. ദേഹത്തൊരു ഷോട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. Just unbelievable, isn't it? He's got the Odin. ബ്രോക്ക് 18-1 എടാ 18-1 എടാ എന്തോന്നാ നമ്മൾ കാണുന്നത്? മുംബൈ ലോബിയിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ടീം കളിക്കാൻ വന്നേ. ഒരു ടീം ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റൗണ്ട്. You've got 4 players in front of you, and what's your decision to make? A lot of sound cues, a lot of you two being held down, and nobody looking. എടാ പോടാ ഏയ്സാ ഇല്ലടാ. ഇനി ആരെ മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്? ആരേതാ കൂട്ടം കണ്ണു വണ്ണി. എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് വണ്ണി. NRG പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡേ വേറെ ലെവലിൽ കളിക്കുന്ന NRG. എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു കളി കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇതിനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഞാനൊരു അനലിസ്റ്റാണ്, മനസ്സിലായ? അനലിസ്റ്റ്. GX ഒക്കെ എങ്ങനെ ഇവിടെയും വരെ എത്തിയോ എന്തോ. ഫസ്റ്റ് സെൻ എല്ലാവരും എഗൻസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവേണ്ടത് ടീമാണ് GX. 1 റൗണ്ട് ജയിച്ചു, അത് ബ്രോക്ക് ഡെഡ്. NRG പണി കളഞ്ഞ്. സത്യോടെ ഇത് കണ്ടില്ലാന്നെ വലിയ നഷ്ടമായി പോയി മാച്ച്. പെട്ടെന്ന് തീർന്ന് പട്ടി താറ്റൊക്കെ അടിക്കണം. ഇത് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്നൊരു കളി കളിക്കായിരുന്നല്ലേ. ഇതെന്തിരിത്? ഓ പിങ് -T. ഇവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ടൈം ഔട്ടൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, പക്ഷെ പിങ് കൂടുതലാണല്ലോ. എനിക്ക് വയ്യ കോപ്പി റൈറ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങാൻ. നിങ്ങളൊരു സംസാരിക്കണ്ട, ഇപ്പം സംസാരിക്കുക ഉപയോഗിക്കുക പ്ലീസ്.
സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോയ്ക്ക് എന്തൊരു മനുഷ്യനടേ വിഷയമാണെങ്കിൽ. ഒരു കളി കണ്ട ഒരു ഫീൽ ഇല്ലല്ലേ, ഒരു ക്ഷീണം പോലും തോന്നാനില്ല, പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോയി. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ? ടോഡ് ഫാന്തം ദവായി ഒക്കെ വെറുതെയാണ്, കുറച്ചേക്കാൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദവായിയുടെ കുറവ് മനസ്സിലാവാത്ത. ഇത് NRG ജയിക്കുമോ എന്തോ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ്. ആസ്പ സെക്കൻഡ്, വെസ്റ്റ് സൈഡ്, ദവായ്, കൊർത്താസിയൻ. ദിസ് ഇസ് എ ഡ്രീം ടീം വിഷയമാണ്. അങ്ങനെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെല്ലാം കൂടെ പറക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കിടിലൻ ടീം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേറെ. അത് ടീം എന്ന വാക്കിന് ഭയങ്കര അർത്ഥമുണ്ട്. അതെല്ലാവരും കൂടെ സെറ്റായി വന്നിട്ട് ബ്രോക്കിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഓണേ പിക്സൽ ചായ ഇല്ലേ മെന്നി, ഓണേ പിക്സൽ അതെന്തൊരു ഇവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടത്. അതെന്തൊരു സാധനം അത് ജിത്തിൻ ബ്രോ? ഇഫ് യു ആർ ദ മാനേജർ ഹൂ വുഡ് യു സജസ്റ്റ് ആസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫോർ ദം? റീപ്ലേസ്മെന്റ് നല്ലതുപോലെ യൂട്ടിലിറ്റി കളിക്കാനും കോൾ വിളിക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരാൾ വേണം. നല്ലൊരു സെന്റിനൽ വേണം. നാറ്റ്സിനൊക്കെ എടുത്താൽ പൊളിയായിരിക്കും അല്ലേ? നാറ്റ്സിനെ എടുത്താൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ജോൺ ക്യൂട്ടി വരെ നാറ്റ്സ് സെന്റിനൽ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് കിടിലുമായിരിക്കും അത്. ലീഫ്, നാറ്റ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയർ വരണം. എൻ്റെ അമ്മോ, ഒരു വൻ മതിൽ. സൈറ്റിൽ കയറാനാണെങ്കിലും ലെർക്ക് വരാനാണെങ്കിലും ഒരു പേടി. പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു, പിന്നെ ആരെ എടുക്കും നമുക്ക്? എടാ അത് ആൽഫയർ റീജൻ വേറെ ഇല്ല, അമേരിക്കയിൽ തന്നെ എടുക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഇതിനൊന്നും പറ്റൂലടോ. ഇപ്പോൾ ഡീമനിലാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയ ടീമിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? റെയിൻസ്, മൈൻഡ് ഫ്രീക്ക് അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ളൂ. നറേറ്റ് ബാൻ, ആൽഫയർ, നാറ്റ്സ്. ആൽഫയർ സെന്റിനൽ കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ അല്ലേ? But huge win for you guys on Haven. Someone's excited about having his life game. Brock enjoying the golden as usual. I know that's you guys. പ്ലച്ചനിരിക്കുന്ന റെഡ് ടീ-ഷർട്ട് വേണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന റെഡ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു ഇങ്ങനത്തെ റെഡല്ല, കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്, കുറച്ച് മെറൂണിഷ് റെഡ്, ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്. മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷർട്ട് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഇവിടെ എനിക്ക്. ഒരിടത്ത് നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. നൈറ്റ് മാർക്ക് നോക്കിയേടാ, വീഡിയോ ഇടാൻ പോണ്. ഒരു മുട്ടൻ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. പക്ഷെ ഇന്ന് നടക്കുമെന്ന് എനിക്കിനി അറിഞ്ഞുകൂടാ. എനിക്കിനി സാധനങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട്, 1-2 വീഡിയോ ഇവിടെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഈ ചന്ദ്രനൊന്നും അയച്ചില്ല ഇതുവരെ. ഇത് അവൻ്റെ തുപ്പിയ ഫോട്ടോ ലൈവിൽ കാണിക്കാൻ പോണ്. വൈൻ റെഡ് അല്ലേ? വൈൻ റെഡ് ആയിരിക്കൂലേ? ശരിയാണ്, വൈനിൻ്റെ അല്ലേ, ബ്ലഡിൻ്റെ ഒരു റെഡ്. മനസ്സിലായ? വൈൻ റെഡും അല്ല. വൈൻ റെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതെ, പക്ഷെ ആ കളർ വരുമ്പോൾ സിൽക്ക് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലേ വരണുള്ളൂ. മറ്റേ ഈ വാൻ ഹ്യൂസൈൻ്റെ ഒക്കെ മെറ്റീരിയൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഇടുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് കോട്ടൻ്റെ അങ്ങനെ വരണില്ല, തിളക്കം വരണില്ല. അങ്ങനെയാണ്. ബാബുവിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇവിടെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇടായിരുന്നു. സ്വിച്ച് ഓഫ് അവൻ തേച്ചെന്തായാലും ഉള്ളവരെ വെച്ചിടാം. ബോക്സ്
നമ്മുടെ ബൈനറി ലീജൻ്റെ പേജ് നിങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യണേ. ഒരു പേജ് എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യണത്? ഷെയർ ദിസ് പ്രൊഫൈൽ, ആഡ് സ്റ്റോറി. ഇതെന്തൊരു ബൈനറി ലീജിയൻ സ്റ്റോറാ? ഇതെന്ത് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ ഷെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കോൾ മീ ഷസാം, ആഡ് ഷെയർ യുവർ പ്രൊഫൈൽ. ഷെയർ യുവർ പ്രൊഫൈൽ എന്നപ്പോൾ ലിങ്ക് കോപ്പി ഇടാ. ഷെയർ ദിസ് പ്രൊഫൈൽ, ആഡ് ടു സ്റ്റോറി. എടാ അവൻ്റെത് ഷോപ്പ് എന്നല്ലല്ലോ പറഞ്ഞത്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. ഇതെന്തൊരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ? എടാ ബൈനറി ലീജൻ ഈസ്പോർട്സിൻ്റെ പേജ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ ആരെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് ആഡ് ടു സ്റ്റോറി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തങ്ങനെ? വീഡിയോ എപ്പോൾ വരും എണ്ണ? എടാ അതാണ് പ്രശ്നം. ഇത് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുടെ ഇത് വേണം. കുറേ ഒരു വീഡിയോ അയച്ച് കുറേ ഒരു അയക്കാനുണ്ട്. ഒരു കിടിലൻ സാധനം ആയിരിക്കും, കിടിലൻ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. Duels and the mini games that seemed a little bit off, and that's strange because you guys were shooting back against Piper X. So what was going on in Haven? Just nerves, comms weren't flowing. What went wrong? I mean, to be honest, we started even with a little bit of hesitations in our own decisions, and when you are hesitating, it's much harder to win the duels. But I don't know, we are used to losing the first map. എടാ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കണം? റൂട്ടർ ഷോപ്പ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക്. വേറെ എവിടെ ഉണ്ട് പോയിന്റ് വാങ്ങിക്കാൻ? എനിക്ക് പോയിന്റ് വാങ്ങിച്ചെടുത്തിന് കൊടുക്കണം. A big issue in terms of അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ടാ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്. We had a lot of like normal situations for us, but we couldn't make them work. Thank you for your insights, and hopefully you guys bring it back on the second map, the GeForce way. അടി ഇട്ടിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡ് ഓഫ് ആയിട്ടാ കോച്ചിന്റെ. It's so true. Like Bibson is saying something that the difference, it cannot be this huge. അങ്ങനെയായിരിക്കും അവരിപ്പോൾ പറയണത്. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. എങ്ങനെ? ഹൗ? എടാ സെനൈസർ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കേബിൾസ് എടുത്തൂടെ ബ്രോ? സെനൈസർ IEM. A lot of these like pump fakes to pressure heavy, especially towards like A site early. At GeForce were heavy rotating off of that, and continually with this Viper comp, they managed to get a lurk up into B, call back into Lite sites, and find so much success there in the late rounds. And വാലിയന്റ് ഹീറോ ഓപ്പറേറ്റർ സ്കിൻ നല്ലതാണോ? എൻ്റെ നൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വാലിയന്റ് ഹീറോ ഏതായിരുന്നടേ? എന്തിനെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്? മറ്റേ കുരങ്ങൻ പറഞ്ഞാണ് വാലിയന്റ് ഹീറോ, മറന്നു എന്തിരുന്നത്. എനിക്ക് അയോണാണ് എൻ്റെ ഫേവററ്റ് ടോപ്പ്. എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. ആസ്പ സെക്കൻഡ്, ക്രാഷ്യസ്, ലീഫ് വളരെ കിടിലൻ ടീമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ആസ്പാസ് എന്തിന് കളിക്കും? സെക്കൻഡ് എന്തിന് കളിക്കും? രണ്ടുപേര് ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈമാ. യൂണിപ്പിൻ സൈറ്റ് നോക്ക് പോയിന്റ്. അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, ആണ് വാല്യൂ. നല്ലതാ നല്ല വെപ്പാണ്, നല്ല വെപ്പാ. വില കുറവാണെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കടേ, കൊള്ളാം, നല്ലതാ ഗൈസ്. അങ്ങനെ ജയന്റ് എക്സ് ഒരു കളി മൂത്രപ്പണ്ണ് എണ്ണപ്പെട്ടിട്ട് അവർ വിളിച്ച മാപ്പിൽ തന്നെ കെട്ടിയിടപ്പെട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 2 കൺട്രോളർ, രണ്ട് സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. ഇനീഷ്യേറ്റർ വേണ്ടാന്ന് അപ്പുറത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 കൺട്രോളർ, ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റർ, ഒരു സെന്റിനൽ, ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ്. മനസ്സിലായി? കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബാലൻസ് കിട്ടാണ് ഇവർക്ക്. ഇത് ഇനിഷ്യേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്തിനു പറയണേ? ഇനിഷ്യേറ്റർ, സെല്ലിൽ 2 കൺട്രോളർ, ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. 1 2 എടാ സോറി എടാ, മാറ്റിന്ന് പിക്ക് എന്തിനോ മാറ്റിന്ന് തോന്നുന്നു. അതായിരിക്കണം. ബൈനറി റീജിയൻ മാച്ച് എന്തായി ബ്രോ? അവർ റണ്ണറപ്പാണ് ബ്രോ, അവർ റണ്ണറപ്പാണ്. ഫൈനൽസിൽ റണ്ണറപ്പാണ്. നല്ല കളിച്ചു പിള്ളേര്. ഫൈനൽസിൽ എത്തിയില്ലേ? ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയ ടീമല്ലേ, കുറച്ച് ദിവസമായുള്ളൂ. അതിലൊരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ 5th പ്ലെയർ പോലും അല്ലേ ഇന്ന് കളിച്ചത്. 5th പ്ലെയർ എന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനെ വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. പിള്ളേര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത ആളല്ലേ അത്. എന്നിട്ട് വരെ അവര് ഒരു 2 ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് ജയിച്ച് സെക്കൻഡ് തേർഡും തോറ്റു. അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മാപ്പ് കിടില വരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞു കേട്ടത്. Well, at the moment, NRG picking up triple sheriff. Yeah, that's interesting. For their attack round. നല്ല കളിച്ചു പിള്ളേര്. വിഷയമാണ്. സെറ്റായി വരും കേട്ടോ. ഇവരിപ്പം ഒന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അണ്ണൻ കളിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു കോച്ചിങ് സെഷൻ.
അത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴത്തേനേക്കാളും 10 ഇരട്ടി ബെറ്റർ ആവും. 10 ഇരട്ടി, 1 ഇരട്ടിയില്ല 10. ഇനി അണ്ണംകളിയാണ്, അണ്ണംകളി. ആരായിട്ടാണ് മാച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നത്? അത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആരാണെന്ന്. ജോജോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ, ദൈവത്തിനറിയാൻ. Making it feel like this is a lot of pressure coming towards A. AIRO's just taken a peek there though, and realised that there's no bodies behind it. They're being pretty slow to rotate. Maybe he thought he got timing. Yeah. I'm seeing the horn get sent flying forwards here. West side now going to be the one tested. That's no open avenue that allows West side to maybe crack a couple of heads, but they are so fast on the flank here. AIRO and Cloud trying to make a go move for it. Actually holding back onto CT. Giant X. ജയനക്സ് ഓടിച്ചിട്ടടിക്കണ, ജയനക്സിനെ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കണ. ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് മാറണ. ഇവിടെ ബ്രോക്ക് ചത്തറാ, ബ്രോക്ക് ചത്ത്. അളിയനെ കണ്ട്. ഓയ്യോ, സ്ക്യൂബ നൈസ് പൊസിഷനിങ് ആണ് സ്ക്യൂബയുടെ. അത് കളി. Does he expect this? Cloud spotting the position. The damage is done. He's already trying to run this guy down. Surely 19 HP. Cloud just needs one shot. എന്റെ അളിയ നൈസ് കളി. GX ഇവനും സ്ക്യൂബയുടെ പൊസിഷനിങ് ഒരു രക്ഷയില്ല. Cloud started spinning early. They get the pistol, equalizing their round 1 in the match so far. But they are also playing, I think, with a little more. ഒരു സൈഡിൽ പോയി കൺട്രോൾ എടുത്ത നല്ല കളിയായിരുന്നു. ലോ ഹെൽത്ത് ഉള്ളടത്ത് ഡ്യൂവൽ എടുത്ത്, ലോ ഹെൽത്ത് ഉള്ള CT-യിലുള്ളവനായിരുന്നു. അവനെ പോയി ഡ്യൂവൽ എടുത്ത് കൊന്നവിടെ കൺട്രോൾ എടുത്തു. പക്ഷെ അപ്പത്തേക്ക് ഇവ ഇങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞു. നല്ല കളി, നല്ല കളി, നല്ല കളി. GX ഒട്ടും മോശമല്ല. എന്തിനു പറ്റിയത് ഇത്? പിന്നെ ക്ലൗഡ് സ്ക്യൂബയ്ക്ക് 3 കില്ല്. വീല് കമ്പി കെട്ടിപ്പോയി. ഞാൻ ഇന്ന് പട്ടിണി. അയ്യോ എടാ പോടാ. 1v1 ആയി മാറി കളി. എന്തൊക്കെയാടാ ഈ നടക്കണേ? തോക്കല്ലേ കിടക്കണേ? NRG പിടിക്കുവോ? സ്ക്യൂബ 5-1-1 ആണ്. 5-1-1. അപ്പുറത്തെ ടോപ്പ് ട്രാഗർ 4-1. രണ്ടും തമ്മിൽ 1v1. എന്തൊക്കെ നടക്കണടേ? നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഇക്കറൗണ്ട് പോലെ ഒന്നും അല്ലേ ഇവർ ഇക്കറൗണ്ട്. Might have already been onto the B side, might have even got the spike, but West side is one now lacking a lot of information. Yeah, if Westside goes for a little info peek to see if the spike is still down, Scuba may catch a timing on him. And again, just one body shot needed. 30 seconds left. Scuba's still up, he can prop the wall up and down. So that confusion and chaos. Keep Westside thinking, where could this be? But again, he might get their chance now as well as these players are drifting back into each other. Oh, nice try. So far, എൻ്റെ പിക്കംസ് പക്കയാണ്. NRG ജയിച്ചാൽ ഈവൻ ബെറ്റർ. എൻ്റെ പിക്കംസ് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ടൂർണമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ കാണിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ പിക്കംസ്. ഒരു വീഡിയോ ഇടും എൻ്റെ പിക്കംസിനെ പറ്റി. ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തിനാണ്. ഇന്ന് കളി ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എണീച്ച് കയറി നോക്കണം. സ്റ്റാർഡസ്റ്റ് ബ്രോ എന്താ ബ്രോ? #1 അഹങ്കാരമാണോ? Took everything there from Westside to be able to even get that one across the line. Heavy damage then being done. So not even really a bonus. I mean, you're taking Sheriff's half armor into it. Yeah, it's essentially an eco. ഇത് ഭയങ്കര വാച്ച് പാർട്ടിയാണിത്. ഇതും കൂടെ പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നൊരു കളി കളിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് 1-2 കളി കളിക്കായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു തരണം. ആരെയൊക്കെ വിളിക്കും? വൈപ്പറിനെ വിളിച്ചു ഒരു കളി ഇരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ വരൂലെന്ന് തോന്നുന്നു. Only Som and Mado are taking contact. They have satchels and a TP to get out in case. It is Giants who let loose, and they do have the stacks. Stack of players at least in the right place. Bodies grouped up over towards C. Maybe going for a play. What have they got to deal with this? It's a one-way. Orb's going to be dropping down. Paranoia being held for that contact. Just taken off from afar. Nade rebounding. Sees does connect. TP! Oh! What a time. Som can't escape it, so he will go down, and that might just be a gun donated. Grabinho
Here's your chance, here's your time to shine. What Oh. a shot, immediately adjustment. Oh. Acro aim, still Scuba. Did you see that? Claws it back into the favor of NRG now. They can get a bit of a move on over towards Zay, but they did give up guns in the process. Cloud and AIRO were pretty far away, but Cloud has made good timing over to defend the A side. 26 HP, barely sees matter in time, and he can't quite adjust his own aim. ആരാ മാത്രം ബാക്കി ആരൊക്കെ ഇത് കളി ജയിച്ചില്ലെങ്കിലും 1-2 കില്ല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അട്ട കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും. കഴിഞ്ഞ കിട്ടിയ അടി അങ്ങ് മറക്കും. പക്ഷെ ഒരു കില്ലും കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ഒരു 1-2 കില്ല് വേണമെങ്കിൽ നൈസ് ആയിരുന്നു. Contact first. The head rolls off the shoulders. So head rolls off the shoulders. Damage being done there. Kills. Yeah, it's not a terrible round, but at the same time, allowed Scuba to get the ult online. So Giants now got to be fairly proactive, and they have been actually. They've been challenging around the map. Trying to take the fight to NRG. Trying to make it tough for Ethan to find the gaps in the defense. And now they've got an off in the hands of AIRO. It's also looking like they've got the stack behind it as well. 3 players with the op at Mound. Looking for the jump peak. Yeah. One way and a smoke propped up in front of it. Difficult for AIRO to pass his way through most of that. And again, he does have the backup to raise some util for him. Stray shots on the other side. B entirely open for the taking. The tap on the door, though, stops you from feeling super good about going into that B pivot, because Cloud is now clearing all of this out on a timing, just as Ethan was starting to take a bit of that space and think about a B split. He swaps spots with Brock and goes over to see if they can put some pressure on West side. Trying to get the slow move. Oh my God! Bodies are reinforcing this. Giants. എടാ ഇതൊരാരും ചത്തിട്ടില്ല, ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. ഉള്ള പട്ടി AFK. Okay, കേറുന്നുണ്ട്. Pivot and split into it with Brock containing and B main control. Lily maneuvering away and around the way that these Giants players are trying to put a stop to it. The pit drop down now. This is becoming an impossibility. To retake into this one, you need a couple of kills to be claimed to your name if you want to have another go. Looking for that reclearance. Over towards a Rubble. Catches the contact onto Mana, and he's going to be overwhelmed. Oh my God. Bit of a delay there with a double peek, but he gets the job done nevertheless. No effect even going to be committed. Yeah, potential spam now. Find their way in, but again, retaking with the operator into this. This dire stuff. Without Horn forwards, Ethan holds the line and holds the ground down. 3 in a round, 4 of an hour. Wants no piece of this. Very well called again here by Ethan. Really safe in terms of how they took that B main space. Ethan and Brock working that slowly and putting the pressure over towards A, pivoting into B, and making sure you play to your win condition, which is Scuba's ult. Giants, the only way they were winning that was by getting that pick, popping the Cypher ult, and seeing if they can get some ഈ spams മാച്ചാണ് off കുറച്ച് it. രസമുണ്ടല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പോൾ പോലും വേണ്ടടാ സെക്കൻഡ് മാച്ചിലേക്ക്. നിങ്ങൾ ആരും വോട്ട് പോലും ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. വോട്ട് ഇങ്ങനെയാണോ? Who will win second map? എല്ലാരും ഒന്ന് ഉണന്നേ. ഈ കളി കാണാൻ രസമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞത്തെ പോലെ അല്ല. NRG GX. Calling that. അപ്പം GXന്റെ ഒരു ഇക്കോ റൗണ്ട് ആണ്. സേവ് ചെയ്തൊരു ഓപ്പ് മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. മനസ്സിലായ? ഇതെന്താ 2 മാച്ചും 1 സൈഡ് ആണല്ലോ. ഇല്ല 1 സൈഡ്. ഇതെന്തൊരു 1 സൈഡ്? ഒരു 2-2 ആയല്ലോ. മറ്റേതായാലും 1 സൈഡ്. അയ്യോ മറ്റേത് മദറാച്ചി പണ്ണായിരുന്നു അവിടെ. പോടാ അവനെ എന്തിനൊക്കെ ചെയ്തടാ. ആരെ പാവോടാ. ആളെ കാണുമ്പോ ചാവാറായി. സോറോ മെമ്പർ 1 month. ഓ ഐഫോണിന്റെ iOS ലിങ്ക് ഇതാ എടുത്തോ. Prowler signs of life, gives it up. A lot of space now, looking to concede with that rolling retreat. He needs some help. Grabinho looking to help him out with a fast look back in. That's a TP into the corner. This is aggro as anything, but it's cleaned up anyway. So quick snap, 180. Oh my! Vulnerability applied. Giants have got bodies and players in position to do some damage potentially with the spam. This plans. Maybe wanted to go for the stick, but that sees, second guesses it. Will being held down though. Open sight lines. Partially cut off. Mada. Oh! Just rips Cloud out of the server. Back to the spectator seat for now. വണ്ടിയുടെ വിഷയമാണടാ അവൻ. Greening up and over. എന്റെ അളിയ from the first map. Carries its way into this round here. Could have been dangerous for NRG, but it looks like they've got. ആരെ വീണ്ടും സേവ് ചെയ്യോ? ആരെ സേവ് ചെയ്യണം നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ വേറെ ചെയ്യാനില്ല. അല്ലേ?
വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗൈസ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? എത്ര റൗണ്ട് സേവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓപ്പം കൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത്രയും പേര് അപ്പുറത്ത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ? അളിയനെ പൊക്കും കേട്ടാ, അളിയനെ പൊക്കുന്നാണ് തോന്നണേ. അള്ളയെ പട്ടിയും തെണ്ടിയും എല്ലാം കൊണ്ട് അളിയന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തില്ലടാ അവര്. എടോ ഭാഗ്യടാ, എനിക്കെന്നെ പേടിയാണ് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട്. നോക്കാതെ പോയ നന്നായി. ലൈക്ക് അടിച്ചാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞു ലൈക്ക് അടിപ്പിക്കണമല്ലോ. 1K ലൈക്കിൽ സ്റ്റക്കാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ. നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഒരു ലൈക്ക് കൂടി. ഓ And I say that not to discredit Ethan, because I think that he's doing a great job with the calling too. ഇവിടെ മെമ്പർഷിപ്പ് മഴയായിരുന്നു, നിങ്ങളാരും കണ്ടായിരുന്നാ? And it's easy to keep on winning. It's tough to stop the momentum that the attackers can get in some of these moments. The Giants are going to try to challenge Mound by the look of it. That's their answer. Okay, ഇവിടെ സ്മോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനി ഓമനായി കളിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഇനി ഓമനാണ്. Commit hard play into this with even a deep trip laid down by side once again. Control towards it. ഓമനാണ് ഈ മാപ്പിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏജന്റ് ഈ കളിയില്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഏജന്റ്. മഴ പെയ്തും കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ഗെയിമിംഗ് സോൺ നീ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഉണ്ടെങ്കിലേ കിട്ടൂ. ഉണ്ടായിട്ട് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്. 100-110 മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്തു. ക്ലൗഡ് അയ്യോ മാടെ പണി. GXന്റെ കംബാക്ക് 3-3. ഇതെന്ത് കമ്പിയാടാ അത്? അത് എങ്ങനെ ഇടണേ കളി തുടങ്ങുമ്പോഴേ? ലോട്ടസ് വൈപ്പർ കുറച്ച് സീനാണ്. അത് ഇതുപോലെ കളിക്കണം. ഈ വൈപ്പർ കളിക്കണ പോലെ കളിക്കാൻ അറിയണം. അത് മാത്രമല്ല അപ്പുറത്തെ ടീമും ഇതുപോലെ കളിക്കണം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ വൈപ്പർ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ ടീം സി മാത്രം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Odin in the hands of Brock. Nightfall now going to be built up. That's going to be committed though on the defender's side. GeForce want to use this one now with a paranoia. Endo blind ada adu. Fight and look at that. I mean the Odin just tearing them to shreds. Two players removed, the trade is intact. Now idan adichu gaani kalanje. Nice GX, nice. കൊള്ളാം കൊള്ളാം. എടാ GX കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും തോറ്റിട്ട് ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കണത്? 1-13 എജ്ജാതി അടി കിട്ടിക്കളഞ്ഞത്. 1-13 ഒരു റൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടി. സന്ദീപ് രാമേന്ദ്രൻ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവര് മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കാത്തവരുണ്ട്. ചിലവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തവരുണ്ട്. എനിക്കനെ വാല കളിക്കാൻ തോന്നി. കളിയൊന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ. എത്ര ദിവസമായി കളിച്ചിട്ട്? അല്ലേ വേണ്ട, ഇന്നും കൂടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആവും ഉറപ്പാണ്. ഇന്നും കൂടെ ചിലപ്പോൾ കാണില്ല. നാളെ തൊട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാച്ച് പാർട്ടി കഴിഞ്ഞ് കളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ലൈവ് വരാം. എന്തെങ്കിലും കളിക്കാം. എനിക്ക് വാല കളിക്കാൻ വയ്യ. ചുമ്മാ തമാശക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാം. ഇത് എന്തോന്നൂടെ ഈ കളി? അവിടെ വെച്ച് ജയിക്കണം, ഇവിടെ ജയിക്കണം, അവിടെ ജയിക്കണം, ഇവിടെ ജയിക്കണം, അവിടെ ജയിക്കണം, ഇവിടെ ജയിക്കണം. ഡോട്ട നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. സെട്രോ ജിജി താങ്ക് യു 5 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. എടാ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് പിള്ളേർക്ക് അയച്ചു കൊടുറേ. 1-5 അയച്ചു കൊടുക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയവരൊക്കെ സ്പാം ചെയ്യണുണ്ട്. കൊള്ളാം സ്റ്റിക്കറൊക്കെ. മെമ്പർഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ സ്പാം ചെയ്യടേ. കളിയുണ്ട് രസമല്ലേ ഇത്? ഡൗട്ട് ഓഡിൻ ഡാമേജ് കുറവാണ്. ഓഡിന്റെ ഡാമേജ് കുറവാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എടിയിൽ തല കിട്ടിയാൽ ചാവൂല. അത് മറ്റേ സ്പ്രേ ഉള്ള തോക്കാണ്, മനസ്സിലായി? സ്പ്രേ ചെയ്ത് പിടിച്ച് കറക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തോക്കാണ് അത്. NRG deserve a lot of credit for the way that they deal with, for example, Grabinho contesting towards Tree. He's doing all the right stuff, you know, he's taking a bit of pressure, throws out the paranoia, expects to be able to escape. So many players posted looking to punish. Come on, that's ridiculous. Many which team will win? ഞാൻ NRG ആണ് ഷിനു ആദ്യം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്ത. ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് പഴയ ഷിനുവാ? ഓർ ഏജന്റ് മെമ്പർ. താങ്ക് യു 40. That's just unlucky. This goes here.
ഞാൻ കളി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ NRG ജയിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു ഡോട്ട ആയാലോന്ന് പൈസ തന്നെ എന്നെ വശീകരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് CK ബ്രോ. അതിലൊന്നും ഞാൻ വീഴൂല. ഒരു 200 കൂടെ വന്നാ വരാം. വരാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ. താങ്ക് യു 200. താങ്ക് യു 200. Not a huge issue, and it'll allow നോക്കട്ടെ ഇത് കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഡോട്ട കളിക്കാം. He'll get the Steel Garden online, which is a massive tool that ആരെങ്കിലും വേണോടെ ഡോട്ട കളിക്കാൻ? I suppose going back over towards A, you'd be worried about the Viper Wall is so good for making AIRO's life a nightmare over there. It's actually harder to hold, I would argue, with an off than it is with a rifle. Next ECT. എടാ സെറ്റ് ആക്കാം. Yeah, lots to constantly have to adjust for here. Prowler not dodged. Broken late. See what that does here for Giants in terms of where they're placing a couple of these players. Alan Wilson. You can't see over the wall, but it's possible to Alan get timing. Alin Wilson ആരാ? See if Ethan and Scuba commit to എവിടെയാ this സ്ഥലം? one. AIRO would love to get a kill out of എടാ this. ഉമറേ നീ ഇവിടെ ഉണ്ടാടേ? All over the place here. Doesn't really want to be ഹായ് മോനെ. locked in. മോനു FF എടേ. പഴയ പേരുകളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരണേ. Sometimes the Viper Wall actually obscures the players. എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന്. താങ്ക് യു 200. CK ബ്രോ ഇങ്ങനെ സമ്മതിക്കില്ല. NRG ജയിച്ചാൽ 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഷീനു. എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഇത് NRG ജയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് 10 മെമ്പർഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് ഒപ്പിച്ച് എന്തിരിക്കുകയാണ്. NRG ജയിച്ചാൽ കിട്ടും. ജിമ്മി ഓ കണ്ട ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റഡ്. Splits them up. Som in a spot to really contest. Just hanging off to the edge of this smoke. These players and then the Wiser. It's running and gunning by Cloud. Eventually get that trade online, bringing it into that 2v2. Ethan spraying 8 bullets left. Cloud എന്റെ ആളിയാ സ്ക്യൂബ ഇവിടെ തന്നെ വരുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യില്ലെന്ന് തോന്നില്ല. Late stage backstab and just a little bit of bait made it. They weren't aware of his spot, but now revealed. AIRO half of the defuse, full sticking. ആളിയാ സ്ക്യൂബ വന്ന് ചാടി നോക്കടേ. അവൻ ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊടുത്തെന്ന് വെച്ചാ ഇനിയിപ്പോ ഫുൾ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം കൊടുത്ത് ആ മനസ്സിൽ സെക്കൻഡ്സ് എണ്ണായിരുന്നു തോന്നുന്നു. 1 2 3 4 5 6 പണ്ണി ആ സീനായിരുന്നു. സ്ക്യൂബ ഒരു മുട്ട എന്തിനു പീക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് കരയാണ്. അപ്പൊ ഡോട്ട he's never been offered early engagement. ഡോട്ട കളിക്കാൻ ലൈവ് നിർത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അത് മാത്രം എനിക്കൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ആ വീഡിയോ തീർന്നാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ. Open default by NRG, no changes here. Just be making sure to break the util. Hold on, like a retray. Yeah, that's a Caesar connects and shot landed by Cloud. Yeah, Scuba getting up into a deep position at rubble. As soon as that door's opened, he realizes he's in trouble. West side, if you do some damage here, might be the difference maker again. But that nade just sails straight past him. And the ult spam is so good. We're safe to stand. Rourke is a genius with this thing. Makes it sing like a musical instrument. Big ults to use if they choose to do it, but GiantX I think need a few more kills if they want to contest. Flickless, past it, triggers that sheer wall up. Som holding deep now. Smoke available to make sure he can play in. Cut them off before he can really get going. That's a showstopper. Oh my god! Again, not anticipating the Som's in that spot. TP behind you. Number kid. He's right in your mind. എടാ അത് എന്ത് ടിപി എടാ അത് അവൻ ചെയ്തേ. 6-3. Even when they ഞാൻ വിചാരിച്ചു ടിപി ഔട്ട് ചെയ്ത് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. AIRO just dropped into his lap. Goes 1 for 1 with the showstopper, but no space really created. What a play. Yeah, we're doing match plays. എന്റെ മോനെ അത് എന്ത് കളിയാടാ അത്. Miserable timeout here for Giants. എന്റെ അളിയ GXനെ പണ്ണണടേ. Still trying to find a way back in here. This is a very aggro place. The difference cannot be this huge. How do you trade out the Odin? എന്റെ മോനെ ഓടിന് എടുത്ത് വെച്ച് സ്പാം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയണ മറ്റേ കണ്ടികളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലേടേ. മറ്റേ അയൺ ബോട്ട് പട്ടികളൊക്കെ ലൈവ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമാരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൊണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലെയറിനെ പറയണൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ ഓടിന്റെ അടുത്ത്. And then hesitated. So now West Side is actually in a position to win this round. അല്ലേ മോനെയൊക്കെ താണ്ട വിഷയം മെമ്പർ അതിന് ശേഷം ഇഷ്യൂ ആയി.
Feeling like maybe he does have to take matters into his own hands, but he's not clearing that corner, not clearing that side. Oh! Brock lying in wait. Cloud 1v3 Cloud 1v3. ഓടിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇപ്പൊ ബ്രോക്ക് കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്കാനെ ക്ലൗഡിന്. Because it really does benefit you from putting a lot of time into the gun. Cloud with a huge amount to do here, and Brock's just the first one he's going to have to challenge. Down onto the spike. Not spotted onto that jump peak. Realizing he's not even going to go for it. Save For picking up the Odin in my rank games and sucking with it. Yeah, sure. It looks like an easy weapon until you realize you have to Odin God is visualize spatially where people are when you can't see them. It's tough. Got to put the server time in. Yeah. Start messing around on Yoru, popping up clones through the walls, trying to see what the silhouette looks like. Brock makes it look easy though, doesn't he? Yeah, he does. He's on the hunt again. Okay, get his target. He's not playing for the KD though. Nice to see. Does give Cloud his ult. Yeah, but Matter also got his. NRG കൊണ്ടുവന്നാ തോന്നണേ ഈ കളി. I think they'll be perfectly fine with that. മൂന്നാമത്തെ വന്നത് അവനും ചത്തേനെ. Giants trying to swap something up and go for an aggressive set play. Sees nade up over the top. See if he can follow it. ഓടിൻ വെച്ച് പിടിച്ചങ്ങ് ഇരുന്ന്. Disgusting work. ഫേവറേറ്റ് ഷെറിഫ് സ്കിന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിയോ ഫ്രോണ്ടിയർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എൻ്റെ ഇല്ല ആർക്കേൻ ഷെറിഫ്. അത് കിടിലായിരുന്നു, അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടായിരുന്നു. അത് കിട്ടാത്ത വിഷമത്തിൽ ആർക്കേൻ വാൻഡൽ വാങ്ങിച്ചു. അതൊരു കണ്ടി സാധനമായിരുന്നു. ജീവിതം നിർത്തി. Making it feel like, okay, well, I could still be hanging around, but no, now the call's being made. Everybody pivot over towards A. Every time Giants have too much resistance on Mound, NRG are feeling it out perfectly. Never overcommitting. Does have to respect that. Giants are moving players into the right position here. With a tramwise, maybe you can slow them down. Maybe Hughes committed off to the side, try and make some moves, but that's an ult committed on either side. Matter with that showstopper, looking for targets. Sees no bodies. Flickless is forward, but doesn't anticipate Som's position. Got a handle on absolutely everything here. Nice. And Odin spray down. Rock sends Rubinho packing. Oh, pretender to the crown. You haven't put in the hours. Quality കുറവാണോ? Quality കുറവാക്കി എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടേ. ഇതാണ് കിടക്കണം, ഓട്ടോണ് കിടക്കണത്. ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കണത് ഫുൾ എച്ച് ഇതാണ് കാണിച്ചത്. ഫുൾ എച്ച് ഡിയാ കാണിച്ചേക്കണത്. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തും കൂടെ നോക്കാം. വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, സെയിം തന്നെ തോന്നുന്നു. If you only tuned in for Champs playoffs, as we watch Cloud try to save his gun, if you only tuned in for these playoffs, നെക്കിന്റെ സ്പീഡൻസൊക്കെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ആവുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ, ബോൾ ബാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാമേജ് കുറയോ? ഡാമേജ് കുറയും. took a map of PaperX. They looked superb in their dismantling of Sentinels. They have earned their spot in the playoffs, and they're out here getting mangled, absolutely twisted. Wow, Brock. That's what I'm talking about. Competition's getting heightened, and it's way too easy out there for NRG. It is. Yeah. സെയിം റീലോഡ് ആനിമേഷൻ ആണ്. എല്ലാ സ്കിന്നിനും യൂണിക് ആനിമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന നൈസ് ആയിരുന്നു. അത് ശരിയാണേ. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സ്കിന്നെല്ലാം ഒരുപാട് സെയിം ആണ്. As much as they've got new players unfamiliar with the really biggest stage in the game, they're putting up the results. They made it through groups. They had really close results against some of the top teams that we've got in this tournament. But here, seems like the pressure of that stage is finally becoming realized, and it's a little bit too much for them. It does feel like there's some mental component going on here, but I think it's also Giants. What I've loved about them is they feel like they're in their own bubble where they're just playing their own game. It doesn't matter who they're playing against. They still run the same style, the same strats. They don't shift too much and think about what their opponents are doing, but they've run into a brick wall today, and it's not been on their attack side. No, it hasn't been the iron wall of NRG. It's been NRG never opting into the team fights that Giant X want to take. Change on change on many need some difficulty seekers in membership. Shino's attack. On Haven, Giant X നാളെ കുറച്ച് പണിയെടുക്കാനുണ്ട്. നാളെ 2 കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ആക്കണ്ട. അതിന്റെ കൂടെ സമയം കിട്ടി ഇതും കൂടെ ചെയ്യാം. I think it's been a very intelligent game today coming out from Ethan, Bonkar, Strong, the other 8-9 കാസ് ആയിരിക്കുന്ന പോലും എനിക്ക് തോന്നണല്ലോ ഈ കളി കണ്ടിട്ട്. 9-3 ഡിസാസ്റ്റർ ആയിരിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ചാൻസ്. Absolutely. Used to talk about it as that limiting factor. Hello. And handed that open. Massacre.
A great anticipation. reward. A great anticipation that Disaster Giant X would mound into that door tap. They've done this C defensive default quite often, and Mada's ready for it. Now forward again. നമുക്ക് അറിയാളിയാ ഇവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ടെന്നൊക്കെ പീക്ക് കൊടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് പോണത്. ആളിയാ ചെയ്തടാ ക്ലൗഡിനെ കയ്യിന്ന് പോയി അവന്റെ ക്ലൈന്റ് കമേഹമേഹ എത്ര പീക്കടാ ട്രിപ്പിൾ പീക്ക് വെസ്റ്റ്സൈഡിനൊക്കെ ചെയ്യണം പ്രീ പ്ലാന്റ് എന്നിട്ട് അൾട്ടി അടിച്ചെടുത്ത് വന്നാ ചത്ത് എന്നിട്ട് വൈപ്പർ അൾട്ടിക്ക് കളി 1v3 ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ മൊമെന്റിൽ കൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ക്ലച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റൂലാത്തൊരു മൊമെന്റ് വിത്ത് ഗാർഡിയൻ. അയ്യോ വച്ചതവന്റെ കണ്ണിലാണ് മണിയിലാണ്. ഓക്കെ റീലോഡ് ആനിമേഷൻ. 9-3 for the half here. NRG, they haven't slowed down. No, they haven't. Giants are going to have to come out with an utterly ridiculous attack half, recover the mental, get AIRO online. So many things need to go better for them because at the moment get AIRO online. അതൊന്നും ഇനി നടക്കണ എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അളിയനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. അളിയൻ കഴിഞ്ഞ മാപ്പിലെ പണ്ണപ്പെട്ട് മനസ്സിലായി. ഈ മാപ്പിലല്ല അവനെ പണി ചെയ്തവനെ കഴിഞ്ഞ മാപ്പിൽ പണി. ഒരു ചാമ്പ്യൻസ് വാൻഡൽ എടുത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അതാണ്. അതെ അത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതുവരെ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സോം ഇൻ സ്മോക്സ് ഇസ് 2 OP. സോം 2 OP ഇൻ സ്മോക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇതേ പറയാനുള്ളല്ലേ സോം 2 OP ഇൻ സ്മോക്ക്. ഇത് അവിടുത്തെ ചാറ്റിൽ നിന്ന് കോപ്പി ഇട്ടാണ് നോക്കട്ടെ. ബോറിങ്, സോ ബോറിങ്. എന്താ ബോറിങ്? ഐ ആം EME ഡോഗ് ഷിറ്റ്. എന്തോന്നടേ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് നോർമൽ കോംബി ഗെയിം. GX ഇസ് ഡയമണ്ട് മാക്സ്. ഇവന്മാരൊക്കെ തന്നെയാണ് GXനെ ചിയർ ചെയ്യണത്. ഇതൊരു കഷ്ടമല്ലേ ആൾക്കാരെ കാര്യം. ഇരുപത്തൊമ്പത് സെക്കൻഡിൽ തുടങ്ങും. 29 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 29 സെക്കൻഡിൽ കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ആ ശരി ശരി വാ വാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. കട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ പറയാൻ പോലും ഒരു സമയം കൊടുത്തില്ല. ഉണ്ണി കസിൻ അല്ല അവൻ്റെ കഷമാണ്. ഉണ്ണി കഷം. മോനെ സ്പീക്കറാണോ മോനെ? സ്പീക്കറാണോ? മോൻ ഡോട്ട കളിക്കാമായിരുന്നോ? ഇവള് വാലറന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക PC-ല്. ഗോപിക അടിയും കൊടുത്ത് കൊണ്ട് കിടത്തി ഉറക്ക്. ഇപ്പൊ വേണ്ട, ഒരു അരമണിക്കൂർ മതി. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ വരാം. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വാ. നമുക്ക് നിന്റെ കൂടെ ജോജോ ഉണ്ട്. നിന്റെ കൂടെ ലൈനിൽ വിടാം. ഞാൻ വിടുവാം. വിഷയമായിരിക്കും. താങ്ക്സ് ബ്രോ. താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഗ്രേറ്റ് ഓഫർ. വാ വാ VC വാ പെട്ടെന്ന് വാ. ലൈനിൽ വിടാം ഡോട്ടയില്. അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ലേ അവളിപ്പോ കളിച്ചു? അരമണിക്കൂർ ഒന്നും പോകും തോന്നണില്ല. 10-15 മിനിറ്റ് തീരും ഈ കളി. നീ കഴിയുമ്പോ പറ. അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെറിഞ്ഞു. സ്ക്വാഡ് റെഡി. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? തത്തമ്മ വിളിച്ചു നോക്കട്ട്. തത്തമ്മ എന്നല്ലല്ലോ എന്റെ പേര് ഞാൻ എന്തിരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അമിത് എന്റെ മോനെ എന്തിരുവാണ്. അതെ ഇങ്ങനെ സ്പീക്കർ ഇട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റൂലടേ. എടുത്തിട്ട് എന്തിനു പറഞ്ഞു ദൈവത്തിനറിയാം. മോനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ മോനെ? ഞാൻ ഡോക്ടർ കളിക്കാൻ വിളിച്ച. ശരി 8 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നീ എനിക്ക് എത്ര രൂപ ഉണ്ട് ഒരുവിടെ? ശരി ശരി. നല്ല ഭയങ്കര വിഷയത്. അവനെ ചെയ്യവനെ.
single bullet and a swift breeze is enough to do them in at this point. Ayyo. Saw himself low. And that 2v2 could come down to these Ayyo. heroics. Grabinho finds it, and one shot surely will do him in. Scuba. 3 bullets left. Drifting around, trying to hunt down those sight lines, spotting where the players are. Again, either side is weak, and it comes down to the individuals. On that spike, Scuba has to get a move on, and Giant Okay, guys, so here we go for the 100th time. ഇത് കൊണ്ടുപോവുകയാണിത്. ഇത് ഇഷ്യൂസ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കളിയാണിത്. And they came in with a good game plan. Overwhelmed Proc instantly, who was choosing a very aggressive way of defending there. And then good damage with a nade, but pushed Scuba out of the sight. I think Giants have got good ideas. But NRG were constantly avoiding getting caught by them when NRG were attacking. Now, they have to defend the site. In some sense, they do have to take those engagements that Giant X are going to force. ഇന്ന് ഉണ്ണിയും ജോജോയും പിന്നെ ആരുണ്ടോ നമ്മളെ ഡോക്ടർ കളിക്കണേ ഗെയിം സോ വൺ സൈഡഡ്. ഇപ്പൊ ഇവർ ജയിച്ചില്ലേ പിസ്റ്റൽ റൗണ്ട് GX. ഇവിടെ നിന്നൊരു കമ്പാക്ക് അടിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, എന്ത് കിടിലായിരിക്കും അത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ്. PMA, പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഗൈസ്, പോസിറ്റീവ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഞാൻ മിക്കവാറും ഇന്നത്തെ ശേഷം അഡ്മിറ്റ് ആവുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. കമ്പി ചാടാനും പറ്റൂല ഒരു രീതിക്കും. കുനിഞ്ഞിരുന്ന് സാച്ചിലിട്ടാല ഒരു സാച്ചിലിട്ടിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ മേളിൽ കയറി ചാടി കയറിയ നൈസ് ആയിരിക്കും. സ്മൈറ്റ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പൊന്നു ബ്രോ? ഞാൻ വാലറന്റ് CS ഒക്കെ അല്ലാതെ വേറെ വലിയ കളിയൊന്നും കളിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരുത്തനാണ്. കളിക്കാനൊരു താല്പര്യം പോലും ഇല്ല എനിക്ക്. അളിയന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുത്തൻ കേറിപ്പോയി. സ്ക്യൂബയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരണേ? അളിയുടെ ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കണ ഇവിടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അടി. എന്താ കളി, ഏതാ കളി? NRG എന്റെ മോനെ, NRG എന്ത് കളിയാടാ. എന്റെ അളിയ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഉറപ്പ് വരുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തൊന്ന് അടിച്ച് സെറ്റഡ് ചെയ്യണേ. ഞാനൊരു നെഗറ്റീവ് പോലെയാണ്. ഞാനിവിടെ പഠിച്ചവന് എനിക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോണതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ നെഗറ്റിവിറ്റിയെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. അത് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടൂലേ, അവ അങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ, ഇവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂലേ. പക്ഷെ അതെല്ലാം സത്യമായിരിക്കും, എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞാൻ അത് ചിന്തിക്കും, അതാണ് എന്റെ തെറ്റ്. എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ തളർത്തി കേട്ടോ. ആരെയും അതനെയും വെസ്റ്റ് സൈഡിനെയും ഈസ്റ്റ് സൈഡ് വരെ അടിച്ച്. അളിയ ആരെയും അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാല്ലേ, നമ്മള് ചാടി കയറിക്കോ അളിയ, നമ്മളുണ്ടെന്ന്. അളിയൻ ചാടി കയറിയ അളിയന്റെ ഓർമ്മ. അളിയനെ അങ്ങ് തളർത്തി കളഞ്ഞേട്ടാ ആരേനെ. ആരേനെ അങ്ങ് തളർത്തിയിടേ സത്യം പറഞ്ഞ. ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാടി ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാടി അവ എന്തിനെടുത്തോണ്ട് വന്നാലും അവനെ പണി. അളിയ അങ്ങ് ഇല്ലാതെ ആയിട്ടുണ്ട് ഡേയ്സ്. ആരാ ഒരു ഡ്യൂവലിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ 2-3 മാപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചത്തോണ്ടിരുന്ന കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ജീവിതം പേർക്ക്. ആരെ ഇന്നല്ല ഇനി ഒരു 8 ദിവസം എടുക്കുക ഒന്ന് ഫോം ആവാൻ. അളിയാ ഇപ്പൊ സ്പാം ചെയ്തിട്ടാ അല്ല വേറെ ആരോ കൊന്ന്. ഇത് വൻകിട വിഷയമായത്. 15 മിനിറ്റ് പോലും എടുത്തില്ല. മറ്റവന്റെ PC ഇട്ട് വന്നു. അടിച്ചടിയിൽ എന്തിനു തെറിച്ച് മുകളിലോട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു തുള്ളി പുക എന്തിനും അവന്റെ ആത്മാവായിരുന്നു തോന്നുന്നത്. കണ്ട് ഇവരെ POV കണ്ടു എന്തിനും ഒരു പുക തെറിച്ച് പോയി. അടിച്ചടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനോ മോളിപ്പോ എന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ട അത് എന്തിനു തെറിച്ചു പോയത്? അത് എന്തിനാ തെറിച്ചു പോയത്? കണ്ട അവന്റെ എന്തൊരു ആത്മാവാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. അടിച്ചടിക്ക് നേരെ ഹെവനിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. വിച്ചാതി അടി അടിച്ചാണ്. വിഷം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. ഓ അത് കൊള്ളാം, അത് കൊള്ളാം, അത് സൂപ്പർ. അളിയൻ തീർന്നില്ല. ആരാ തീർന്നു? 2-12.
They have got a complete read on what അടിച്ചടിക്കണ്ട ആത്മാവ് പോയടാ അതില്. Like I said, they got in for പാളി പോയതാണെന്ന് അയ്യേ. Yeah. Rock sees the traces. He's like, okay, well, I've got the bigger guns. ഇന്ന് അണ്ണനെ കാണാൻ കൊള്ളാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാടാ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മനസ്സിലായി ഇത്ര 5 വർഷം സ്ട്രീം ചെയ്ത് ഇന്ന് മാത്രം നിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാന്ന്. എടാ ഞാൻ വിഷമമായി. കൊള്ളൂലെന്ന് ഇന്ന് അണ്ണനെ കാണാൻ കൊള്ളൂലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇത്രയും കാലം സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട്. A crazy game down in the lowers as well. If it continues like this, you've got Giants playing against Heretics. One of the EMEA teams. ബ്ലാക്ക് സ്യൂട്ട് സ്യൂ. ഓ ഇത് ഓഫർ കിട്ടിയുണ്ട്. റെഡ് ലൂപ്പ് ടീഷർട്ട്. റെഡ് ലൂപ്പ് എന്നല്ലേ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലിവൈസിന്റെ ഒടുക്കത്തെ വിലയാണ്. ഇതന്ന് എന്തൊരു മുട്ട ഓഫറായിരുന്നു. 8 സാധനം എടുത്തിട്ട് 8000 രൂപയാണ് ആയത്. അത് ഓഫറാണ് ലിവൈസിന്റെ സംബന്ധിച്ച്. 4 പാൻറ്റും 4 ഷർട്ട് ടീഷർട്ടൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്താൽ പൊതുവെ ഒരു 1.5 കോടി രൂപയാവും. മുട്ട ഓഫറായിരുന്നു. ഞാൻ 4 എടുത്ത് 4 എടുത്ത് ഒരു വർഷത്തേക്ക്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകില്ല. Within 5 seconds, he was immediately ready to follow a prowler and ഈ വിഷ ചുമ കഴിഞ്ഞില്ലേ എടാ നീലേടാ ചാവാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് പട്ടിയൊക്കെ വയ്ക്കണേ. ഈ വിഷ ചുമ കഴിഞ്ഞില്ലടേ. Here comes the party. അയ്യോ അയ്യോ ഇത് മാട അടിച്ച് പണിയാ. ഇവിടെ ആരടിച്ച് കളഞ്ഞടേ ഇത്തവണ. ഇത്തവണ ആര് കൊന്നുണ്ടോ വലിയ തെറിച്ചു എന്റെ ആരതോ അവനായിരിക്കണം. ആരതോ അടിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കണം അവിടെ. ഒരുമാതിരി ഇന്നലെ കളിച്ചു തുടങ്ങിയമാര് 18 വർഷമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ഒരു പണ്ണെണ്ണ ഉണ്ട് കളി കണ്ടിട്ട്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത പിള്ളേര് വെടി മാത്രം കൊണ്ട് കയറി വന്നവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം മുന്നേ. വെടി മാത്രമല്ല വേറൊരു കളിയുണ്ട് ഇതിലെന്ന്. ആ സീൻ ഓർമ്മ വരണം. Like I said, need 8 in a row here against that team. They need to harvest some of the resilience shown by their opponents. No real ults to work with on the side of Giant X now. All grouped up, 5 alive over towards C. Som also fully in control of this area. ഇത് വിഷയമായിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും ആരയുടെ ഒരു തുടക്കം. ആര് ചത്തേ? വിഷത്തി ചത്തോടെ ഒരുത്തൻ. അതെങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിഷത്തി ചത്തത്? വിഷത്തി കിടന്ന് ചത്തോടെ ഒരുത്തൻ. എനിക്ക് വയ്യടേ. എനിക്ക് ഓടിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ഈ റൗണ്ട് എന്തായാലും പിടിച്ച കേസ്. ഇത് ഇനി തോക്കും തോന്നുന്നില്ല. ഇത് use fakes makes you laugh from inside, which makes the stress we bear from morning to get vanished. Srirage, thank you bro. അളേ ഇത് കംബാക്ക്. ഇത് കംബാക്ക് കേസ് ഇവിടുന്ന്. ഓറഞ്ച് ഷൂ നോക്കിയ എടാ നീ എന്ന് പറഞ്ഞടേ നിവേദ. ഞാൻ ഓറഞ്ച് വേറൊരു സാധനം നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കറക്റ്റാ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ. ഒരു ഹെൽത്ത് ഉള്ള വിഷത്തി കയറി ചത്ത് സാറ്റില്ലേ. മട അടിച്ച് ആടി ഇങ്ങനെ കൈ കൊടുക്കാൻ തോന്നണമെന്നാണ് പിന്നെയും. നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റാണ് കേട്ടോ അവരെ. ഞാൻ വല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് തൊട്ടടുത്തിരുന്നതിനെ ഇടിച്ചു വന്നിട്ട് വീട് അവിടെ റേഡിയോയും തീ വെച്ചിട്ട് ജയിലിൽ പോയനെ. നല്ല മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള പിള്ളേര്. 17 Pro Max. അത് വാങ്ങിച്ചോണ്ടാടി നിവേദ. വരുമ്പോ കാശ് തരാം. And they're worried and slow because they're thinking, could there be a vice ball at front B? We can't just run in willy-nilly. Again, NRG completely in control. നീ പ്രോ പറ്റൂല ഈ ഫോൺ. ഒരു ഗുണമില്ലത്. ഇത്രയും ഫീച്ചറുള്ള ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ഇല്ലാതെ മണ്ടന്മാർ എന്തിനു ഇറക്കണം എനിക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ മനുഷ്യനെ ചതിക്കാൻ. മറ്റേ അളയോ ഇതിന്റെ മൂലമില്ല. അല്ലേ ഇത് എന്തിനു ഇവിടെ നടക്കണേ? ഗ്രൈൻഡ് ആയി എല്ലാരും കൂടെ. അല്ലേ റബീനെ അൾട്ടി അടിച്ച് കയറി. ഇനി എന്തിനു വേണം? 3v4. സോമന് ഹെൽത്തും ഇല്ല. ഇത് ജയിച്ചത് GX ഉറപ്പാണ്.
ഞാൻ മാർച്ചിലാണ് വരണേന്ന്. മാർച്ച് വരുമ്പോ അടുത്ത ഫോൺ ഇറങ്ങാറാവും. Minimap moment, maybe? Didn't have his eyes on the prize. 3v3 ആയി. ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഹെൽത്തും ഇല്ല. ആളി ഇത് ഗ്രൊബീനോന്റെ എയ്സ്. ഇത് എയ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൊബീനാണ്. ഗ്രൊബീനോ ഗ്രൊബീൻ അടിച്ച് കാര്യം കളഞ്ഞ്. ഓക്കെ, വെസ്റ്റ് സൈഡ് ഫ്ലിക്സ്. സ്ക്യൂബ സ്ക്യൂബ സ്ക്യൂബ. Trying to creep his way back into the fight. Will be shut down. So Giants now 6 rounds, 6 chances. Yeah, you know the spiel. Putting together a couple of big moments. From Grabinho. He takes heaven control very decisively. Come back. It looked like Som had done enough. I also think that's unlucky. Something. ലൈവ് ലൈക്ക് അടിച്ചേണ്ട. മൂടിഞ്ഞ റേറ്റ് ആണ്. ഒന്ന് കുറയട്ടെ എന്നിട്ട് നോക്കാം. അങ്ങനെയാണേ വേണ്ട. Just with the one Odin now, Steel Garden to play with as well. You got to stop Flickless from getting onto sites. A Giant start the round by going rubble. ഞാൻ തിരിച്ച് ആൻഡ്രോയിഡിലോട്ട് മാറിയല്ലേ എന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. The cage will slow NRG down a little. There is a window here for them to push into A. നല്ല മുള്ളിൽ ഇരുത്തി ഒരുത്തനെ. അളിയ മുള്ളിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബ്രിങ് മീ ദി അർസനൽ അടിച്ചു കൊടുത്തടാ. അവിടെ ഗണ്ണില്ലാത്തവന്മാർ എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിട്ട് പണ്ണണ്. അള്ളിയ എന്ത് ബണ്ണി ഹോപ്പ് ചെയ്തത്. GX അവിടെ കിടന്ന് ക്ലൗഡ്. അത് എന്തൊരു മൂവ്മെന്റടാ അത്. ബി ഹോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാത്തവർ ബി ഹോപ്പ് ചെയ്ത് പോകാത്ത ഇറങ്ങി. S25 ഉണ്ട്. എന്റെ പട്ടിക്കണം സാംസങ്ങിന്റെ ഫോൺ. അവനെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തതിന് ജീവിതം വെറുത്ത് പുറപ്പിച്ചതിന് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു സാംസങ്ങിന്റെ ഫോൺ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ലായിരുന്നു. കണ്ണുണ്ടോടാ കയറി പോണ്. കണ്ണുണ്ടോ എടുത്ത ചത്ത്. അളിയ സ്പൈക്ക് കിട്ടി. അത് ഇത് അവരെ അൾട്ടി അപ്പുറത്തടായി. ഇനി എന്തിനു വേണം ഇതിനെക്കാളും. അയ്യോ അയ്യോ. ഓ നോ. The disaster. NRG from the very beginning looked at these ideas of slow starts. കാലിലും വെടി. അളിയൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ അളിയനെ. Because there is no hope here in the 1v4. NRG. അയ്യോ വിഷം താന്ന് കർട്ടന് വിട്ട് 13 സെക്കൻഡ്. അളിയ എന്ത് കളിയാ. ഒരാളെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വിഷയം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് അതിന് ഡോട്ട് കളിക്കാം. ഈ ലൈവ് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. NRG വിഷയപ്പണ്ണുണ്ണിയുടെ വിഷയപ്പണ്ണ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേട്ടോ. ഒരു മുഖം കണ്ട കടുത്തിരിക്കണം. ആറയുടെ മുഖം കണ്ട കടുത്ത്. വേറെ ലെവലിൽ കളി NRG. ഇത് DRX തോപ്പിച്ചവരാടാ. ഇത് ഒരു കളി. ജയന്റെക്സ് ആണ് സെന്റിനൽസിനെ ഔട്ടാക്കി. അല്ല സിലാങ് ഗെയിമിംഗ് ആണ് അവരെ ഔട്ടാക്കിയത്. ശരിയാ, ജയന്റെക്സ് ആണ് അവരെ ഔട്ടാക്കിയെന്നാണ്. എടാ മുട്ടൻ കളിയാണ് ഇവന്മാര് GX. അവരൊരുമാതിരി പണ്ണി. ഷിറ്റ് മാൻ. വാലറന്റ് കളിക്കണല്ലോടാ. വാലറന്റ് കളിക്കാൻ ഒരു മൂടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളിക്കാം. ഞാൻ ലൈവ് ഇടാം എന്തായാലും. നിങ്ങൾ വാ, എന്തെങ്കിലും കളിക്കാം. ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ലൈവ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈവ് ഓക്കെ.